American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. We have come here to International English Level Testing System, test on English as foreign language, writing and speaking skill development class over here. We have taken these essays from Lingua Forum Essays, DreamTech Publications. This is the video number 71. International English Level Testing System. 4 skills they check, that is your reading skills, writing skills, listening skills and speaking skills. Just like that in TOEFL. In I.E.L.T.S writing you have to write to 250 words. In speaking task, if you get a topic, you have to speak for 2 minutes. So you get a question or type like this, whether you agree with this topic or disagree with the statement or topic. See, for example, you get a topic. Imagine you are an employer. Imagine you are an employer. So the writer, the examiner gives a question, a statement like this. Imagine you are an employer. Employer means you are a proprietor. You are a boss. You are a CEO, Chief Executive Officer. Which kind of employee, employee means the workers, would you rather hire means employ. So employee means to giving a job. Employee means the people who are working under you. Employer means the person who is the boss, who is the company head. Employer, employee and employ. Employ means it's a verb, employ. So which kind of employee would you rather hire? One option is a beginning worker, a starter, who's a greenhorn, who's a fresher, who will work for a low salary. The fresher is ready to work for a low salary. You are a boss. What type of employee will you recruit? A new fresher with a low salary or an experienced worker? One of the option is an experienced worker who requires higher salary. Okay, to employ that worker, you have to pay a high salary. So whom do you choose? Which would you prefer? Whom do you select? Use specific examples. You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So you are an employer. You want to recruit somebody. Whom do you recruit? Freshers or with a low salary, or experienced workers with a high salary? Imagine. So what would be your choice? So the writer has taken like this. What does he say? So let us see what does the writer has chosen. Business people like to say. These are the business terms. Business people they say. Philosophers say, teachers say, politicians say. Now the businessman says. So businessman says means it has to be related with money, isn't it? Something value. So business people like to say, you get what you pay for. You get what you pay for. What does that mean? You spend 1 crore, you get BMW. You spend 50 lakh, you get Audi. You spend 10 lakhs, you get an ordinary car. You spend 2 lakhs or 1 lakh, you get a nano car. So according to the money what you pay, you get things, right? According to the money you spend, you get the quality. That's what the business people say. So that principle applies to products. Products means what? Whether it is car, a bike or cell phone, whatever it is. Certainly a well-made product. Well-made product means what? Highly complications which needs skills to make the product. So a well-made product usually costs more. You agree with that? It usually costly more than a poorly made product. A product which is made with a lot of technology costs you more than products which are made with less technology. If you want a good product, if you want a very good product, what you have to do? You have to pay more for it. You have to. It's a compulsion to pay for it. The same is true of employees. So now he comes to the product and he says to the employees,
Are the products and the employees are the same? You give better money, you get a better product. You give better money, you get a better staff. Is it true? An experienced worker is more valuable employee than someone less experienced. So the writer says an experienced employee is more valuable than someone with less experience. Therefore, an experienced worker should receive a higher salary. So here the writer says the experienced person must get a good salary. That is why I prefer, he says, I prefer to hire. Hire means to employ an experienced worker even if he or she costs a little more. Is it applicable to the present days? So you can go, it's a debating point. You as a youngsters, you can go in for something different. No, experience doesn't count. In IITs and IIMs and Anna universities, in campus, they select the students who have finished their MBAs and BEs and MEs. They get, immediately they are promoted as managers, where the experienced persons are working under them. So in this present world, the experience doesn't count at all. So you can go in for like that way also. Either you can go like this as what writer says, or if you want to contradict, or you want to say no, it is the freshers, it's profitable for the organization, then you can go in other way also, right sir? So it is not a general statement, it is a relative statement. Your idea may be different from subjective, your idea is right here. So you go for or going against. Yet, still, business people tend to ignore this principle. So the writer says, the business people ignoring this principle. What happened? They recruit ordinary employees without experience just to save money. That's what he says. Yet, business people tend to ignore this principle when hiring, when recruiting employees, the people, the workers. They tend to favor. Who tend to favor? The employees or the boss? He tends means he is interested. To favor means to support less experienced workers. So the employers usually go in for less experienced workers. Why? Because such workers can be paid less. So salary given to them will be very less. So that's what they prefer. Then the company in theory will make more money by paying less in salary. So by giving less salary for an employee, experienced staff, you have to pay 50,000 rupees. You recruit a new staff for 10,000 rupees. So 5 of them you can recruit. So it is a profit for the company rather than giving 50,000 salary for an experienced or 1 lakh salary for an experienced person. You can recruit 10 people with the same salary. That's what he says. So the salary is, you can give less salary, the profit may be more for the company. This is a short-sighted approach. So the writer says, no, this is a short-sighted approach. You are seeing just the short goals. It may profit in the short term. The writer says it may be profitable in the short term, but is likely to hurt the company. It is going to hurt the company in the long run. In the short run, it's fine. You can get a profit. But in long run, the company will not be able to get a profit because business get the kind of work they pay for, worker they pay for. So these type of low paying worker, low experienced person, low qualified person or unskilled persons, they give only unskilled results. They give very marginal, very less quality business. So low wages means unskilled workers. So low wages, he says low wages you are giving to a stars, to a worker, it means you are giving low wages, only unskilled workers will get low wages. Poorer products, it results in poorer products and service. Service also will be poor. And long-term failure, it will result in long-term failure. But whereas a higher wages, you give a higher wage for good employees means better workers. You get better workers, you get better products and you get better services. And long-term success, finally long-term it will be
successful thing. So when you give low salary, it means low quality workers and results in low service, and in short term it may be looking good, but in long term it is a failure. So better pay means better quality workers, better quality service, and it is a long term profit for the company. So you have to pay slightly more for experienced workers, but the extra expenses is worth it. So you have to pay more money for experienced workers, but experienced workers, by paying them more amount, it is worth giving them, because the company gains, the experienced workers will be able to give wonderful service for the people. So coming here, here is an illustration. He wants to go with an illustration, with an example. How does he say? Here's an illustration from recent history. In the 1990s, he takes the year 1990, the decade 1990s, American business, not Indian business, American business practiced downsizing to inflate profits. What do you mean by downsizing? To lay off. Lay off means what? Cut down the employees. Downsizing means cutting down. Maybe 1,000 people are there working in the company. They want to cut size, downsize to 50%. So they want to have only 1,500 workers. That is downsizing. To inflate profit means what? To increase the profit. More the workers you have to pay more. Then the balance sheet you get less profit. So by downsizing or cutting the employees, you can inflate profits. You can increase, show the profits that it is high. Companies wanted, the companies in America during 1990s wanted low paid, inexperienced workers in 1990s, because they could be paid less. So American companies, they were wanting for low paid, low paid workers. They can pay low salary. Experienced workers, what did they do with the experienced workers? Were at a disadvantage. So this time experienced persons were at a disadvantage, because the new workers are recruited by giving low salary. They were fired or retired. Who were fired? Fired means dismissed. Retired means yearly. Retired, they were given voluntary retirement. Who? The experienced staff. This strategy means this plan failed. Companies' profit did not improve greatly. So this plan by America during the year 1990s, it did not improve the profits of the company in the long term. Junk workers, what do you call them? Junk workers. Junk, what is the type of word junk means? It's a waste. Junk is a waste, am I correct? Or junk meals they say, isn't it? Junk food. So junk workers means the wasteful workers, or low paid and inexperienced, that is, you can say them, could not do their jobs very well. They are able to do their jobs very well. They are not able to give good products. They are not able to give good services, and their services deteriorated. What do you mean by deteriorated? Has gone down. So the lesson here was plain. What is the lesson? Thus, a company should hire the experienced whenever they are needed. So this is a subjective point. This is a topic which is supported by the writer. You can go against this also. Nowadays, freshers. Earlier days we used to say all the old men with the grey hair, only they are the managers. Now you can see young man at the age of 30 is the manager, straight from IIM, straight from IIT. He becomes a manager. So gone were the days, because nowadays everything they can learn. Experience doesn't count. He has knowledge, he has experience in one line, but here a fellow is fresh from a college, he has learnt all the skills. Everything is taught in the college. So straight away he is appointed as a manager, chief manager, a regional manager. So you can go against this topic also. Hope you are able to understand. If you get a question like this in I.E.L.T.S, I'm sure you'll be able to write with 250 words, right? Now if you get the same question for speaking, can you speak for 2 minutes? Let us see what you're going. Are you going to hire new employee, or are you going to hire the experienced employees? Let us start.
Good evening. Today the topic given to us is the employers preferred experienced persons or freshers to the company to their company. I prefer that freshers will be suitable for that company, because in a company freshers we can recruit the freshers means they will give innovative ideas and new things, and they will flexible for the working experience. They will work for more times, and they will give a lot of new ideas, and they will be updated up to date in a technology wise or there in the current field in the whatever they are working. But we are going for an experienced person means they are in same position, they are not up to date, and they are remains in same positions in that working environment. And when you are going for a freshers in a company, for an example, we can take in a colleges. For example, we can take in a colleges means for a CSE department we need 20 faculties means we have 5 experienced person, and remaining 15 we can recruit 15 freshers, because we need both experienced and freshers. But for freshers we can train them and we can use them as a company whatever they need. Even though we are recruiting freshers, we need some kind of experienced persons to train them. That's my point of view. So we can prefer freshers. Thank you. Good, sir. Please come forward. Okay, you are a TOEFL taker. If you get a topic like this, how you are going to speak? The topic about is if you're in employers, you will hire like experienced people or like fresher. So depends upon the which position you are going to hire. As an employer, if you are going to hire like big position like CEO and director of manager, so definitely you will take like experienced people. If you're going to hire like staff level, like in engineer levels, you can get it like trainee people and freshers. Then you may have like experienced people in your company. Then you can train them. So even though freshers they're giving like they're giving very inflated ideas and updated information, so they are very active. So whatever they will learn very easily. They will learn very quickly. So if you're unexperienced persons doing the jobs, so sometimes it may fail in the some levels. So all the times you need the like experienced people support. So I strongly supported that the experienced people is they are giving this good growth to the company. Even the 1990s in America, in United States of America, used to hire like unexperienced people because they want to increase their profit. That is the reason they are hiring in the 1990s. So that is the reason all the old people like experienced people got fired. Either they are just resigned. So after that the result causes going for this company growth is going for very less. Company growth it goes very down. So it is all the time the share market everything down, the reputation everything is gone out. So it will happen if you're hired, if you're not experienced people not available in your company, it will happen all the time. So I strongly believe the experienced people doing better for they help for the company growth. Thank you. Good. Dear friends, உங்களுடைய I.E.L.T.S International English Level Testing System இது British oriented, TOEFL Test on English as Foreign Language இது American oriented. அதனுடைய ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் எழுதுவது பேசுவது திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரை மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 71க்கு வந்திருக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற மாதிரி கேள்விகள் வரும். இது உதாரணத்திற்கு 200 imagine you are an employer. நீ ஒரு முதலாளி என்று நினைத்துக்கொள். எம்ப்ளாயர்னா முதலாளி. which kind of employee என்றால் உனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய வேலைக்காரர்கள். would you rather hire என்றால் வேலைக்கு வைப்பாய். நீ ஒரு முதலாளியாக நினைத்துக்கொள். என்ன மாதிரி வேலையாட்களை நீ வேலைக்கு அமர்த்துவாய். a beginning worker ஒரு ஆரம்பகால வேலைக்காரனா, அனுபவம் இல்லாதவனா, who will work for a low salary. அனுபவம் இல்லாதவனுக்கு கொஞ்சம் சம்பளம் கொடுத்தால் போதும்,
or an experienced worker அல்லது அனுபவப்பட்ட வேலைக்காரனை who requires high salary, அவனுக்கு அனுபவப்பட்ட வேலைக்காரனுக்கு அதிக சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும். which would you prefer? யாரை நீ தேர்ந்தெடுப்பாய்? அனுபவம் வாய்ந்த அதிக சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய வேலைக்காரனா அல்லது குறைந்த அனுபவம் உள்ள குறைந்த சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய ஊழியனை நீ வேலைக்கு வைப்பாயா? Say with specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் குறிப்பிட்ட காரணத்துடன் நீ விளக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இப்போ இந்த மாதிரி தலைப்பு வரும்பொழுது இந்த எழுத்தாளர் என்ன தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த அனுபவம் வாய்ந்தவர்களைத்தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். நீங்கள் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் தேவையில்லை, புதிய அனுபவம் இல்லாதவர்கள் கூட வேலைக்கு அமர்த்தலாம், அதுதான் ஒரு நிறுவனத்திற்கு சிறந்தது என்றும் சொல்லலாம். ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் எப்படி பார்க்க வருகிறது என்று பாருங்கள். பிஸ்னஸ் பீப்புள் லைக் டு சே, வியாபாரிகள் ஒரு தத்துவத்தை சொல்லுவார்கள், யூ கெட் வாட் யூ பே ஃபார். என்ன செலவு செய்கிறாயோ, எவ்வளவு பணம் செலவு செய்கிறாயோ அதற்கு தகுந்த பொருட்கள் தான் உனக்கு கிடைக்கும். அந்த பணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு பழமொழியை சொல்வார்கள். என்ன சொல்லுவாங்க? காசுக்கு ஏற்ற தோசையா என்று சொல்வார்கள், காசுக்கு ஏற்ற தோசை என்று சொல்வார்கள். தட் பிரின்சிபல் அப்ளைஸ் டு ப்ராடக்ட்ஸ். இது பொருட்களுக்கும் உரித்தானதாக இருக்கிறது. சர்டன்லி எ வெல் மேட் ப்ராடக்ட், ஒரு நல்ல தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த ஒரு பொருள் வாங்க வேண்டும் என்றால் யூஸ்வலி காஸ்ட்ஸ் மோர், அதற்கு அதிக விலை கொடுக்க வேண்டும். தென் ஏ poorly மேட் ப்ராடக்ட். சாதாரண பொருட்களுக்கும் அதிக தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த பொருட்களுக்கும் ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் இருக்கிறது விலையிலே. இஃப் யூ வாண்ட் ஏ குட் ப்ராடக்ட், உனக்கு ஒரு நல்ல பொருள் வேண்டும் என்றால் யூ ஹேவ் டு பே மோர் ஃபார் இட், அதற்காக நீ அதிக பணம் செலவழிக்க வேண்டும். த சேம் இஸ் ட்ரூ ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். இதே தான் வேலைக்காரர்களுக்கும் உன்னுடைய தொழிலாளர்களை வேலைக்கு வைக்க வேண்டும் என்றாலும் அதே அந்த தத்துவம் அடங்கும். An experienced worker is more valuable employee. ஒரு நல்ல அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு வேலைக்காரன் ஒரு மதிப்புமிக்கவனாக இருக்கிறான் ஒரு நிறுவனத்திற்கு. யாரை விட? அனுபவம் இல்லாத ஒரு வேலைக்காரனை விட. அனுபவம் இல்லாத ஒரு வேலைக்காரனை விட அனுபவம் மிகுந்த ஒரு வேலைக்காரனை ஒரு நிறுவனம் போற்றி புகழ்ந்து பாராட்டுகிறது, அவனை பொக்கிஷமாக கருதுகிறது. Therefore, ஆகையால் an experienced worker should receive a higher salary. ஆகையால் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு வேலைக்காரனுக்கு அதிக சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும். That is why, ஆகையால் I prefer to hire an experienced worker. அனுபவம் வாய்ந்தவனைத்தான் நான் வேலைக்கு அமர்த்த வேண்டும். Even if he or she cost a little more. அவனுக்கோ அவளுக்கோ அந்த வேலைக்காரனுக்கு கொஞ்சம் பணம் அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அவனைத்தான் வேலைக்கு சேர்த்த வேண்டும் அல்லது அவளைத்தான் வேலைக்கு சேர்க்க வேண்டும். ஸோ அனுபவத்திற்குத்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே பாருங்க. எட் இருந்தும் பிஸ்னஸ் பீப்புள் டென் டு இக்னோர் திஸ் பிரின்சிபல். வியாபாரிகள் இந்த கொள்கையை மறந்து விடுகிறார்கள். வென் ஹையரிங், வேலைக்கு அமர்த்தும் போது, எம்ப்ளாயீஸ்னா வேலைக்காரர்களை அமர்த்தும் பொழுது நல்ல சம்பளம் கொடுத்தால் நல்ல வேலைக்காரர்கள், குறைந்த சம்பளம் கொடுத்தால் குறைந்த தொழில்நுட்பம் தெரிந்த வேலைக்காரன் தான் கிடைப்பான் என்ற தத்துவத்தை அவர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள். வேலைக்கு ஆட்களை அமர்த்தும் பொழுது they tend to favor பெரிய நிறுவனங்கள். அவர்கள் எதற்காக ஆதரவாக இருக்கிறார்கள்? less experienced workers, அனுபவம் குறைந்த வேலைக்காரர்களை. பிகாஸ், ஏனென்றால் such workers can be paid less. அந்த மாதிரி வேலைக்காரர்களுக்கு குறைந்தளவே பணம் கொடுக்கலாம். then the company will make more money by paying less salaries. இதன் மூலமாக நிறுவனம் நல்ல லாபம் கிடைக்கிறது. ஏனென்றால் வேலைக்காரர்களுக்கு குறைந்த சம்பளம் கொடுக்கும் பொழுது பணம் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. this is a short sighted approach. இது ஒரு குறுகிய கண்ணோட்ட பார்வை. it may profit in the short term. இந்த குறுகிய காலத்திற்கு அதை லாபம் ஈட்டுவது போன்று தோன்றும். but is likely to hurt the company in the long run. but ஆனால் நீண்ட காலமாக எடுக்கும் பொழுது, நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு நிறுவனம் நஷ்டத்தில் இயங்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. பிகாஸ் பிஸ்னஸ் கெட் த கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கர் தே பே ஃபார். வியாபாரம் எப்பேற்பட்ட வேலைக்காரனுக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறாயோ அதற்கு தகுந்த வேலையைத்தான் அவர்கள் செய்வார்கள். லோ வேஜஸ் மீன்ஸ் அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ். குறைந்த ஊதியம் கொடுக்கிறாய் என்றால் திறன் குறைவான வேலைக்காரர்கள் தான் கிடைப்பார்கள். போரர் ப்ராடக்ட்ஸ், அவர்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த பொருட்களும் குறைந்த தரத்துடன் தான் இருக்கும். அண்ட் சர்வீஸ், அவர்கள் செய்யக்கூடிய சேவையும் குறைந்த சேவையாகத்தான் இருக்கும். அண்ட் லாங் டேர்ம் ஃபெயிலியர், நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு அது தோல்வியிலே முடிந்துவிடும்.
higher wages means அதிக சம்பளம் நீ கொடுக்கிறாய் என்றால் பெட்டர் ஒர்க்கர்ஸ் நல்ல வேலைக்காரர்கள், பெட்டர் ப்ராடக்ட்ஸ் நல்ல பொருட்கள், பெட்டர் சர்வீஸ் நல்ல சேவைகளை அவர்கள் வழங்குவார்கள். அண்ட் லாங் டேர்ம் சக்ஸஸ், நீண்ட காலத்து அது ஒரு வெற்றியாக அந்த நிறுவனத்திற்கு வந்து சேரும். யூ ஹேவ் டு பே ஸ்லைட்லி மோர் ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ். அனுபவம் வாய்ந்த வேலைக்காரர்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக நீ பணம் செலவு செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. பட் த எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் வர்த் இட். ஆகையால் நீ அதிகமாக பணம் கொடுக்கிறாய் அனுபவம் வாய்ந்த வேலைக்காரர்களுக்கு, அது நிச்சயமாக தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது நிறுவனத்திற்கு. ஏனென்றால் நீண்ட காலத்திலே நிறுவனம் நல்ல லாபத்தை பெறும். ஸோ இறுதியாக முடிவுரையாக ஹியர் இஸ் அன் இல்லஸ்ட்ரேஷன். இங்கே ஒரு விளக்க உரையை கொடுத்திருக்கிறோம் ஃப்ரம் ரீசன்ட் ஹிஸ்டரி, சமீப கால வரலாற்றின் மூலமாக. இந்த 1990s 1990 ஆண்டுகளிலே அமெரிக்கன் பிஸ்னஸ், அமெரிக்க வியாபாரம் பிராக்டிஸ் டவுன்சைசிங். டவுன்சைசிங் என்றால் என்ன? ஆட்குறைப்பு. 1900 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசெஷன் என்று சொல்வார்கள். கடுமையாக இருந்தது, ரொம்ப கடுமையாக இருந்தது. டவுன் சைசிங் என்றால் என்ன? நிறுவனத்திலே 10,000 பேர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் 5,000 பேரை வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுவார்கள். டவுன் சைசிங். டு இன்ஃப்ளேட் ப்ராஃபிட்ஸ் என்றால் என்ன? 10,000 ரூபாய்க்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியது 5,000 ரூபாய்க்கு சம்பளம் கொடுத்து விட்டால் அந்த நிறுவனம் பல கோடிகளை மிச்சப்படுத்துகிறது. அதன் மூலமாக லாபம் வருகிறது என்பதை மக்களிடம் காண்பிப்பதற்காக அவர்களுடைய பங்குகள் விலை உயர வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே அவர்கள் டவுன் சைசிங், ஆட்குறைப்பை செய்தார்கள். Companies wanted low paid inexperienced workers. நிறுவனத்திற்கு என்ன தேவை? அனுபவம் குறைந்த சம்பளம் கொடுத்து இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவம் இல்லாத வேலைக்காரர்களை வைத்து கொண்டார்கள். பிகாஸ் தே குட் பி பெய்ட் லெஸ், அவர்களுக்கு சம்பளம் குறைவாக கொடுக்கலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வேர் அட் ஏ டிஸ்அட்வான்டேஜ். இதன் மூலமாக அனுபவம் வாய்ந்த வேலைக்காரர்கள் அவர்களுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்றால் என்ன? அனுகூலங்கள் குறைவாக, எதிராக இருந்தது. தேவர் ஃபயர்ட் என்றால் என்ன? சுடுவதல்ல. தேவர் ஃபயர்ட் என்றால் வேலையை விட்டு நீக்கப்படுகிறார்கள். ஆர் ரிட்டையர்ட், அவர்கள் ஓய்வு கொடுக்கப்படுகிறார்கள் ஏர்லி, முன்னதாகவே. திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி என்றால் திட்டம், அமெரிக்காவிலே ஃபெயில்டு, தோல்வியுற்றது. கம்பெனிஸ் ப்ராஃபிட் டிட் நாட் இம்ப்ரூவ் கிரேட்லி. இதன் மூலமாக நிறுவனத்தினுடைய லாபங்கள் அதிகமாகவில்லை. ஜங்க் ஒர்க்கர்ஸ் என்றால் என்ன? ஜங்க்னா உபயோகமற்ற வேலைக்காரர்கள், ஜங்க் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம். உபயோகமற்ற, சத்தில்லாத வேலைக்காரர்கள், திறனில்லாத வேலைக்காரர்கள். லோ பெய்ட், குறைந்த சம்பளம் கொடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய வேலையாட்கள். அண்ட் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, அனுபவம் இல்லாத வேலைக்காரர்கள் குட் நாட் டூ their jobs very well. அவர்களால் அவர்களுடைய வேலையை சரியாக செய்ய முடியவில்லை. ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ், அவர்கள் சரியான பொருட்களை உற்பத்தி பண்ண முடியவில்லை. சர்வீசஸ், அவர்கள் சேவைகள் டிட்டீரியரேட்டட் என்றால் என்ன? குறைந்து கொண்டே வந்தது, முன்னேறவே இல்லை. த லெசன், இதன் மூலமாக பாடம் என்ன? ஹியர் வாஸ் பிளெயின், தெளிவாக இருக்கிறது. thus a company should hire. ஆகையால் ஒரு நிறுவனம், ஹயர் என்றால் வேலைக்கு ஆட்களை அமர்த்த வேண்டும். த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, அனுபவம் வாய்ந்த. whenever they are needed, எப்பொழுதெல்லாம் ஆட்கள் வேண்டுமோ அப்பொழுதெல்லாம் அனுபவம் வாய்ந்த, படித்த, திறனுள்ள ஆட்களைத்தான் வேலைக்கு சேர்த்த வேண்டும் என்று இந்த கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார். இதற்கு எதிர்மறையாகவும் நீங்கள் எழுதலாம். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AILTS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. We have come here for writing and speaking skill development. It's the Lingua Forum essays and Dream Tech publication. We have come here to the video number 72. So here, an I.E.L.T.S in your writing task, you have to write for almost 250 words. And in speaking, you have to speak for at least 2 minutes. So if you get an agree or disagree question, see here the topic here is many people, majority of people he starts with, think automobile have caused major problems for us. Is it so? Many people are complaining, it seems. Majority of the people. That automobile, what is automobile? Any mechanized or taking you to from one place to other place,
that is the machines which carry you, it is called automobile, have caused major problems for us. But other people think automobiles have made our lives better. Because of our automobiles, our lives are better. That's what some people think. Which view do you support? So which viewpoint you support? Use specific examples and reasons to explain your answer. You can say either, of course, the automobiles have increased the quality of life of the people, or you can say, no, the quality of people have deteriorated, have gone down because of automobiles. So here, what does the author writes, or what does the writer writes? He says in the introduction part, hardly anyone would wish to return to the pre-automobile area. So hardly, what do you mean by hardly? What do you mean by hardly? Rarely, is it so? Is it so? Rarely anyone would wish to return to the pre-automobile era. What do you mean by pre-automobile era? Before the invention of automobiles. Nobody likes to go in for pre-automobile era. The automobile has become so important to our lives. So the two-wheelers, four-wheelers, bus, train, aeroplanes has become so important to us that we probably couldn't do without it. Without that, it's impossible to live. Automobile carry us to and from work. It takes us to the work, it brings back to the home, and from city to city. We want to go to anywhere, Bangalore, Hyderabad, anywhere, city to city. They transport the products we buy in the market, buy to the market. Of course, if you are an agriculturist, they carry to the market. We use cars for shopping, for vacation, travel, and even business meetings all the world. Then one would have to say that the automobile has improved our modern life. I don't think this topic is something debatable point, isn't it? Of course, automobile. Without automobile, you cannot do anything, unless and otherwise that because of the gas emitted out of the bikes and cars, and it is poisonous. It may kill the persons. Then there may be a cost. But is the pollution that effective? Is it creating such kind of problems? That if so, then you can go straight away against that. So now next, for example, here the writer says, it is no accident that the most prosperous countries are those with the best developed highway systems, right, sir? It is no accident that the most prosperous countries, what are the most prosperous countries are? Can you say Australia, Canada, America, European countries are those with the best developed highway system. What is highway system? The road system. When you have the highway system is good, is the symbol, it is the something, a qualification to be a developed or a prosperous country, to have a good infrastructure, that is the road structure. That's the reason why in India we are concentrating much on the road development. Next, coming here, the reason is simple. Prosperity, that is high productivity. So prosperity is related to productivity. The more the production of goods and services, the country is highly prosperous. Requires big efficient system of road. So road transport should be good, to indirectly to say that the country is rich, country is prosperous, country is developed. In other words, cars go with the health and success. Now, first they said, what is that? Good road states that the country is prosperous. Now they say cars. Now he says, the writer says, cars goes with health and success. That principle holds true for nations and societies as well as individuals. So nations, societies, for individuals. So health and success. So the car, one word, car or automobile, is related with health, it is related with success, it is related with the societies and individuals. Fast, convenient. Automobile which is fast, automobile which is convenient, a car which is reliable. Transportation by automobile is the key to prosperity. For a country to be successful, a country to be prosperous, a country to be rich, the automobile industry should be good. The automobile, the road system should be good. Imagine how much less efficient commerce be without cars. A person from a well-developed country, powerful country,
The richest man in the world, Bill Gates, he came to Bangalore. Once he was stuck in the traffic jam, he was telling, what is this? I have to wait for hours together to reach my destination. It is not the same case in a developed country. Road system is good. So, if for a single individual, if it happens, the time is wasted. Imagine how many goods and how many services it is getting spoiled. So, my dear friends, here, that's what the writer comes to say, that a good automobile industry, a good road structure, a good highway system, it says about the prosperity of the nation, it shows the efficiency in the commerce. Then coming here to the next paragraph, he says another great benefit of automobile. He says the next benefit of the automobile is versatility. What do you mean by that? The various uses, multi-purpose uses of automobile, they can be used for much more than carrying people. Not only for carrying people, it is automobiles are used for various persons, various usages. They also can haul, produce, they pull logs, and even serve as mobile laboratories. They can be as mobile laboratories also. A computer equipped car with satellite communication. A computer equipped car with satellite communication can do as much as a whole business office. So, a van with a computer, with an internet connection, with a transmitter, it can do a job of what hundreds and 200 people do in the office, a single van with that, while traveling at 90 km per hour. So, while traveling at 90 km per hour, a company work can be done in the office. That's what he says. And coming here finally to the conclusion, he says, of course, no one will deny that cars have drawbacks. Of course, there are certain drawbacks with the cars. What are the drawbacks you can say? Automobiles cause pollution. This is the most important. It causes pollution. To run the car, we have to dig the earth. We have to pierce the earth. It may cause earthquake. And the pollution, it pollutes, it may cause the greenhouse effect or problems. And ozone layer, those getting affected, they can be dangerous if handled improperly. So these are some drawbacks. They also can be expensive. On balance, however, we are better off with cars than without them. So in total, when you see negative and positive, the positive outweighs the negative. So it's always better to have cars. Cars are, or automobiles are best. It is an indicator of a prosperity of a not only nation, it is also the indication of prosperity with the individual. So a good road system, good automobile, it shows the richness of the country, it shows the prosperity of the nation. So I request gentlemen to come forward and say what do they think. The I.E.L.T.S takers, please come here, sir. This is here. So when are you writing I.E.L.T.S exams? I'm taking on December 30th. Okay, if you, for a topic like this, how are you going to add your views? Yeah, many people think automobiles have caused major problems for us, but for me it's not the case. For most of the people in the world, it's not the case. We can just have a small debate stating that the advantages and disadvantages, we can keep both the features in two different plates, but then the balance is not there. It is totally the advantages which actually dominates. Now I can say that there are few examples why automobiles have been the most important factor for developing of a nation, for the development of a nation, as well as the development of some of the individuals. There are cases where there are also disadvantages. Let me just start with the disadvantages. As the author has rightly mentioned, it is causing more pollution for the society, and wrong handling, mishandling the automobiles would lead to accidents, and many lives
has been caused for these because of these inventions, but there are nowadays technology has been at its summit, so that nowadays we have nowadays eco-friendly automobiles have been invented, so no need to worry about the pollution issues. And if you could see mishandling of the automobiles, yes, mishandling is a major concern, but it's 1 in 1,000 we can say, but the rest 999 getting are getting the advantage of that machine. So we cannot say that automobile is dangerous for human beings. It is very much useful for as the author has mentioned, not only for carrying the people from one place to another, it is, we can say, the ambulance service, which is used to save many lives. And we can say during a drought season or during a floody season, we can say that because of these automobiles, we are in the right place to help the people in the right situation. So without automobile, we can't even imagine that anything is possible in today's world. Today, world has become a small playground, I can say. World has become a small ball because of the transportation facility available in today's world. So regardless of the type of automobiles, all the automobiles, right from the bicycle to the most adventurous, I can say, the most innovative airways, all are playing a vital role in the development of a human being as well as the world. Yes, there are small disadvantages. Today the people have become more reluctant for physical activities just because of the invention of automobile. People are reluctant to walk. People are reluctant to walk even for a distance of half a kilometer. But it's up to the individuals to take care of their health. But we have to consider the advantages of the invention. Thank you. The sound on the okay. Hello. Let us speak. Tamil poyalna next time. Our dear friends, உங்களுடைய I.E.L.T.S International English Level Testing System British oriented ஆங்கில பயிற்சி, ஆங்கில பரீட்சை எழுதுவதற்கும் பேசுவதற்கும் கேட்பதற்கும் வாசிப்பதற்கும் TOEFL test on English as foreign language அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. ஸோ இது எழுதுவதும் பேசுவதும் இந்த ஸ்கில்ஸ் உங்களுடைய திறன்களை வளர்த்துவதற்காக லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 72 வந்திருக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று தலைப்பு. எழுத்து ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் குறைந்தது 250 வார்த்தைகள் எழுத வேண்டும். பேச ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் குறைந்தது ஒரு 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். இப்படி ஒரு தலைப்பு கிடைக்கிறது. மெனி பீப்புள், அநேக மக்கள் நினைக்கிறார்கள், திங்க் ஆட்டோமொபைல் என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. ஆட்டோமொபைல் என்றால் வாகனங்கள், 2 வீலர் 4 வீலர் என்று சொல்லக்கூடிய 2 சக்கர 4 சக்கர 6 சக்கர 8 சக்கர விமானங்கள், ட்ரெயின், ரயில் வண்டிகள் have caused major problems for us. இவைகள் மிகப்பெரிய பிரச்சனையை நமக்கு கொடுக்கிறது என்று நிறைய பேர் சொல்கிறார்கள். பட் அதர் பீப்புள், மற்ற மக்கள் சொல்கிறார்கள், ஆட்டோமொபைல்ஸ், இந்த வாகனங்கள் have made our lives better, நம்மளுடைய வாழ்க்கையை திறம்பட மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறது. which view do you support? எந்த கருத்தை நீ ஒற்றுக்கொள்கிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் ரீசன்ஸ் விளக்கங்களும் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்காக நீங்கள் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ இந்த தலைப்பு, வாகனங்கள் உனக்கு உதவுகிறதா, மக்களுக்கு உதவுகிறதா, அல்லது மக்களுக்கு அது அசௌகரியத்தை கொடுக்கிறதா? இதுதான் தலைப்பு. ஒன்று சௌகரியத்தை கொடுக்கிறது என்று சொல்லலாம், இல்லது அசௌகரியத்தை கொடுத்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதல் பத்தியில் ஹார்ட்லி என்றால் என்ன? கஷ்டமாக என்று நினைத்து கொள்ள வேண்டாம். ஹார்ட்லி என்றால் அரிதாக, ரேர்லி என்று அர்த்தம். அரிதாக anyone would wish to return to the pre-automobile era. அப்போ யாரும் ப்ரீனா முன்னாடி, ஆட்டோமொபைல்னால் இந்த வாகனங்களை உற்பத்தி பண்ண கூடிய காலகட்டத்திற்கு முந்தைய காலத்திற்கு செல்வதற்கு யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள்.
The automobile has become so important. அப்ப இந்த வாகனங்களும் வாகன ஓட்டிகளும் அதாவது வாகனங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுகிறது in our lives, நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே, that we probably couldn't do without it. அது இல்லாமல் முடியாது. எந்த வீட்டிலும் ஒரு டூ வீலர் இல்லாமல் இல்லை. தந்தையார் வைத்திருக்கிறார், மகன் வைத்திருக்கிறான், மனைவி வைத்திருக்கிறார். ஸோ இந்த இரு சக்கர வாகனங்கள் அல்லது நான்கு சக்கர வாகனங்கள் இல்லாத வீடே கிடையாது. ஆட்டோமொபைல்ஸ் கேரியர்ஸ் டு அண்ட் ஃப்ரம் ஒர்க், வேலையிலிருந்து இங்கிருந்து அழைத்து செல்கிறது. அடுத்தது ஃப்ரம் சிட்டி டு சிட்டி, ஒரு நகரத்திலிருந்து இன்னொரு நகரத்திற்கு. தி டிரான்ஸ்போர்ட் த ப்ராடக்ட்ஸ் வி பை டு த மார்க்கெட். அப்போ இந்த பொருட்களை கிராமத்திலிருந்து சந்தைக்கு அனுப்புகிறது. வி யூஸ் கார்ஸ் ஃபார் ஷாப்பிங், பொருட்கள் வாங்குவதற்கு கார் தேவைப்படுகிறது. ஃபார் வெக்கேஷன், ஊர் விட்டு ஊர் போவதற்கு. ஃபார் ட்ராவல், பயணிப்பதற்கு. பிஸ்னஸ், வியாபாரம் செய்வதற்கு. ஆன் த ஹோல் தென் ஒன் வுட் ஹேவ் டு சே தட் த ஆட்டோமொபைல் ஹஸ் இம்ப்ரூவ்ட் த மாடர்ன் லைஃப். அப்போ இந்த வாகனங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நவநாகரிகமாக்கி இருக்கிறது. இதற்கு பெரிய இது தேவையில்லை. ஏன்னா கண்டிப்பாக வாகனம் இல்லாட்டி வாழ்க்கையை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அடுத்த பற்றியில் பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் நோ ஆக்சிடென்ட் தட் த மோஸ்ட் ப்ராஸ்பரஸ் கண்ட்ரிஸ், ப்ராஸ்பரஸ் என்றால் என்ன? செழிப்பான நாடுகள், அமெரிக்கா நாடுகள், ஐரோப்பிய நாடுகள், ஆஸ்திரேலிய நாடுகள், இந்த மாதிரி வளமான நாடுகள் ஆர் தோஸ் வித் த பெஸ்ட் டெவலப்டு ஹைவே சிஸ்டம்ஸ். ஹைவே சிஸ்டம்ஸ் என்றால் என்ன? அவர்கள் ரோட்டிலே பயணிக்கக்கூடிய அந்த பெருவழிச்சாலைகள், சிறுவழிச்சாலைகள், சாலைகள் எல்லாம் பிரமாதமாக இருக்கும். ஆங்கில படங்களில் பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம இந்திய ரோடுகளுக்கும் அந்த வெளிநாட்டு ரோடுகளுக்கும் எப்படி நன்றாக இருக்கிறது என்று. The reason is simple. Prosperity that is high productivity requires a big efficient system of road. ஒரு நாடு பணக்கார நாடாக, ஒரு நாடு அதிக வளமான நாடாக, ஒரு நாடு அதிக பொருட்களை உற்பத்தி பண்ண வேண்டுமென்றால் அதனுடைய சாலைகள், இருவழி, பெருவழி, 4 வழி, 5 வழி, 6 வழி சாலைகள் பிரமாதமாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா வாகனங்கள், அதில் செல்லக்கூடிய வாகனங்கள் நன்றாக செல்ல வேண்டும், வேகமாக செல்ல வேண்டும், சரியான நேரத்திலே செல்ல வேண்டும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், கார் கோஸ் வித் ஹெல்த் அண்ட் சக்சஸ். அதே போன்று கார் என்பது ஆரோக்கியத்தையும் குறிக்கிறது, வெற்றியையும் குறிக்கிறது. தட் பிரின்சிபல் ஹோல்ட்ஸ் ட்ரூ ஃபார் நேஷன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ஆஸ் வெல் as இண்டிவிஜுவல்ஸ். அப்புறம் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு கார் இருந்தால் கௌரவம், ஒரு சமுதாயத்திலே நிறைய வாகனங்கள் இருந்தால் சௌகரியம், ஒரு தேசத்திற்கு அதிக பேர் வாகனம் வைத்திருந்தால் சௌகரியம். அது விமானமாகட்டும், அது ரயில் ஆகட்டும், பஸ் ஆகட்டும். ஃபாஸ்ட், கன்வீனியன்ட், ரிலையபிள் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பை ஆட்டோமொபைல் இஸ் த கீ டு ப்ராஸ்பேரிட்டி. ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு வேகமாக செல்ல வேண்டும். அதற்காகத்தான் புல்லட் ட்ரெயின் இந்தியாவிலே அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. ரொம்ப வேகமாக ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு சென்று குறைந்த செலவிலே சென்று வருவதுதான் ஒரு தேசத்தினுடைய வெற்றி, செழிப்பை சொல்கிறது. இமேஜின் ஹவு மச் லெஸ் எஃபிஷியன்ட் காமர்ஸ் வுட் பி விதவுட் கார்ஸ். கார்கள் இல்லாவிட்டால் அங்கே வியாபாரம் என்ன ஆகும் என்பதை நினைத்து பாருங்கள். அடுத்த பத்தியிலே அனதர் கிரேட் பெனிஃபிட் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல், இன்னொரு மிகப்பெரிய உபயோகம் இந்த வாகனத்தின் மூலமாக இஸ் தேர் வெர்சாட்டிலிட்டி. அப்படி என்றால் என்ன? அந்த வாகனத்தை வைத்து பல வேலைகளை செய்யலாம். தே கேன் பி யூஸ் ஃபார் மச் மோர் தென் கேரியிங் பீப்புள். மக்களை மட்டும் கொண்டு போவதில்லை, ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லலாம். They also can pull logs, மரங்களை இழுத்து செல்லலாம். and even serve as mobile laboratories, ஆய்வு கூடங்களாக, நகரக்கூடிய ஆய்வு கூடங்களாக, நகரக்கூடிய ஆஸ்பத்திரிகளாக பயன்படுத்தலாம். a computer equipped car with satellite communication, ஒரு காரிலே வான்வெளி, விண்வெளி, அந்த செயற்கைக்கோள்களுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு கார், கம்ப்யூட்டருடன் இருக்கக்கூடிய கார் கேன் டூ as much as whole business office, ஒரு வியாபார அலுவலகம் செய்யக்கூடிய வேலையை ஒரு காரிலே, ஒரு விண்வெளி, வான்வெளி, அந்த செயற்கைக்கோள்கள் உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க கம்ப்யூட்டர் வைத்திருந்தால் ஒரு வியாபார அலுவலகம் செய்யக்கூடிய வேலையை அந்த மொபைல் காரிலே நாம் செய்யலாம். while traveling at 90 km/h, காரிலே 90 கிலோமீட்டர் வேகத்திலே போகும் பொழுதே நாம் அத்தனையும் செய்து விடலாம். இறுதியாக, அஃப்கோர்ஸ், உண்மையில் நோ ஒன் வில் டினை, யாரும் மறுக்க மாட்டார்கள், தட் கார்ஸ் ஹேவ் டிராபேக்ஸ், கார்களிலும் குறைபாடுகள் இருக்கிறது. ஆட்டோமொபைல்ஸ் காஸ் பொல்யூஷன், கார்கள் கண்டிப்பாக அது மாசை உண்டு பண்ணுகிறது, கார்பன் டை ஆக்சைடை குடிக்கிறது. தே கேன் பி டேஞ்சரஸ், அது ஆபத்தாக இருக்கிறது. இஃப் ஹேண்டட் இம்ப்ராப்பர்லி, சரியாக நாம் கையாளவில்லை என்றால் அது ஒரு பொல்யூஷன், மாசை உருவாக்குகிறது. தே ஆல்சோ கேன் பி எக்ஸ்பென்சிவ், அது விலை, அந்த மாசை சரிப்படுத்துவதற்கு அதிக செலவாகும்.
on balance எப்படி ஆனாலும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது we are better off, நாம் சிறப்பாக இருக்கிறோம் with a car than without them. கார்களும் பஸ்களும் ஏரோப்ளேன்களும் ட்ரெயின்களும் இல்லாமல் இருப்பதை விட இருப்பதால் நாம் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறோம். ஸோ இப்படியும் பேசலாம், எதிர்த்தும் பேசலாம். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்ற தலைப்புகளில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL training. I.E.L.T.S and TOEFL, International English as Level Testing System, and TOEFL, Test on English as Foreign Language. You have come here for writing and speaking skill development class. So here it is the Lingua Forum essays, the Dream Tech publications, the video number 73. So in I.E.L.T.S, you may get a essay writing in task 2 where you have to write for nearly 250 words, and in speaking you have to speak almost for 2 minutes on a topic which they will give you. So here, agree or disagree type questions, you get a topic like some people think computers have made life more difficult and complicated. Some people think computers had made life a bit difficult and complicated. Other people think that computers make our life easier, makes our life safer and less troublesome. So one side the advantages of having computers, the other side is the disadvantages of having computers. Which view do you support? Are you for having computers or completely eliminate it? Use specific examples and reasons to explain your answer. So if you are for the topic or against the topic, and you have to choose either one, and you have to say the reasons and examples in your answer. So coming here, in the introduction part here it is given, no one can deny that computers have made many activities easier and more convenient than before. You agree with the point? So in India, when was the introduction of computers has happened? Could you tell anybody? Which year? Somewhere around 1980s, when Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India, he tried to make computers. All these are software and engineering colleges, people moving out to India, to America. It's all because of computers which Rajiv Gandhi introduced in India. When he introduced, it was told that he's like Amul baby trying to do something new. But now we earn a lot of foreign exchange. India is recognized in the world because of IT. So here, life before computers and after computers, a lot of differences are there in the human life. Here, coming here, the issue in this case is, of course, the problem here is, however, how computers have affected life as a whole. How is the life is with computers? Overall, I believe they have made life more complex and stressful. Here the writer says our life with computers resulted in complex and stressful way of life. This is what the results are. For several reasons, he says the reasons. What are the reasons according to the writer? First, computers have accelerated the pace of modern living. What do you mean by pace? The speed. Accelerated, it increased of modern living. So the pace, the speed of our working has increased because of invention of, or because of after the introduction of computers. Because computers work so fast. They work so fast. They make many other things go faster all the time. From writing letters to preparing meals. Is it possible to prepare meals using computers? Is it? Yes, it's possible. As a result, we have to move faster just to keep up. So we have to keep in pace with computers. Life thus has become more hectic. Life has become hectic. Hectic means what? What is the exact meaning of hectic? Can you say? Something very fast. We have less time to rest. We have very less time to rest. Does this situation make life less complex and stressful? I would say no. So the writer clearly says, what does he say? Is he for computers or against computers? For.
He is against computers. Computers result in stress. Computers results in what? We have to keep pace with the computers. So he is against this computers here. At the same time, computers have increased productivity. He also says the production activities, the production of goods, the production of services has increased because of computers. Global productivity. Global productivity. What do you mean by global productivity? All the production activities, you call it as GDP, gross domestic product, right? Each country, when you assimilate or when you add each country's GDP, it becomes global productivity has increased 10 times what it was at the end of World War II. World War II. When was the World War II? 1944. That time, compared to that time with 2014, the production or the world production of goods has increased 10 times. Does this mean that workers have more free time now? Does it mean that they are free now? Thanks to computers. Actually, it appears we have to work harder and faster now to sustain the increased productivity that computers made possible. We are on a treadmill. What do you mean by treadmill, sir? Running machine. So we are in a running machine, so to speak, that computers cost to run a bit faster with each passing year. So every year, each passing year, we have to be fast. So coming to conclusion, he says, in conclusion, look around. Does life on the whole look significantly easier and happier in our computer era? Is it so? Is it so? Are you comfortable with the speed, with this way, what computer is doing? Then it was. For example, in 1940, what was it? Some tasks may be more convenient today with computers' help, but life as a whole seems to get even more frantic as computers speed up its pace. Because of the speed of the computer, our life is getting speeder. We have to keep pace with the computers. Then any other points you can say? So he says, the writer says that computers, definitely it causes problem to the human being. It causes stress. It causes restlessness in a human being. So he is against this computer. So I request each one of you to come forward and add your views. Well, if you get a topic like this, what you are going to speak. Yes, let us start with, yes, Mr. Thia. Take that. Hi all, good evening. Some people think computers have made life more difficult and complicated. Other people think that computers make our life easier, safer, and less troublesome. Which view do you support? Yes, I'm against computers in this stage, because computers have increased the stress of human being in all means. Earlier the lifespan of human being was a bit higher when compared to today's world. Today's world, human beings' lifespan can be higher, but then the healthier life is the most important factor we have to look into. All these have caused just because of computers, which made human being to sit in one place for all the jobs to get accomplished. So computer has made human being more lazy, sluggish, and though it's totally technologically carried out, but physically or mentally, if we see, computers are really harmful for human beings. For example, children, we can say, children's in today's world, they are more addicted to computers when compared to the children who were there two decades before. So that
will have a major impact on their eyes as well as their mm, mental ability to gather uh, gather informations. So it's overall children's in today's world has been totally affected due to the invention of computers and the latest technology what they have in their plate. And the next one is the real-time technologies what we have is just for booking a ticket or just for like arranging looking for some schools colleges. Because of computers it has been, the globe has been totally shrink into a ball so that we can sit in our house and we can easily accomplish our tasks, and it might not be true also. uh, for an example, if we say, if we are going for selecting a school or a college, it's worth w- going directly to the school and college by selecting, or rather than selecting it through the computer. And also in today's world, uh, just because of the advancement of the technology, our data are getting hacked by the hackers whom we are not at all aware. So it is there are benefits, but then apart from the benefits there are lots of disadvantages by using this technology. Thank you. Thank you, Tayavu. Yes, sir, you can come forward. So the next IELTS taker is going to write his exams in the month of November. Yes, sir, say your name and start that. What you are for? Are you going for or against? Hello, good evening. This is Sendil here. With respect to this topic, I just wanted to go to the side of computers making life more difficult and complicated. Okay. Basically, everybody thinks that computers, internet, mobile phones, and all the latest technologies actually help make our life easier. But I think the other way around. It actually has made our life more difficult and complicated. Uh, to dwell on this point, just to give you an example, in the earlier days, if you look at, most of us had good memory. We were able to remember a lot of phone numbers. We were able to remember a lot of addresses. We were able to remember a lot of birthdays. But none of us has that capability to do now, because this is because of the invent of computers and mobiles and things like that. So basically, we are losing on our personal identity and independentality, where we were able to memorize, recollect, and remember things. So which is basically we are losing our own human character, where memory was one of the most important human characters that evolved through the centuries. Uh, Another example that I would like to quote is, take 20 years back, how the banking system was there. So we all had one bank in which we had an account, you had a passbook. So each time you go to the bank to do any transactions, the people at the bank verify your signature, make sure that it is the right person, and then they allow you to do the transactions. But with the advent of computers, you're able to create a number of accounts, and each account has their own passwords, and it's becoming difficult to remember all the passwords. In addition to that, there are a lot of hackers, and there are a lot of people who try to hack your password and then get all your information. There are password thieves who basically hack into your account and then transfer all the money, which was actually not the case before computers. Let's look at a recent example where there was some argument between India and Pakistan. So the people from India as well as from Pakistan hacked the other government sites. So people from India hacked the Pakistan government sites, and they wrote a lot of bad information about the Pakistani politician. In retaliation, the same happened from the Pakistani side. So this is a small thing, but this is basically a big disadvantage for the people who manage the country as a whole.
the citizens fighting each other, which might actually lead into big trouble. So this is kind of another disadvantage. And then with the advent of computers, the most important thing that I feel is that uh, we have lost the family bonding. We have lost the time that we used to spend with our family. We have lost the free space that we used to get. We have lost the what do you call? We have lost the time that we used to relax uh, and enjoy. It's all now in computers. If you want to relax, you go and sit in front of a computer, play a computer game. If your child or if any younger person wants something, you take him to a video parlor and then ask him to play some video games. So even if you look at the malls now, it's all video games, it's all computers related. You don't have any physical activity, because of which most of the younger children are becoming obese, and a lot of health problems are also getting. They are also getting into a lot of health problems. Another disadvantage of computers is that, as a whole, so if you look at all these examples that I just quoted, and if you look at the advantages of computers, which actually is very minimum. If you look, for example, we are able to do all the activities that we did even before the invention of computers. We were able to place a moon. We were able to place. Armstrong was able to land on moon even before computers was invented, and we are now doing the same thing. So there is not much of great improvement that computers has brought. But whereas if you look at the disadvantages and the amount of pressure that the computers has built on the humanity as a whole, I think it is incomparable. Thank you. Good, sir. Thank you very much. I request you, gentlemen, to come forward. Oh, 1 minute. Okay, what's your name? My name is Purushothaman. 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 Yes. Okay. Which country are you planning to go now? Yes, I'm preparing to go London. Okay. You're taking I.E.L.T.S exam. Suppose if you get a topic like this, how you are going to speak? Just speak to our audience. Yes. Very good evening. Myself Purushothaman, and I'm here to say some of the points for the topic of computers and its advantages. And before my conversation, two persons have spoken about disadvantages of computers, like in the topic of stress, then and computers making more difficult and complicated, then complex, then etc. I'm totally disagree with that, because the stress, what is stress? We ourselves making stress in everything. There is a stress. Addiction means in all the things there is some addictions. We ourselves we need to keep some of times, set limits to do that works, but we are not ready to do that. And other thing, bank transactions. In earlier days, a person will keep an account, only one account to maintain it, to do the transactions. But today we can open more number of accounts, and hackings of softwares in banks. But these all things can happen very rare. That can be solved, or hacked persons can be found by using a computer itself. So there is some advantages, so no any disadvantages. In earlier days, without hacking, the our bank amounts are stolen by someone. That cannot be find out. But by using a computer hacking softwares, nowadays monies are getting stolen. But it is easy to find out only. So no any disadvantages on that. then that's it. Okay, good. Yes, you come. Satya. Okay, you're going to which country? US. US. Okay, could you tell, suppose if you get a topic like this, what you're going to Hi, respond? good evening, everybody. So this is Satya.
I'm going to talk about how the computer is important in our life, in our human life. In this modernized world, in the modernized world, the computer is most important in our all other activities. For example, computers work so very fast. It will reduce our human efforts and many things are there. Let's talk about advantage and disadvantage. Firstly, I'm going to talk about the advantages of the computers. The computers, so computers, mainly the computers we are using, like many like electronics. It's controlled by computers. Basically, is controlled all the electronic devices, even though like automatic automatic systems, everything. For example, like one of the oil and gas plant which is operated by Gulf countries, it is controlled by programmable logic control, that is PLC, which is controlled by computers only with that logic inputs what we are giving. So according to that work, so how it's work, the plant, how the plant is whole plant we can't see in all the times. So it's through monitored by the computers only. Whatever that happens, if any fire accident, in case any accident or in case anything, it will give fire alarms to all the peoples, even though they get message, they get emails, they get all the tones. So it is possible by through the computers only. And other things, Microsoft. So Microsoft is running in US. So they, if they have a problem in any of other their branches, like in Bangalore or any other in Indian states or other countries, they can easily sort out the issues. They can easily troubleshoot the issue through the remote. So that is make very easier to us. And other advantages, this online job searching. So and if you're online job searching, if you want to book the tickets through online and bank transaction, it's everything is to make us very easily. So these are the advantages in the, if you're on the computers to take us the next level of our career. And the disadvantages, the children are very active to the computers because they are watching the games or something. So the problem is they are playing the games before, and all the several years before, the children's playing in the outside, so they have some physical activities. Nowadays all the people are, after completion of schools and the tuitions, they are used to play with the computers. So that is the reason they physically they are unfit, and a lot of problems it's creating to their life. So I am strongly believe the computers may this moreover the outweigh is computer is the most important. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. So what's your name? My name is Kader Muhyiddin. Which country you are going? Plan to Singapore. Singapore. So suppose if you get a topic like this, how are you going to speak? Good evening to one and all. Computer is most important of our life because in 20-30 days back, and then you have to any message in Delhi to other country, then go to post office, then write to letter, then submit to postmaster. But it is very difficult. But nowadays in go to computers and sit and go to computer and sit and settings, and we have to click the email and have any messages and any informations and any parties and any functions. Then I have to invite to, then post to foreigns and post to many countries. Then in more of government office in more of government office in birth certificate and death certificate, and go to computer and set same time and set and type to in Tamil Nadu government office, and click to and type to date of birth, and the the form is printed. Then in Tamil Nadu government introduced in every student, in every college student, and every school student, and distribute the laptop. Why? Because that matter is in student can learn to in computer, can learn to computer. This is the matter. So computer is so important in our life. Good, good.
Nice. A better improvement is there. ஸோ நண்பர்களே, IELTS சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலம் எழுத்து, பேச்சு, கேட்பது, வாசிப்பது உன்னுடைய பரீட்சை பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. டோஃபல் டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடக்கக்கூடிய பரீட்சை. ஆங்கில திறன் ஆய்வு உங்களுடைய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய பயிற்சி. அந்த வகுப்பிற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ரைட்டிங், எழுதுவது, பேசுவது, ஸ்பீக்கிங், இது லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரை மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 73க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த IELTSல எழுதும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு அழகான கட்டுரையை முன்னுரை, முடிவுரையுடன் தகுந்த உதாரணங்கள், விளக்கங்கள், காரண காரியங்களுடன் நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ பேசும் பொழுதும் அதே போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் சொற்றொடர்கள், நல்ல சொற்றொடர்கள் மூலமாக வாதாடும் வகையிலே நீங்கள் பேசக்கூடிய தகுதியை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஸோ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். இந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? ஒரு தலைப்பு கொடுக்கிறார்கள், உதாரணத்துக்கு இந்த தலைப்புகள் அனைத்தும் உன்னுடைய ஆங்கில பேசும் புலமையை அறிந்து கொள்வதற்காகத்தானே ஒழிய அதில் லாஜிக் பார்ப்பதில்லை. உங்களுடைய பேச்சு திறமை எப்படி இருக்கிறது, எந்த வகையிலே நீங்கள் வாதாடுகிறீர்கள், என்ன வகையான உதாரணங்களை கொடுக்கிறீர்கள், முன்னுரை எப்படி இருக்கிறது, அதற்கு தகுந்த விளக்கங்கள், அதற்கு தகுந்த பின்னுரை அல்லது முடிவுரையை எப்படி செய்து அந்த பேச்சை முடிக்கிறீர்கள் அல்லது கட்டுரையை முடிக்கிறீர்கள் என்று பார்க்கிறார்கள். ஸோ சம் பீப்புள், சில மக்கள் திங்க் தட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹவ் மேட் லைஃப் மோர் டிஃபிகல்ட். கணிப்பொறி இதன் மூலமாக மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை அதிக கஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறது இந்த கணிப்பொறி என்று சிலர் சொல்கிறார்கள். அண்ட் காம்ப்ளிகேட்டட், குழப்பமடைய வைக்கிறது மக்களுடைய மனதையும் இதயத்தையும் வாழ்க்கை முறையையும். அதர் பீப்புள் திங்க் தட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மேக் அவர் லைஃப் ஈஸியர். சில மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், கம்ப்யூட்டர் கணிப்பொறியினால மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை எளிமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. சேஃபர் அண்ட் லெஸ் ட்ரபிள்சம், அது பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. ட்ரபிள்சம், பிரச்சனை இல்லாத வகையிலே இருக்கிறது. விச் வியூ டு யூ சப்போர்ட், எந்த கருத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாய்? கம்ப்யூட்டர் நன்மையா, கம்ப்யூட்டர் தீமையா மக்களுக்கு? ஸோ யூ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். எந்த தலைப்பை எடுத்தாலும் அதற்கு தகுந்த உதாரணங்கள், அதற்கு தகுந்த ரீசன்ஸ், காரணங்கள் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். உங்களுடைய விடைக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் எழுத வேண்டும். உதாரணத்துக்கு முன்னுரையில் இப்படி எழுதியிருக்கிறார்கள், நோ ஒன் கேன் டினை தட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹேவ் மேட் மெனி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஈஸியர் அண்ட் மோர் கன்வீனியன்ட் தென் பிஃபோர். அப்போ யாரும் குறை சொல்ல முடியாது, யாரும் மறுக்க முடியாது. டினை என்றால் மறுப்பது. கணிப்பொறிகள் have made activities, many activities, பல செயல்பாடுகளை ஈஸியர், சுலபமானதாக, மோர் கன்வீனியன்ட், ரொம்ப சௌகரியமாக, than before, முன்னை இருந்ததை விட கணிப்பொறிகள் வாழ்க்கையிலே மனிதனுக்கு வேலைகளை எளிமையாக்கி இருக்கிறது, சௌகரியத்தை உண்டாக்குகிறது. the issue in this case, issue என்றால் பிரச்சனை. இந்த இதில் என்ன பிரச்சனை என்று பார்க்கும் பொழுது, however, எப்படி எனினும், how computers have affected life, கணிப்பொறியினால மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அஃபெக்டட்னா பாதிப்பு. as a whole, ஒட்டுமொத்தமாக, overall I believe they have made life more complex. இந்த கணிப்பொறி மூலமாக மக்களுடைய ஒரு வாழ்க்கையை, காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் குழப்பத்திற்கு உண்டாக்கி இருக்கிறது இந்த கணிப்பொறி. ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல், மன அழுத்தத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது. ஃபார் செவரல் ரீசன், பல காரணத்திற்காக என்று சொல்கிறார். ஸோ இந்த எழுத்தாளர் கம்ப்யூட்டர் மனிதனுக்கு தீமையைத்தான் உண்டாக்குகிறது என்று முன்னுரையிலே சொல்லிக்கொண்டு அடுத்த பத்தியிலே அதனுடைய காரணங்களை சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் என்று சொல்லி, முதலாவதாக என்று சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார். கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹவ் ஆக்சிலரேட்டட் த பேஸ் ஆஃப் மாடர்ன் லிவிங். ஆக்சிலரேட்டட்னா வேகப்படுத்துவது, பேஸ்னா அதனுடைய வேகம். ஸோ இந்த கணிப்பொறி மனிதனுடைய வாழ்க்கையை வேகப்படுத்தி இருக்கிறது. பிகாஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒர்க் ஸோ ஃபாஸ்ட், கணிப்பொறி வேகமாக வேலை செய்கிறது. they make many other things go faster. மற்ற விஷயங்களையும் செயல்படுத்தக்கூடிய, வேகத்துடன் செயல்படுத்தக்கூடிய திறனை கணிப்பொறி பெற்றிருக்கிறது. ஆல் த டைம், ஃப்ரம் ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ், கடிதம் எழுதுவது முதற்கொண்டு, ப்ரிப்பேரிங் மீல்ஸ், மதிய உணவு, காலை உணவு, இரவு உணவு, எந்த உணவையும் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலை, வேகமாக செய்து முடிக்கக்கூடிய ஆற்றலை கணிப்பொறி பெற்றிருக்கிறது. as a result, அதன் விளைவாக we have to move faster just to keep up. அந்த கணிப்பொறியினுடைய வேகத்திற்கு ஈடு செய்வதற்காக நாமும் வேகமாக செல்ல வேண்டிய நிலைக்கு உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். லைஃப் thus has become more hectic. ஆகையால் வாழ்க்கை, ஹெக்டிக் என்றால் என்ன? சதா காலையிலிருந்து இரவு வரை, இரவிலிருந்து காலை வரை சதா வேலை வேலை என்று
ஒரு மன அழுத்தத்துக்கு we have less time to rest. ஓய்வெடுப்பதற்கே நேரம் இல்லை கம்ப்யூட்டரினுடைய வேகத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டிய காரணத்தினாலே. ஸோ does this situation make life less complex and stressful? இது வாழ்க்கையை மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறதா? I would say no. கணிப்பொறி நிச்சயமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த மன அழுத்தத்தை குறைக்காது. ஸோ அடுத்த காரணத்தை என்ன சொல்கிறார்? At the same time, அதே நேரத்தில் computers have increased productivity. Productivity என்றால் என்ன? உற்பத்தி, பொருட்கள் உற்பத்தி, சேவை உற்பத்தியை கணிப்பொறி நிச்சயமாக உறுதியாக அதிக அளவில் உற்பத்தி பண்ணி இருக்கிறது. பிகாஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் குளோபல் ப்ரொடக்டிவ் உலகம் முழுக்க உற்பத்தியான பொருட்கள் டுடே இஸ் பெராப்ஸ் இன்று என்ன அதிக அளவில் இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது 10 times 10 மடங்கு என்று சொல்வார்கள். வாட் இட் வாஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட் வார் 2 உலகப்போர் 2 1944 முடிந்தது. இந்த 2014 ஆண்டு இந்த ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது உலக பொருட்களின் உற்பத்தி 10 மடங்கு அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. this mean that workers have more free time now? ஆகையால் என்ன வேலையாட்களுக்கு நிறைய நேரங்கள் இலவசமாக இருக்கிறதா, ஃப்ரீ டைம் இருக்கிறதா? தேங்க்ஸ் டு கம்ப்யூட்டர்ஸ். இது நன்றியை கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் கணிப்பொறி தான் இந்த வேகத்தை அதிகப்படுத்தி இருக்கிறது பொருட்களின் உற்பத்தியை. ஆக்சுவலி இட் அப்பியர்ஸ் we have to work harder and faster. இது என்ன தோன்றுகிறது, நாம் என்னமோ இப்பொழுது ரொம்ப வேகமாக வேலை செய்கிறோம் என்று. டு சஸ்டெயின் த இன்க்ரீஸ்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி தட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மேட் பாசிபிள். மனிதன் இந்த பொருட்களை 10 மடங்காக உற்பத்தி நிச்சயமாக பண்ணவில்லை. இது கணிப்பொறி மூலமாகத்தான். மிஷினிலே கணிப்பொறி, டேமில் ஷட்டரை திறப்பதற்கு கணிப்பொறி, காரை உற்பத்தி பண்ணுவதற்கு கணிப்பொறி. அந்த கணிப்பொறி தான் இந்த பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணியதே ஒழிய மனிதன் உற்பத்தி பண்ணவில்லை. அந்த கணிப்பொறியின் வேகத்திற்கு மனிதன் செல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். we are on a treadmill. treadmill என்றால் என்ன? ஒரு இயந்திரம். அந்த இயந்திரத்தின் மேல் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த இயந்திரத்தை ட்ரெட்மில் என்று சொல்கிறோம். நாம் இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறோம் என்றால் ட்ரெட்மில் மேலே ஓடிக்கொண்டிருப்பது போல இருக்கிறோம் இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்த காரணத்தினாலே. so to speak that computers cost to run a bit faster with each passing year. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த ட்ரெட்மில்லே வேகமாக நடக்கக்கூடிய அந்த இயந்திரத்தின் மேலே நடப்பது போல ஒவ்வொரு ஆண்டும் அது வேகமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு தக்கபடி மனிதனும் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். இன் கன்க்ளூஷன், முடிவுரையாக, லுக் அரவுண்ட், உன்னை சுற்றிப்பார். Does life on the whole look significantly easier and happier in our computer era than it was? 100 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி மனிதன் வாழ்ந்த முறையும் இப்பொழுது திரும்பிப்பார். எங்கேயாவது மனிதன் சந்தோஷமாக இருக்கிறானா? எல்லாம் மயமாக ஆகிவிட்டது. அனைவரும் ஏதோ ஒரு வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் 1940 1940 some tasks may be more convenient today with computers to help. 1940 கஷ்டமான விஷயம் இன்று 2014 இந்த கணிப்பொறி மூலமாக எளிதாக செய்துவிட முடிகிறது. பட் லைஃப் as a whole, ஆனால் வாழ்க்கை ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது seems to get even more frantic. என்றால் என்ன? குழப்பம் நிறைந்ததாக. as computers speed up its pace, கம்ப்யூட்டர் கணிப்பொறிகள் அதனுடைய வேகத்தை வேகப்படுத்தும் பொழுது வாழ்க்கையை ஒரு கிறுக்குத்தனமாக, வாழ்க்கையை ஒரு ஹெக்டிக்காக. ஹெக்டிக் என்றால் என்ன? காலை முதல் இரவு வரை அனைத்தும் தக்க அட்டவணை முறையாக வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லுகிறார், இந்த கட்டுரையாளர் என்ன சொல்லுகிறார்? இந்த கணிப்பொறி நிச்சயமாக மனிதனுக்கு ஒரு ஏற்றத்தை கொடுப்பதில்லை, இரக்கத்தை தான் கொடுக்கிறது, நன்மையை கொடுப்பதில்லை, தீமையைத்தான் கொடுக்கிறது என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்ற தலைப்புகளில் பல கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Friends, welcome to AIS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English is a level testing system, and TOEFL test on English as foreign language. I.E.L.T.S, as you know, it's British, Australian and Cambridge University joining together and conduct tests to check all around the world the people's capabilities in their speaking, reading and writing and listening skills. TOEFL also same, but it's conducted by American government. This also checks your reading, writing, listening and speaking. Here we are coming here for writing and speaking skill development. It is the Lingua Forum essays we have taken, Dream Tech Publications. We have come to video number 74.
So here the topic, you know, in IELTS you may get in task 2 to write around 250 words, and they may ask you to speak for around 2 minutes continuously to check your you know, English communication skills, your vocabulary, your presentation skills, your voice modulation, expressions, body language. So here, if you get a question like this type, agree or disagree questions, what? They'll give a topic, they'll ask you, do you agree with this topic or do you disagree with the topic? So when you agree, you have to start with an introduction with the main points, examples and reasons, then you go in for a conclusion. If you disagree also, you do the same thing. So coming here, the topic here is, what's the topic here? Some universities, not every university. In US almost you have around 3,000 to 5,000 universities, private universities alone. In India, how many universities you have? Could anybody tell? Guess and say. Nearly 786 universities are there in India. So private and government universities. So here, some universities, not every university, some universities, what do? Some universities, what do? They make students specialize in a single subject. So they make special students to specialize in a single subject. Okay, whether it is medicine or whether in engineering, whatever the arena, the specialized arena, they try to concentrate and make the student to get specialized in a particular subject. Some universities. Some other universities, what do? They make students to take courses in many different subjects. So they make it as a syllabus. In the syllabus, they make the students to learn different arena, different subjects. Rather than one specialized subject, some universities want to make their students to be specialized in varieties of subjects. So which policy do you think is better? Getting specialized in one area or trying to learn as much diversion of or varieties of subjects? Use specific examples and reasons to explain your answer. So let us see what the writer here. This is the question. So what the writer does, what does he stand for? Is it for single subject or varieties of subject? So here he says, there's of course a place for highly specialized schools. There's a place, of course, to be specialized in an arena. On the whole, however, the advantage probably lies with schools that teach many different subjects. Instead of universities, he has mentioned as schools. School is a place where they teach. Even universities can be called schools in that context, that it is teaching something. So some schools specialize in one area and some schools they teach different subjects. So it's always an advantage to learn varieties of subjects. That's what our writer goes in for several reasons. He says for several reasons it is always good to learn varieties of subject rather than being specialized in one subject. So what are the reasons? What are the reasons? He says one reason is that students being young, students generally are below 25, 23 and below. So students being young usually are uncertain what they want to do with their lives. Generally students at a young age, they don't know what they are going to do, what line of profession they have to take. So they are not very sure because being young. School, should they go into engineering or education or entomology? What do you mean by entomology? What do you mean by education? What do you mean by engineering? Engineering is something technical oriented. Education, something like art subjects. Entomology, studying about the insects. So they're a bit confused what to do with their life. A school with many different areas of instructions, gives students a wide choice of careers. What do you mean by career? Whatever you take in your life to earn a livelihood, what you want to do for a long time in your life, that's called your career. So they give instruction to give students a wide choice. They give a choice. A lot of choices are there. There's not only one or two, plenty of choices are there where the schools provide the choices for the students to take.
in such a school, that type of school where they have varieties of subjects, a student may discover, what do you mean by discover? Invention and discover. Discovery is something already which is there. He is able to find out what it is. Is it so? Invention is something creating new. Discovery is discovering is something is there. You are able to find out what it is. And invention is something you are finding it very new, which has never existed, but you have found it. So interest that he or she never imagined before. So here a student may discover interest that he or she never imagined before. Suddenly something he gets interested in one particular subject, and varieties of subjects are there. Then he discovers himself that he is for that subject. He has to live for that subject. He has to be with that particular area of subject. So a pre-medical, what do you mean by pre-medical? Pre before medical, okay, pre-medical student. A student may wish to join an MBBS, but suddenly he may discover, what he discovers, that he enjoys history than medicine. Rather than going for being an MBBS, he thinks that he finds this interest on archaeology, something about history, something reading about all the Mohenjo-daro, Harappa and old things. So he finds an interest, he discovers that he is for history, and he declares a major in it. He declares a major in it means what? He says, okay, this is the subject which I am going to take, not medical, and proceed from that to law school. Okay, once he finished that, then he finds law is best and he goes in for law. So this is what discovery is. When varieties of subjects are there, people discover that they are interested in something else, not in what they were thinking before. He discovers. The possibilities are endless. So a lot of possibilities are there when one attends a school that teaches a great variety of subjects. Only in a school which teaches a great variety of subject, the students will be able to discover what he or she is interested. So coming here to the next paragraph, one other reason he says, also a student of such a school learns to look at problems and issues. So problems and issues, how does he look? From many different viewpoints. So when variety of choice subjects are there, he looks the problems and issues in many different viewpoints. What are the different viewpoints? Interdisciplinary programs exist for exactly this purpose. What do you mean by interdisciplinary programs? What do you mean by that? Interdisciplinary programs. So that is in physics you have something like a cinematic subject involved in it. So all interrelated subjects. A student may learn to treat subjects from the viewpoint of an historian. So a student may try to treat subjects with the viewpoint of an historian. Historian means what? Trying to find out where the genesis is, where it started, how it has grown. A sociologist and a linguist all at once. What do you mean by socialist? What do you mean by linguist? Linguist is a person who loves to learn different languages. So he looks at the point of view of an historian, a sociologist and a linguist all at once when varieties of subjects are there. The result is much broader and more useful education than a narrowly specialized school could provide. So only one subject or two subjects are there where you have to go in for specialization. There are some special law colleges where only law is given. There are some universities which are specialized in only engineering. There are some universities which are specialized in medicine. So still there are some other university where lot of subjects are there where you can choose anything. Once you go there, you are able to discover what you are interested in when you have umpteen number of choices. So finally he comes to a conclusion. There is of course a need for highly specialized institutions. So this writer says, yes, definitely
you need to have specialized institutions. They are necessary after a student has decided on his or her speciality. So once a student has decided, he has to learn medicine, he has to be a dental doctor or whatever it is, he has to be a lawyer or she has to be a lawyer. Once she understands, once she decides, once she discovers what she wants to do, then and requires advanced training in it. So for that you need a specialized training in one particular area which the student was able to identify. To start, however, students are better served by less specialized schools. So as a start, you have to start with the less specialized schools where many different subjects are taught. So even though single subject is necessary after a while, but in the beginning the student should be exposed to variety of subjects. So once a lot of varieties of subjects are there, he or she is able to understand that she is meant to be an army officer, she or she meant to be a social worker, he or she wants to specialize in something like medicine or hotel management or computer management, something like a computer programmer or a teacher or a professor, or to be a government servant like a collector. So once the varieties of subjects are given, offered in a university, there he discovers why she is born and what is the career he or she should select. So here the writer says a school with varieties of subjects is most important. Of course, specialization is important. Once the student understands what she is interested, once she discovers, then after that for further specialization she may go for that. As a start, the university should and must provide varieties of subjects. That's what the writer says. And you can go in for against this topic also. No, the university should teach only the specialized subjects. Each university should be specialized in one area and varieties should not be given because it may confuse the students. You can go for this or that, but whatever you go, you have to use with examples and reasons to explain your choice. So now let us start with the student. Okay, let us start with you, Ramya. Please, why don't you come? What's your name? Ramya. Ramya, what's your qualification, Ramya? MBA graduate. Very good. Which country do you like to go? To London. To London. So if you get a topic like this, you must have studied in a college, university. Whatever those experience you might have had, you might have chosen MBA, but if varieties of subjects are there, you might have discovered that you are for some other subjects, might be. So could you tell about your experience and tell what exactly you stand for, whether varieties of courses the university should provide or they should be specialized in one area, whatever it is. Yes. I would prefer that any university should go for various subjects. That is, any student, if they get into a school, their main criteria of the school or the university is to groom a child. So they'll specialize a child depending upon the interest of any child. So once they can do it only if they know what the child is interested in. If they have very less specialization or any specific specialization is given to the student, the choices will be reduced for the student. So if a wider option is given, if they have given an option of learning many subjects in one instance, the students can understand what they are really interested in. So to start with or to begin with, it will give an exposure to learn many subjects, and from there they could choose one which they are interested in. So I would definitely prefer that any university should go with various subjects. And one more thing, in India we have a trend where we can see majority of the kids developing as that of their parents. Any software engineer will try to make their child as a software engineer. The same way with teachers and doctors also. So we have to break this. How do we do that? Only when we give an exposure to the kids in the early instance, at least in the schools or in the universities, there should be one place where they can given a better option to choose. So only if the choice is given to them, they can choose from that and they can understand what they are interested in. So to start with, any schools should give many options for the students to choose what they like to specialize, and only then the specialization should be opted for the students. That is my point of view. Fine, Ramya. Thank you very much.
Okay, yes, you can come. What's your name? Lavanya, Lavanya. So when are you taking your IELTS exam? in the month of November. You're going for academic or general? Academic. Which country are you planning to go? UK. Okay. What's your qualification? B Aeronautical. B Aeronautical Engineering. Okay. You might have studied in a school, college, university. Do you think that maybe your interest or something you might have discovered? Do you think you go with the subject or going against with the subject? I'm going to against the subject. Yes, speak. I'm going to against the subject because the each and every student should concentrate in only the one subject. In school days, more of the students are confused what we going to achieve in one field, what we going to do in future, in careers, in how to face the fields and careers and everything. So that students should before the student came into the university, they dream about we going to become a doctor, engineer, like that. So that in school days itself, the students should be molded by in the sub field. But nowadays, so many schools are looking forward into the many subjects into the one in any schools and everything. So the students are get confused what we going to study and everything. So in some situations they decided what what we have to do achieve in future, so that the universities are in many separate fields. That is this university is specialized for doctors and lawyers, so that the doctors can face the so many peoples are go into the doctors field, and lawyers fields and the engineering fields, everything, so that the India can be developed. uh, in in particular universities or make in particular universities, the students take courses in many subjects, means the students definitely will be confused what similarly what they do and everything. If they know about all the subjects, they will little bit confused in in their careers and everything. And so I'm just against this topics. The everyone each and everyone should learn only in the one field. Thank you. Okay, fine. Is candidate and say something about this topic. So what do you think? She has come here for the interview training. So what do you say about this topic and what do you stand for? Yeah, I against this topic because specialization is used to concentrate more in that particular subjects, and we can shine if we concentrate more on one subject, means we can shine, we can make many projects about that. There are many universities concentrate on one particular field, then they have many technologies and many instruments and many opportunities for that particular field. Then they can provide students more learning capabilities, and they can make students shine in that particular field. Because generalist means they know everything, but they don't know how to make decision on one particular field. They don't know much knowledge about that field. They know the basic knowledge, but they don't know the important then advantage and disadvantage of that particular field. So I support specialist because specialist only can make important decision at the right time, at the right instance. Then they know about technical about this, then they can give technical advice to that particular field likewise. So it's better if the universities concentrate on particular specialized subject like law. There are some law universities, then some universities concentrates on medical, there are aeronautical, marine university likewise. If they concentrate on one particular specialization, means they provide many technologies, so they make students shine in that field. Thank you. Good.
I request Anita. Anita, What's your qualification? ME Computer Science. ME Computer Science. So in future you want to go to which country? Maybe okay, you want to take IELTS. Suppose if you get a topic like this, what are you going to speak? Yeah, I will go for with various subjects, because we can learn everything, not only even a single subject. At least we can know the basics of all the subjects. So I would prefer for various subjects, so we can learn everything. Okay, good, fine. Dear friends, I.E.L.T.S International English Level Testing System, அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூன்றும் இணைத்து உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தின் பரீட்சை செய்து உங்களுக்கு மதிப்பளிப்பார்கள். ஸோ சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தில் எவ்வளவு புலமை வாய்ந்தவர் என்பதை அந்த மதிப்பெண் தெரிவிக்கும். அதே போன்று TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. இதுவும் முன்னுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இங்கே இப்பொழுது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய திறன்களை வளர்ப்பதற்கான ஒரு ஒரு வகுப்பு. இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை தொகுப்பு மூலமாக, ட்ரீம் டெக் என்ற அச்சகத்தின் மூலமாக நாம் வீடியோ நம்பர் 74க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இந்த IELTSல அல்லது TOEFL IELTSல பார்த்தீங்கன்னா எழுத வேண்டிய ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 250 வார்த்தைகளுக்குள் நீங்கள் எழுத வேண்டும் ஒரு கட்டுரையை என்று கொடுப்பார்கள். அதே போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதை பற்றி 2 நிமிடங்களுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். ஸோ உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சின் சரளத்தன்மை, ஆங்கிலத்தினுடைய சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகள், நீங்கள் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் பேசக்கூடிய அந்த குரல் வளத்தை பார்ப்பார்கள். முக பாவனைகள், உடல் அசைவுகள், இவைகளை எல்லாம் பார்த்து என்ன வகையிலே எப்படி பேசுகிறீர்கள் என்று பார்த்து அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண் வழங்குவார்கள். ஸோ இப்பொழுது தலைப்பு பார்த்தீர்கள் என்றால், இந்த தலைப்பு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று ஒரு தலைப்பு வருகிறது. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சம் யூனிவர்சிட்டி, சில பல்கலைக்கழகங்கள், அனைத்து பல்கலைக்கழகங்கள் அல்ல, சில பல்கலைக்கழகங்கள் மேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் ஏ சிங்கிள் சப்ஜெக்ட். ஒரு சில பல்கலைக்கழகங்கள் மாணவர்களை ஒரு சில பாடத்திட்டத்திலே நிபுணத்துவம் வாய்ந்த மாணவர்களாக உருவாக்குகிறார்கள். உதாரணத்திற்கு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டிஸ் என்று ஒன்று இருக்கிறது. அப்படி பல ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய மருத்துவ சம்பந்தப்பட்ட அந்த தொழில்நுட்பம் மற்றும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்திலே பொறியியலை மற்றும் ஸ்பெஷலைஸ்டாக சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். ஸோ சில பல்கலைக்கழகங்கள் ஒரு சில பாடத்திட்டத்தை வைத்து அதனில் நிபுணத்துவத்தை மாணவர்கள் கற்க வேண்டும் என்பதற்காக வைத்திருக்கிறார்கள். Other universities, பல பல்கலைக்கழகங்கள் மேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் கோர்சஸ் இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ். அப்போ ஒரு சில பல்கலைக்கழகங்கள் ஒரு சில படிப்பிலே நிபுணத்துவம் வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் பல பல்கலைக்கழகங்களிலே பல வகையான பாடத்திட்டங்கள், பல வகையான ஏரியாஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பல திட்டங்கள் மாணவர்களுக்கு போதிக்கப்படுகிறது. ஸோ விச் பாலிசி டு யூ திங்க் இஸ் பெட்டர்? எது சிறந்த கொள்கை? ஒரே ஒரு பாடத்திட்டத்தை பல்கலைக்கழகம் வைக்க வேண்டுமா, அல்ல நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பாடத்திட்டங்களை வகை வகையாக மாணவர்களுடைய ரசனைக்கு ஏற்ப வைத்துக் கொள்வது நல்லதா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்கள் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். உன்னுடைய பதிலிற்கு அந்த விளக்கங்களும் உதாரணங்களுடன் நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ தலைப்பு புரிந்தது என்று நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்ததாக இங்கே எழுத்தாளர், இந்த எழுத்தாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, there is of course a place for highly specialized schools. கண்டிப்பாக ஒரு படிப்பிலே ஒரு பாடத்திலே நிபுணத்துவம் வாய்ந்த கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்கள் இருந்தே ஆக வேண்டும். உதாரணத்துக்கு மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் என்று சொல்வார்கள். சமுதாய சேவை படிப்பு, அந்த ஒரு பாடத்திட்டம் மட்டும்தான் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறது. ஸோ அப்படியாக இருக்க வேண்டும், இல்லை என்று சொல்வதற்கில்லை.
on the whole ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது however எப்படி எனினும் the advantage probably lies with schools that teach many different subjects. ஆனால் அனுகூலங்கள் எங்கே இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது பல திட்டங்கள் பாட பிரிவுகளை பல வகுப்புகளை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பல்கலைக்கழகம் அல்லது கல்லூரி அதுதான் சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஃபார் செவரல் ரீசன், பல காரணத்திற்காக என்று சொல்லி முதல் காரணத்தை சொல்கிறார். என்ன காரணம்? அதாவது ஒரு பல்கலைக்கழகமோ ஒரு கல்லூரியோ ஒரு பள்ளியோ பல பாடத்திட்டங்களை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அதனுடைய காரணம் என்ன என்பதற்காக விளக்கத்தை அடுத்த பத்தியிலே கொடுக்கிறார். One reason is that students being young usually are uncertain what they want to do with their lives. மாணவிகள் பொதுவாகவே இளைஞர்களாக இருக்கிறார்கள், இளைஞர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை முடிவு செய்வதற்கு, வாழ்க்கையில் எது தேர்ந்தெடுப்பதற்கு அவர்களுக்கு அந்த அளவு போதிய ஞானம் இல்லை. Should they go into engineering or education or entomology? இந்த மாணவர்கள் பொறியியல் படிப்பிற்கு போக வேண்டுமா, இல்லை கல்வி சம்பந்தப்பட்ட பாட ஆசிரியராக கல்லூரி பேராசிரியராக ஆக வேண்டுமா, அல்லது என்டாமாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புழுவுகளை பற்றி, இன்செக்ட்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த படிப்பை படிக்க வேண்டுமா என்று குழப்பத்தில் இருப்பார்கள். A school with many different areas of instructions, ஒரு கல்லூரியிலே ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே பல பாடத்திட்டம் இருக்கும் பொழுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் a wide choice of careers என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றை வாழ்க்கையிலே தொழிலாக நீண்ட காலம் செய்யலாம், வாழலாம் என்று மாணவர்களுக்கு பல தேர்வுகள் இருக்கும் பொழுது in such a school a student may discover, அந்த மாதிரி பல திட்டங்கள் இருக்கும்போது ஒரு மாணவன் தன்னைத்தானே கண்டுபிடித்துக் கொள்கிறான். interest that he or she never imagined before. இதற்கு முன்னாடி அவனுக்கு அந்த ஆர்வம் இல்லை, ஆனால் அந்த பாடத்திட்டம் இருக்கும் பொழுது இதற்காகத்தான் நாம் வந்திருக்கிறோம், இதைத்தான் நாம் படித்து அதில் நிபுணத்துவம் ஆக வேண்டும் என்ற அவனை தன்னைத்தானே அறிந்து கொள்கிறான், தனக்கு இந்த ஆவல் ஆற்றல் இருக்கிறது என்று. ஸோ பல திட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது மாணவன் அங்கே அறிந்து கொள்கிறான், அதற்குத்தான் செல்ல வேண்டும். ஃபேஷன் டெக்னாலஜி, ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், ஏரோநாட்டிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், சாஃப்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட், கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்று பல பிரிவுகள் இருக்கும் பொழுது அங்கே மாணவன் தன்னுடைய ஆர்வத்தை அறிந்து கொள்கிறான், தான் எதற்காக இந்த பூமியிலே பிறந்தோம் என்பதை அறிந்து கொள்கிறான். ஸோ அதே போன்று ப்ரீ மெடிக்கல், மருத்துவம் எம்பிபிஎஸ் ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மாணவன், அதற்காகவே படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவன், அவனிடம் மே டிஸ்கவர், அவன் அறிந்து கொள்கிறான், he enjoys history. அப்போ வரலாற்று பாடம் இருக்கும் பொழுது நான் மருத்துவத்திற்கு தகுந்தவன் இல்லை, எனக்கு வரலாற்றின் மேல் தான் ஆர்வம் இருக்கிறது, நான் வரலாற்று பாடத்தை தான் படிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்கிறான். and declare a major in it. அப்போ அந்த பாடப்பிரிவை அவன் எடுத்துக்கொள்கிறான். and proceed from there to a law school. அது முடித்தவுடன் சட்டம் படிப்பதற்குத்தான் தனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டு சட்டத்தை படிக்கிறான். ஸோ மெடிசின் மட்டும் இருந்தால், மருத்துவம் மட்டும் இருந்தால் மருத்துவம் தான் படிக்க வேண்டும் என்று அவன் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறான். ஆனால் பல பிரிவுகள் இருக்கும் பொழுது அங்கே தன்னைத்தானே அறிந்து கொள்கிறான், தான் எதற்காக, எதில் தனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது என்று அந்தந்த பாடத்திட்டங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறான். ஸோ த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் எண்ட்லெஸ். இந்த வாய்ப்புகள், பாசிபிலிட்டிஸ், முடியக்கூடிய ஆற்றல்கள் எல்லையில்லாத அளவு இருக்கிறது. when one attends a school that teaches a great variety of subjects, பல பாடத்திட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது அதிலே முடிவுகளே இல்லை. மாணவன் அதுவும் இதுவும் நிறைய படித்துக் கொள்கிறான். ஸோ அடுத்த பத்தியிலே மேலும் காரணத்தை சொல்கிறான். also a student such a school learns to look at problems and issues from many different viewpoints. ஸோ பல பாடத்திட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய கல்லூரியில் சேரக்கூடிய மாணவன் வாழ்க்கையில் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், வாழ்க்கையிலே பல கண்ணோட்டத்துடன் அவன் பார்வை செலுகிறது. குறுகிய பார்வை இல்லாமல் பல கண்ணோட்டத்துடன் அவன் வாழ்க்கையை பார்க்கிறான். இன்டர் டிசிப்ளினரி ப்ரோக்ராம்ஸ், பொருளாதாரம் படிக்கும் பொழுது வரலாற்றையும் சேர்த்து படிக்கிறான், வரலாற்றை சேர்த்து படிக்கும் பொழுது பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை படிக்கிறான், சில சமயங்கள் மெடிசனையும் படிக்கிறான், சில சமயம் எம்பிஏவும் படிக்கிறான். அதான் இன்டர் டிசிப்ளினரி ப்ரோக்ராம்ஸ் என்று சொல்கிறோம். exist for exactly this purpose. இந்த காரணத்திற்காகத்தான் இந்த மாதிரி பாடத்திட்டங்களை கல்லூரியிலையும் பல்கலைக்கழகத்திலும் வைத்திருக்கிறார்கள். A student may learn to treat subjects from the viewpoint of an historian. ஒவ்வொரு மாணவனும்
அவனுடைய பாடத்திட்டத்தை தான் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியனை போன்று நினைத்து கொண்டு வரலாற்றை படிக்கிறான். சோஷியாலஜிஸ்ட் சமுதாய சேவகனாக நினைத்து கொண்டு அந்த சமுதாய சேவையான பொது உடைமை படிப்பை பற்றி படிக்கிறான். ஏ லிங்குவிஸ்ட் எம்ஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர், எம்ஏ தமிழ், பிஏ பிரெஞ்ச், இந்த மாதிரி மொழிகளை பற்றி ஒரு மொழியாளனாக இருந்து அதை படிக்கிறான். The result is much broader and more useful education than a narrowly specialized school provide. ஸோ பல பாடத்திட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு மாணவன் குறுகிய பார்வை இல்லாமல் அகண்ட பார்வையுடன் தனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று அகண்ட பார்வையுடன் இந்த உலகத்தை பார்க்கிறான். முடிவாக there is of course a need for highly specialized institution. இந்த எழுத்தாளர் மேலும் சொல்கிறார், கண்டிப்பாக ஒரு பாடத்திட்டத்திலே புலமை வாய்ந்தவனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கல்லூரிகளிலே அந்த ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி ஆழ்ந்து அறிவு கொடுக்கக்கூடிய அதற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் அல்லது இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்க வேண்டும். லா ஸ்கூல் என்றால் லா மட்டும் சொல்ல வேண்டும், பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்னா பிஸ்னஸ் மட்டும் சொல்ல வேண்டும், என்ஜினியரிங்னா என்ஜினியரிங் மற்றும் இதை போன்று தனித்தன்மை வாய்ந்த பாடத்திட்டங்களும் இருக்க வேண்டும். They are necessary after a student has decided on his speciality. இது ஒரு மாணவன் தனக்குள்ள திறமைகளை அறிந்து கொண்டு அந்த பாடத்திட்டத்தில் சேர்ந்து அதற்கு பிறகு தனியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பல்கலைக்கழகங்களிலே சென்று படிக்கலாம். and requires advanced training in it. அதற்கு அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட பாடத்திட்டத்திலே தனித்துவம் பெறுவதற்காக அங்கே பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும் கண்டிப்பாக. டு ஸ்டார்ட், ஆனால் ஆரம்பத்திலே ஒரு மாணவனுக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பெட்டர் சர்வ்ட் பை லெஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஸ்கூல்ஸ். ஆரம்ப காலகட்டத்திலே அவனுக்கு பல பாடத்திட்டங்களை அவன் கண் முன்னாடி வைக்க வேண்டும். அதை அவன் தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு பின்னாடி தனித்துவம் வாய்ந்த அந்த பாடத்திட்டங்களிலே தனி கல்லூரிகளிலே படிக்க வேண்டும். வேர் மெனி டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் டாட். ஸோ ஆரம்ப காலத்திலே மாணவர்களுக்கு பல பாடப்பிரிவுகளினுடைய அந்த தேர்வை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த உரிமைகளை வழங்க வேண்டும் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, இப்படியும் சொல்லலாம், நீங்கள் இதற்கு எதிர்மாறாகவும் சொல்லலாம். சொல்லக்கூடிய அந்த தலைப்புக்கு தகுந்தபடி அதற்குரிய விளக்கங்களையும் அதற்குரிய காரணங்களையும் அதற்குரிய உதாரணங்களையும் எடுத்து சொல்லி நீங்கள் ஒன்று பேச வேண்டும் அல்லது கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பாடத்தை பார்ப்போம். Dear friends, welcome to I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, is American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. We have come here for the writing and speaking skill development over here. It's a Lingua Forum essays. We have taken these essays from DreamTech Publications, video number 75. I.E.L.T.S, as you know, International English as Level Testing System. This examination conducted by British government, Australian government and Cambridge University tests the students' ability to read, write, listen and speak in English. So they conduct a test. So in this test, what's the score you get? It is an internationally recognized score where you can go for a job, you can go for your academic studies. And here TOEFL, just like that American examination, it tests your same reading, writing, listening and speaking. Coming here to writing in I.E.L.T.S, in task 2 you have to write almost 250 words, and speaking task you have to speak for almost 2 minutes logically, with good vocabulary, with set phrases, voice modulations. So here, if you get a question like this, agree or disagree questions. See the topic here, which do you consider more important to be? Which do you consider more important to be able to work? Of course, after your education, you have to work to earn your livelihood. You have to take a profession, an occupation, which should be your career. So, you like to work on your own, one-man show, that's what they say, one-man show, or to be able to work as a part of a team or a teamwork. You will work alone or you want to be a part of a team, you work in a team. Use specific examples and reasons to explain your answer. The question clearly states whether you want to work as an individual on your own or you want to work as a team. So, which
which do you try to select? On your own you want to work, or you want to work as a team? So when you select either one, you have to use particular examples and reasons to explain your answer. See here what the writer over here he says is, this is the age of the team. This is the age of the team. So team age, you can say simply, work in a team. This is the age. The day of independent craftsmanship. What do you mean by craftsman? A designer, a person who is artistic, who does all the craftsmanship alone. Working alone is long past. It's over. People working on their own, the time is over. Now is the time where people work as a group. Now almost all serious activities requires team effort. Serious activities, ordinary activities and serious activities. What do you mean by ordinary activities and serious activities? See here, doctors must work in teams to treat patients, right? A patient may be having eye problem, knee problem, diabetes and various problems. So each specialist should treat. A doctor cannot treat all the diseases by his own. So he needs a team to take care of the patient. So doctors must work in team to treat the patients. Engineers, okay, you are a software engineer or you are a mechanical or civil engineer, you have to work in teams to treat, engineers must work to treat, 1 minute. Now here the engineers, what does an engineer does? A mechanical engineer, maybe a civil engineer, electronic engineer, must work in teams to design auto and aircraft, aeroplanes or two-wheeler or four-wheeler. He has to work in teams. An engineer, a doctor should work in team to treat his patient, and an engineer should work in team to design the auto and aircraft. Construction workers, the building construction workers must work. He should work in teams to put up buildings. So a teamwork is necessary, is mason and a carpenter, a fellow, all the, one designer, engineer. So they have to work in team to put up buildings. Office work of every kind of teamwork. Office work, production manager, supplier manager, purchase manager, sales manager, they have to work in teams. It seems clear to say then that is more important to be able to work with a group of people than to work independently. So this is the age of teamwork. Even sportsmen, even players, whether it's cricket or football, it is not a one-man show. You need to have a team to be successful. It is always the bowler, football player, and the wicket keeper, like that. In the present age, in business also, in work also, you need a team. So without team it is not possible. That's what the writer says. Then here's an example from the world of art. Now he is coming to the example, taking the example of art. Okay, those examples are the professions like engineers, doctors. Now as an artist is supposed to be a loner. Generally an artist is considered to be a loner. A.R. Rahman you take, he's a musician, right? You take actor, any actor, Amitabh Bachchan, of course they are artists, they are loners, that's what they say. We think of artists as a solitary means being alone, solitary figure working alone to paint a portrait. A artist, a painter, he sits alone and he designs and paints. He's a loner generally. Portrait means a photo. Carve a sculpture, a statue, carving a sculpture, a statue, or whatever it is. An artist does the painting, a sculpture, carve a sculpture, is considered to be a loner. Just as often, even the artist is a part of a team. Here he says the artist is also a part of a team. Even though he is lonely, even though he is considered to be a loner, even he paints alone, even that job is called a teamwork. Why so? A work of art may be very much a team effort. Why? One person may prepare material. So the artist to draw the painting, the canvas, one man should prepare the canvas. Another person
may transport, that portrait should be transported to a city, and the materials to a studio, it has to go to the studio. Then the studio itself may be in fact an office. The studio is an office, or in the office what do you have? A computer specialist should be there, there should be a receptionist, and many other team members working together. So here they're taking art. An artist, even though he's considered to be a loner, he has to work in team, because not only he portrays the picture should be carried to the studio. In studio you need a receptionist, you need a computer specialist, and a salesman to sell the portrait. So it's also a teamwork. And finally he comes to a conclusion by stating, in conclusion, very few of us ever work alone. Very few of us work alone. Even when we work unsupervised at our desk. So we work alone. I'm a teacher, I teach alone. But I should be, as a teacher, should be supervised by my principal, by my director, by my preparator. So we are part of a team. So once again it comes as a teamwork. We may not work directly with every other member of the team. Maybe I may not work directly with every other member of the team. Even if I work, I need a cameraman, I need a computer engineer, I need a editor to edit this program, I need a typist to type my work. So even though I work alone, I need a team at every moment, but the team remains more important than the individual. So all the credit doesn't go to me. I need a team, entire team. I'm not alone. So the success goes to the entire team and not to one particular person. That's why working with the teams is more important than individual. So working in team is more important than individual. So independence work, individuals, independent work. So my dear friends, the topic, interesting topic we have. Working alone, on your own, is it better, or working in a team, is it better? So here the writer has chosen working in a team. That's what's the age. This is the age where we work in team. Nobody works alone. You can go against this topic also. You can say, yeah, no, it is individuals. It is their own talents, which whatever the success is, the success goes to individual person. In entire India, if India becomes powerful, the credit goes to Narendra Modi as the Prime Minister, or here in Tamil Nadu, Lalita as the Chief Minister. Bill Gates, Microsoft is successful, the credit goes to one individual Microsoft chairman, Mr. Bill Gates, or Ajim Premji of Wipro, or anybody. So whatever the teamwork is, the credit goes to the individual person. So individual works on his own because he directs. So he is the person, his idea has been implemented. So on teamwork, no, not teamwork, it is the own ideas, it is the individuals. You can go for like that also, you can go for this teamwork also. So anyone you can choose, and as you choose the topic, for or against, you have to speak with the reasons and examples. Shall we start the speech now? All the I.E.L.T.S takers are here. Let us start with the Lavanya. Please come forward. You have to come. Young lady, what's your name? Lavanya. Lavanya, you are taking your I.E.L.T.S examination. Yeah. What's your qualification? B aeronautical. B aeronautical engineering. Okay, you want to go abroad for what purpose are you going? For to study. Which country you told? UK. UK. Okay, suppose if you get a question like this, teamwork or individual work, what is your stand and how do you explain? Okay. I'm going to prefer the able to work as a team, because each and every team can the individual companies should work with the team, so that we can gain the knowledges from our team members and we can work hard so that we can improve our companies and lot of companies. For example, the aircraft industries. The aircraft industries are not individual persons cannot made any aircrafts. First of all, they have to work out and they have to consider our team members, so that we can design on new aircraft by the by many softwares, and so that we can, and also manufacturing
manufacturing the aircrafts and fabricating the aircrafts and the departments of the engine. The engines or should be made in separate departments, and the overall team members only can make the aircrafts. Such things, the most of the companies, most of the vehicles and transports vehicles or everything's are made it by the team only. And for example, recently the ISRO has launched the satellites in Mars, because not only an individual persons, it because of the team members, they worked hard. So that I mentioned teamwork as the best, and we can get the knowledge. If you work on your own, you have to need more money. So if any fault is occurs, you are the responsibilities, and you don't know what next we can manage that fault and everything. In case if you are working in your team, we can consult with our teammates, and we can understand, and we can manage that faults, and we can easily move forward and move and achieve our company's aims. So I prefer teamwork is the best. Thank you. Okay, it's a better performance, Lavanya. Try to make it up. As why don't you come here, gentlemen? Mr. Satya, if you get a topic like this, what are you going to speak? So the topic about is the individual performance or team effort. So I'm going to prefer like a team effort. For example, the team effort will make if you start any companies or anything in our life, it will be going the next level. So if you're performing the individual, so you cannot be succeed. So nobody will watch. So nobody can tell anything to you. So for the team effort, for example, to doctors or engineers, if the doctors doing any major operation to their patients, like heart operations or many things like that. So this kind of operations, so he can't do alone. So he need like a team effort. Even the engineers, they're doing like several projects in like electricals and electronics. They're doing many projects in all over the India, so even the well level. So they need like a complete team effort and team spirit. So for example, we got the World Cup in 2011 in cricket. That means the cricket only Dhoni can't play individually. So that is only not only the team. They gives like a team effort and a team spirit. So then only we got this World Cup. So I strongly preferred. Without team effort, we can't get anything. So thank you. I'll take her to come forward. If you get a topic like this, what you're going to do? I would like to share my points. And I would like to go for I would like to go for of our work, able to work of our own, because we are graduated, and we should be able to work of our own. And after graduation, surely everyone will go for a job, and they should be able to work of our own, of their own. They should not depend on someone, or they should not depend on others. Okay, Thank you. good. TOEFL training வந்திருக்கிறீர்கள். இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், பிரிட்டிஷ் அரசு, ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் நடத்தக்கூடிய சர்வதேச அளவிலே ஆன உன்னுடைய ஆங்கில திறன் ஆய்வை கண்டுபிடிப்பதற்கு TOEFL அமெரிக்கன் ஓரியன்ட் பரீட்சை, ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது, இந்த ஸ்கில்ஸ் திறன்களை வளர்த்தக்கூடியது லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகம் வீடியோ நம்பர் 75க்கு வந்திருக்கிறோம். IELTSல எழுதும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்குள் எழுத வேண்டும். TOEFLல குறைந்தது 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். நீங்கள் TOEFL IELTS ரைட்டர்ஸ் தயவு செஞ்சு எழுதிக்கிங்க. டேக் யோர் நோட்ஸ் அண்ட் ரைட் வித்தின் 250 வேர்ட்ஸ். இந்த டாப்பிக்கை உங்கள் ஸ்டைலில் எழுதுங்க. அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா? Which do you consider more important to be able to work on your own? எதை சிறந்ததாக எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள்? தனியாக நீங்களே வேலை செய்து காரியங்களை சாதிக்கக்கூடியதா, or to be able to work as a part of a team, அல்லது குழுவாக வேலை செய்வதா? எதில் நீங்கள் சிறந்தவர்கள்? தனியாக வேலை செய்து உங்கள் காரியங்களை சாதிக்கக்கூடியதில் வல்லமை பெற்றவர்களா, அல்லது குழுவாக இருந்து ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடியவரா? நீங்கள்
யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஆன்சர். சரியான காரணங்கள் உதாரணங்களுடன் நீங்கள் விளக்க வேண்டும். அதாவது இந்த காலத்திலே தனியாக ஒரு மனிதன் வேலை செய்து சாதனை செய்ய முடியுமா அல்லது குழுவாக இருந்து சாதனை செய்ய முடியுமா, எதை நீ தேர்ந்தெடுக்கிறாய்? இந்த தலைப்பு வரும்பொழுது இந்த எழுத்தாளர் இந்த கட்டுரையிலே அவர் என்ன எடுத்திருக்கிறார் என்றால், கூட்டாக இருந்துதான் வேலை செய்ய முடியும், கூட்டாக இருந்துதான் சாதிக்க முடியும், தனியாக இருந்து ஒரு மனிதன் சாதிக்க முடியாது என்று சொல்கிறார். இது எப்படி எழுதியிருக்கிறார் என்று பாருங்கள். திஸ் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் த டீம். இந்த காலகட்டம் என்ன காலகட்டம்? கூட்டாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டம், கூட்டாக வேலை செய்யக்கூடிய காலகட்டம். The day of independent craftsmen working alone is long past. The day of independent என்றால் என்ன? தனியாக. craftsman என்றால் என்ன? கலைநயமிக்க. working alone தனியாக வேலை செய்யக்கூடியது முடிந்து போன காலகட்டங்கள், இப்பொழுது கிடையாது. இறந்த காலத்திலே தனியாக ஒருவன் சிற்பி சிலை செதுக்கினான், யாருடைய தயவும் தேவையில்லை. ஆனால் இப்பொழுது அப்படி இல்லை, இவன் பல பேரை நம்ப வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ now almost all serious activity, இன்று நடக்கக்கூடிய அனைத்து செயல்பாடுகளும், முக்கியமான செயல்பாடுகளும் required team effort. இன்று கூட்டாக முயற்சி செய்தால்தான் எந்த காரியமும் நடைபெறும். டாக்டர்ஸ் must work in teams to treat patients. மருத்துவர்கள் கூட்டாக வேலை செய்ய வேண்டும். ஒரு நோயாளியை குணப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அவன் சர்க்கரை இழிவு நோய், முட்டி நோய், மன அழுத்த நோய், காய்ச்சல் என்று பல நோய்கள் இருக்கும் பொழுது பல மருத்துவர்கள் தேவைப்படுகிறது. அந்த பல நோய்களை ஒரு நோயாளியிடம் இருந்து குணப்படுத்துவதற்கு இரத்த சோதனை செய்ய வேண்டும். ஸோ மருத்துவர்கள் கூட்டாக வேலை செய்ய வேண்டும். என்ஜினியர்ஸ், பொறியாளர்கள் மஸ்ட் ஒர்க் இன் டீம்ஸ். பொறியாளர்கள் கூட்டாக வேலை செய்ய வேண்டும். அவன் ஆட்டோ என்றால் என்ன? 2 சக்கர வாகனம், 4 சக்கர வாகனம், லாரி, பஸ்ஸு, அதை வடிவமைப்பதற்கு ஒரு டிராஃப்ட்ஸ்மேன் வேண்டும், என்ஜினியர் வேண்டும். ஏர்கிராஃப்ட், ஏரோப்ளேன் உருவாக்குவதற்கு பல பொறியாளர்கள் கூட்டாக உருவாக்க வேண்டும், தனியாக உருவாக்க முடியாது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ், கட்டிட தொழிலாளிகள் மஸ்ட் ஒர்க் இன் டீம்ஸ் டு புட் அப் பில்டிங்ஸ். கூட்டாக இருந்துதான் கட்டிடங்களை கட்ட முடியும். ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஆஃப் எவ்ரி கைண்ட் இஸ் டீம் ஒர்க். அலுவலக வேலை அனைத்தும் கூட்டாக வேலை செய்தால்தான் அலுவலக வேலையை செய்ய முடியும். It seems clear to say then that is more important to be able to work with a group of people on a team than to work independently. So இதன் மூலமாக இந்த கட்டுரையாளர் முன்னுரை மிகப்பெரிய ஒரு முன்னுரையாக இருக்கிறது. குறைந்த 50-60 வார்த்தைகளிலே முன்னுரையை கொடுத்திருக்கிறார். ஸோ குழுவாக இருந்தால் தான் எந்த காரியத்தையும் எந்த வேலையையும் செய்ய முடியும், தனியாக இருந்து வேலை செய்ய முடியாது என்று முதல் பத்தியிலே கொடுத்திருக்கிறார். அதற்கான விளக்கங்களையும் உதாரணங்களையும் சொல்கிறார் அடுத்த பத்தியிலே. Here is an example. இங்கே ஒரு உதாரணத்தை கூறுகிறார். From the world of art, கலை என்ற உலகத்திலே, கலை உலகத்திலிருந்தே ஒரு உதாரணத்தை எடுக்கிறார். The artist என்றால் கலைஞன், ஒரு ஓவியன். ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்றால் இந்த ஓவியன், சிற்பி, எது வேண்டுமானாலும் சொல்லிக்கொள்ளலாம். ஆர்டிஸ்ட் ஈசேதி கொண்டீர்கள் என்றால் நடிகன் என்று வந்து விடுகிறான். ஆர்டிஸ்ட் இங்கே ஒரு கலைஞன். இஸ் சப்போஸ் டு பி எ லோனர். பெயிண்ட், ஓவியம் வரையக்கூடியவன் எப்பொழுதும் தனிமையை விரும்பக்கூடியவன், அவனை தனிமைவாதி என்று சொல்வார்கள். we think of the artist as a solitary. கலைஞர்களை solitary என்றால் என்ன? தனியாக இருக்கக்கூடிய ஃபிகர், ஒரு உருவம் என்று நினைக்கிறார்கள். working alone to paint a portrait, தனியாக இருந்து கொண்டு அவன் ஒரு போர்ட்ரேட் என்றால் என்ன? வரைபடம் வரைகிறான். carve என்றால் செதுக்குகிறான். a sculpture என்றால் ஒரு சிலையை வடிக்கிறான். ஒரு ஓவியம் வரைகிறான், ஒரு சிலையை வடிக்கிறான் ஒரு கலைஞன். ஆஃப் வாட் எவர், எது வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும், ஒரு கலைஞன் செய்யக்கூடியது. தனியாக இருக்கிறான், தனியாக ஓவியம் வரைகிறான், தனியாக சிலை செதுக்குகிறான். ஜஸ்ட் ஆஸ் ஆஃபன், அடிக்கடி, ஹவவர், ஈவன் த ஆர்டிஸ்ட், இந்த கலைஞன் கூட, இந்த ஓவியனும் சிற்பி செதுக்கக்கூடியவனும் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் டீம். அவன் கூட ஒரு குழுவின் உறுப்பினராக இருக்கிறான். a work of art, ஒரு கலையினுடைய வேலை, மேபி வெரி மச் a team effort, ஒரு கலையினுடைய வேலை, அது கூட ஒரு கூட்டு முயற்சி தான். one person may prepare materials, அந்த சிலை செதுக்குவதற்காக அந்த வரக்கூடிய கல் ஒரு இடத்திலிருந்து வருகிறது. ஓவியம் வரைவதற்காக அந்த வரைபடம் அது ஒரு இடத்திலிருந்து வருகிறது. another person may transport the materials to the studio, செதுக்கிய சிலையையும் வரைந்த ஓவியத்தையும் அந்த ஸ்டுடியோ அங்கே விற்பனை பிரிவுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு வாகனம் தேவை. த ஸ்டுடியோ இட்செல்ஃப் மேபி, அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கடையிலே
அது மட்டும் இருக்காது, அங்கே என்னென்ன இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் என் ஆஃபீஸ் ஒரு அலுவலகம் வேண்டும், வித் எ கம்ப்யூட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட், அங்கே ஒரு கணிப்பொறி தெரிந்தவன் இருக்க வேண்டும், a receptionist, ஒரு வரவேற்பாளன் இருக்க வேண்டும், and many other team members working together. அனைத்து குழுவினர்களும் ஒன்றாக இருந்தால்தான் ஓவியன் வரைந்த ஓவியம் கூட விலை போகும், செதுக்கிய சிற்பம் கூட விலை போகும். ஸோ அது கூட ஒரு கூட்டு முயற்சி தான், ஒரு தனி மனிதனுடைய முயற்சி கிடையாது. ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக முடிவுரையாக, இன் கன்க்ளூஷன், முடிவுரையாக சொல்லும் பொழுது, வெரி ஃபியூ ஆஃப் us ever work alone. நம்மில் அநேகம் பேர், லட்சத்திலே 1, 2 என்பவர்கள் தான் தனியாக வேலை செய்கிறார்கள், மற்றவர்கள் உதவி இல்லாமல். ஈவன் when we work unsupervised at our desks, யாரும் மேற்பார்வை செய்யாத பொழுது நாமவே நம்மளுடைய மேஜையில் இருந்து கொண்டு பல வேலைகளை செய்கிறோம். கணிப்பொறி வேலையாகட்டும், ஆசிரியர் வேலையாகட்டும், we are part of a team. அங்கு கூட நாம் ஒரு கூட்டினுடைய உறுப்பினராக இருக்கிறோம். We may not work directly with every other member of the team. நான் தனியாக இருந்தால், வேலை செய்தால் மற்றவர்களுடன் உழைக்க வேண்டும், மற்றவர்களுடன் கூட்டு சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. அட் எவ்ரி மூமெண்ட், ஒவ்வொரு நொடி பொழுதிலும். ஆனாலும் தனியாக இருக்கக்கூடிய, பார்ப்பதற்கு தனியாக வேலை செய்வது போல இருக்கும், ஆனாலும் அந்த மனிதர் மற்றவர்களுடைய உதவியை மறைமுகமாக பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். But the team remains more important than the individual. இங்கே குழுதான் முக்கியமே ஒழிய தனி மனிதன் முக்கியம் கிடையாது. That is why ஆகையால் தான் working with the team is more important than individual. ஆகையால் குழுவாக வேலை செய்வது தான் தனியாக வேலை செய்வதை விட சிறந்தது, இண்டிபெண்டன்ட் ஒர்க் என்று சொல்வார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த தலைப்பிலே இந்த கட்டுரையாளர் இவர் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த தலைப்பு, கூட்டாகத்தான் வேலை செய்ய முடியும், இல்லை தனி நபராகத்தான் வேலை செய்ய முடியும் என்று கூறி அதற்கான உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் நீங்கள் கூறலாம். உதாரணத்திற்கு, இந்திய பிரதம மந்திரி மோடி, இந்தியா வளம் பெற்றாலும் மோடி அந்த புகழ் சேரும், இந்தியா சீரழிந்தாலும் அந்த களங்கமும் பிரதம மந்திரிக்கு தான் சேரும். அதை போன்று ஒரு படம் வெற்றி அடைந்தால் ஒரு கதாநாயகனைத்தான் சேரும், தோல்வி அடைந்தாலும் ஒரு கதாநாயகனைத்தான் போய் சேரும். ஒரு வியாபாரம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் பொழுது அது ஒரு பில் கேட்ஸுக்கோ, ஒரு அம்பானிக்கோ, ஒரு அஜிம் பிரேம்ஜிக்கோ தான் புகழ் சேரும். அதே வியாபாரம் நஷ்டத்தில் போனாலும் குழுவை சொல்ல மாட்டார்கள், அந்த தனி நபரைத்தான் சொல்லுவார்கள். ஸோ தனி நபர் தான் முக்கியம் என்று அதற்கு தகுந்தபடி போகலாம், அல்லது கூட்டாக அதற்கு சார்பாகவும் பேசலாம். இங்கே எழுத்தாளர் இந்த கூட்டாகத்தான் ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியும், வேலை செய்ய முடியும் என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Friends, welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, Writing and Speaking Task Development, your Lingua Forum essays we have taken, Dream Tech Publications. We have come here to the video number 76, I.E.L.T.S International English Level Testing System. It is conducted by British, Australian and Cambridge University, and TOEFL by American government. So it checks your English capabilities and your levels in English in reading, writing, listening and speaking. So generally you get agree or disagree questions. In I.E.L.T.S you have to, in task 2 you have to write for almost 250 words. In speaking task, if you get a topic like this, you have to speak for 2 minutes continuously. So you get a topic like this, your city, maybe Chennai, plans to build a monument. Build a monument means what? Something in remembrance of somebody. Maybe a statue, maybe some building. So your city plans to build a monument to a famous person from your country. A famous person from your country, right? Okay, whom would you select? A lot of people are there. Father of the nation, Mahatma Gandhi, we have enough and more statues. Nehru, we have enough statues. Indira Gandhi or MGR or Periyar, all the famous persons have a monument in your city, in our city, right? In Chennai like place, or in a country like India. So whom would you select? Now you have to select somebody. We use specific examples. You have to say the examples and reasons why you have selected this person to erect a monument in name of him. To explain your answer, right? You may be anybody. Maybe you can say Anna Hazare, one gentleman is still here.
You can use, okay, our Chief Minister, Karnanidhi or Jayalalitha, or in India you can say Modi, anybody as such, but you have to say why you want to erect a building in the name of them. So, one good choice for a monument. Monument means in remembrance of somebody, usually for the dead people, but you take it as people who are alive also. So, one good choice for a monument. So, the writer here says, and statue, here writer says, I believe would be Sunaya. Sunaya. So, maybe this writer is from Korea, South Korea, or maybe he is a Japanese. So, he writes that one monument and statue you would select for Sunaya, this gentleman, Sunaya Yoshi. Who is Sunaya Yoshi? He is also known as Kim Chong's son, all the Korean names. This is Sunaya Yoshi. It is like, Maruti, Suzuki, like that. Sunaya Yoshi, it looks like a Japanese name, and Kim Chung-sun, it looks like a Korean name. So, this writer says that he wants to erect a monument in the name of Sunaya Yoshi, who is called as Kim Chung-sun. So, definitely this examination may be conducted in, the writer must be from Korea. The Japanese soldier, he is a Japanese soldier who was a friend to Koreans. How is it possible? Japanese friend with Koreans. Japanese and Koreans they had a war, and Japanese captured Korea. So how can they be friends? During the Hideyoshi invasion, Hideyoshi is a state where the Japanese invaded. So this Sunaya became friends of Koreans during the time of Hideyoshi invasion. Indeed, Sunaya was more than a friend to Korean, more than a friend. You say somebody as a friend, you say somebody as he is more than a friend means what? Something like your family member, something like you, in the struggle against the Japanese invaders. So, even though Sunaya is a Japanese, he joined with the Koreans to fight against the Japanese invaders during the time of Hideyoshi invasion. So, he became close friends of Koreans, even though he is a Japanese soldier. Sunaya actually fought alongside the Koreans. So, he joined the Koreans and fought against his own army, Japanese army, in that war. No one in Korean history deserves a memorial more than he does. So, here this writer must be from Korea. So, he says Sunaya Yoshi is the right person because he was an army officer when the Japanese invaded Korea, and during the time of Korea war he became friends of Koreans and he fought alongside with the Koreans against the Japanese, against his own country. So this gentleman writer says this Sunaya Yoshi, who is called as Kim Chung-sun, is the eligible, he is the person whom we should select to erect a monument on behalf of him, or a statue in the name of Mr. Sunaya Yoshi. So coming here, let us see the history. Why does he say that Sunaya Yoshi should be in remembrance of Sunaya Yoshi we should build a statue? Why so? First he says Sunaya's character was noble and highly principled. So he says Sunaya's character is good and he is a noble man. From his childhood, Sunaya was a friend of Korea. So from his childhood days, this gentleman Sunaya had a liking towards Korea. In his early years, he heard about Korea as a peace-loving, highly civilized country. So in the earlier days, Sunaya heard that this country, Korea, is a friendly country and a nice country, and he respected Koreans deeply. Who? Sunaya, even though he is from Japan. The young Sunaya wished to visit Korea. So Sunaya wants to visit Korea. So what happened? His wish came true, though under awful circumstances. So he had an admiration. Sunaya had an admiration towards Korea. He wants to visit Korea, but unfortunately, under a bad situation, he went to Korea. When? During the invasion. Invasion means what? This Japanese wanted to invade Korea. During that time, unfortunately, he was going there to invade Korea. When he
served as an officer in the invading Japanese army. So Japan invaded Korea and he loved to see Korea, unfortunately under the circumstances of war, and he was an army officer under the Japan army officer invading Korea. See the condition here. Horrified to see how the Japanese treated Korea, so he was shocked, he felt bad that how Japanese treated Koreans and its people. Sunaya switched allegiance. Allegiance means what? Is faithfulness. So he shifted his loyalty to the Korean side. So he changed the side. Even though he's a Japanese army officer, he switched on to Korean side. Act required great nobility and courage. So it needs a great amount of nobility and great amount of courage to switch on sides, even though his mother country, he is representing them, he is an army officer, but still when he saw how the Japanese treated the Koreans, he switched his allegiance, he switched his support to the Koreans, and he fought with the Koreans against the Japanese. So next, coming here to the next paragraph, what does he say? Also Sunaya did much to strengthen Korea against the invaders. So Sunaya, what did he do? He joined with the Koreans to fight against the Japanese. For example, he made copies of Japanese rifles. So the machinery, the Japanese rifle, the guns. So he made a copy. He told the secrets of how to make the rifles to the Koreans and taught Koreans how to shoot them. So he taught them how to shoot the Japanese. Our king at the time. So this writer definitely must be a Korean. He says our king at the time is King Sunjo. The king of Korea was King Sunjo, was deeply impressed with Sunaya's integrity. So he was deeply interested with Sunaya's and his royalty towards Koreans and dedication, and granted him the Korean name. So the king Sunju named Sunaya the name Kim Chung Sun, Kim Chung Sun, meaning gold of loyal virtue. So it is called gold of loyal virtue. The king also granted him a title of, what is the title he gave the king? Nobility, and made him commander of troops. So he became a general in in Korea's army. The king Sunju made him a general for his army along Korea's northern frontier. So northern frontier, he became a military general. So coming here to the final conclusion, so here the writer says, in conclusion, if our ancient king thought so highly of this foreign friend of Korea, so he says that our ancient kings thought so highly about this Korean, why should we not honor Kim Chung Sun? So he asks, why not? Is there any other better person than Kim Chung Sun, formerly Sunaya Yoshi, with a monument? If our city has the opportunity to build a statue or a monument to honor a famous person in my country, I will definitely choose Kim Chung Sun. So the writer says he will definitely choose Kim Chung Sun, whose name is Sunaya Yoshi, a Korean, a Japanese. Then he joined with the Korean army. He fought against his own country, Japan. He was made the commander-in-chief. And finally, this writer says Kim Chung Sun is the right person to be, in his name a statue can be erected. So I request our I.E.L.T.S takers to come forward and say, what's your opinion? Please come, madam. What's your qualification, Anita? ME Okay, Anita. This is something, this writer is from South Korea. Okay, if you are in India, in whose name or in remembrance of whom shall we build a statue? Yes, could you say, and why so? I would like to share my point of views, and my good choice for a monument or a statue is to be a Kalpana Chawla, and she was born in Kurnool in India, and she was the first Indian American astronaut, and she was the first Indian woman in space, and she is a wonderful woman, and her character also is very nice and very common and very simplicity. And I think in 2003 she died in she was one of the 7 crew members, and she killed
and killed in space shuttle in Colombia, and she was died in the month of February, I think in 2003, I think. Okay, good. Anything to go to space, that's from India. It's good where Indian women are considered to be, something they have to be like housewives and not given much of freedom. Here is a woman from India, goes to US. She joins in NASA, goes up to space, selected, and she died, of course, by accidentally she dies. And in her name, she's a best Indian to be in her remembrance. A statue should be built, and all the youngsters, the future generation, should know about this female, and they should get strength and courage from all our activities. That's what you want to say, right? So, good. Thank you. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம் மூன்றும் சேர்ந்து இணைத்து நடத்தக்கூடிய சர்வதேச அளவிலான உங்கள் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தினுடைய பயிற்சி, அதனுடைய பரீட்சை மதிப்பெண்கள் வழங்குவார்கள். டோஃபில் அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசுவது, இதனுடைய திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய வகுப்பை பார்க்கிறோம். லிங்குவா கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 76க்கு வந்திருக்கிறோம். அங்கே IELTSல 250 வார்த்தைகளுக்கு மிக இல்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். அதே போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்தால் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், இந்த மாதிரி தலைப்புகளிலே உங்களுக்கு ஒரு கட்டுரை வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா, உண்டா இல்லையா போன்ற கட்டுரைகளுக்கு நீங்கள் பேச வேண்டும் அல்லது எழுத வேண்டும். உதாரணத்துக்கு, your city plans to build a monument. monument என்றால் என்ன? ஒரு நினைவு ஆலயம். to a famous person, புகழ் வாய்ந்த மனிதர்களுக்கு ஒரு கட்டிடம் அல்லது ஒரு சிலை வைக்க வேண்டும். whom would you select? யாரை நீ தேர்ந்தெடுப்பாய்? use specific examples and reasons to explain your answers. நம்ம நாட்டிலே காந்தி, நேரு, இந்திரா காந்தி, தமிழ்நாட்டிலே எம்ஜிஆர், பெரியார், ஏகப்பட்டவர்களுக்கு தலைவர்களுக்கு சிலை வைத்திருப்பதை பார்க்கிறோம். இப்பொழுது புதிதாக யாருக்கு சிலை வைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் அனிதா அவர்கள் சொன்னார்கள், கல்பனா சாவ்லாவுடைய சிலையை வைக்கலாம். விஞ்ஞானி, வான்வெளி விஞ்ஞானியாக சென்று மரணம் எய்தார். அவரை நினைவு கூறத்தக்க வகையிலே மற்ற இளைஞர்கள், இளைய சமுதாய மக்கள் அவரை பார்த்து உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அதை போன்று ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கருத்து இருக்கிறது. இங்கே இந்த எழுத்தாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று பாருங்கள். ஒன் குட் சாய்ஸ் ஃபார் எ மொனுமெண்ட், ஒரு நல்ல தேர்வு. மானுமெண்ட் என்றால் என்ன? நினைவாலயமாக வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டிடம் அல்லது ஒரு சிலை. யாருக்கு என்றால், ஐ பிலீவ் வுட் பி சுனாயா யோஷி. இது புதிய பெயராக இருக்கிறது, சுனாயா யோஷி. ஸோ எழுத்தாளர் கண்டிப்பாக ஒரு ஜப்பான் நாட்டுக்காரராக அல்லது ஒரு கொரியன் நாட்டுக்காரராக இருக்க வேண்டும். அவர் என்ன சொல்கிறார்? சுனாயா யோஷி என்பவருக்கு சிலை வைக்க வேண்டும். யார் இந்த சுனாயா யோஷி? பாருங்கள், மாருதி சுசுகி இந்த மாதிரி பேரை வரப்போகும்போது யோஷி என்பது ஜப்பான் பேர் போன்று இருக்கிறது. ஸோ சுனாயா யோஷி, ஆல்சோ known as கிம் சூங் சுன். இந்த கிம் சூங் சுன் இது பார்த்தீங்கன்னா இது கொரியன் பேராக இருக்கிறது. கிம் நல்லா வரக்கூடியது கொரியன் பேர். இந்த யோஷி, போஷி என்று வரக்கூடியது ஜப்பான் நாட்டு பெயர். ஸோ அந்த சுனாயா யோஷியை கிம் சுங் சுன் என்றும் அழைப்பார்கள். ஸோ ஒன்று பெயர் ஜப்பான் பேராக இருக்கிறது, இன்னொரு பெயர் கொரியன் பேராக இருக்கிறது. 2 நபர்களும் ஒரே நபர்கள் தான். த ஜாப்பனீஸ் சோல்ஜர், இவர் ஒரு ஜப்பான் இராணுவ வீரர். who was a friend to Koreans, ஜப்பான் நாட்டு வீரராக இருந்தாலும் கொரியர்களுக்கு நண்பராக இருந்தார். during the Hideyoshi invasion. ஹிடியோஷி என்றால் என்ன? ஒரு நகரம். அந்த நகரத்தை கைப்பற்றுவதற்காக ஜப்பான் நாட்டுக்காரர்கள் போர் தொடுத்தார்கள் கொரியா நாடு மேலே. அந்த போரின் பொழுதிலே இந்த சுனாயா யோஷி கொரியர்களுடன் நட்பாகி கொண்டார். அப்போ சுனாயா யோஷி கண்டிப்பாக ஒரு ஜப்பான் நாட்டு போர் வீரராகத்தான் இருக்க வேண்டும். இண்டீட், உண்மையிலே சுனாயா வாஸ் மோர் தென் ஏ ஃப்ரெண்ட் டு கொரியன்ஸ். நட்பை விட சிறந்த ஒரு நட்பை வைத்திருந்தார் கொரியன்ஸ் மேல் இந்த சுனாயா. இந்த ஸ்ட்ரகிள் அகெயின்ஸ்ட் த ஜாப்பனீஸ் இன்வேடர்ஸ், தன்னுடைய சொந்த நாட்டு ஜப்பான்காரர்களுடன் இவர் போர்க்களத்துக்கு வருகிறார். அங்கே கொரியன்கள் படக்கூடிய கஷ்டங்களை பார்த்து அந்த கொரியன் நாட்டு வீரர்களுடன் சேர்ந்து தன்னுடைய தாய் நாட்டை எதிர்க்கிறார். ஸோ இவர் நட்புக்கு மீறின
ஒரு உறவு இருக்கிறது அந்த கொரியன்களுடன். சுனையா ஆக்சுவலி ஃபாட் alongside கொரியன்ஸ். சுனையா கொரியன்களோட சேர்ந்து இந்த தன்னுடைய சொந்த நாட்டை எதிர்த்தார். நோ ஒன் இன் கொரியன் ஹிஸ்டரி டிசர்வ்ஸ் ஏ மெமோரியல் மோர் தென் ஹி டஸ். கொரிய நாட்டிலே, அந்த நாட்டிலே எத்தனையோ பேர் இருந்தாலும் இந்த ஜப்பான் நாட்டுக்காரர் வந்து கொரியாவுடன் சேர்ந்து ஒரு போர் தொடுத்தது. அந்த கொரியனுக்கு ஒரு சிலை வைப்பது தான் சிறந்தது. தமிழ்நாட்டிலே எத்தனையோ பேத்துக்கு சிலை வைப்பார்கள். ஆனால் ஒரு சிறந்த பென்னி குவீன் என்று சொல்லக்கூடிய லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் தவித்த பொழுது அங்கே முல்லை பெரியார் என்ற ஒரு பெரிய ஒரு அணைக்கட்டை சொந்த நிதியிலிருந்து கட்டினார். அவர் தன்னுடைய மனைவியினுடைய நகைகளை எல்லாம் அடமானம் வைத்து மிகப்பெரிய ஒரு அணையை கட்டி இன்று கோடிக்கணக்கான மக்கள் தண்ணீர் பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த பென்னி குயினுக்கு சிலை வைத்தார்கள். இப்பொழுது சமீபத்திலே அவர் ஆங்கிலேயராக இருந்தாலும் கூட, ஆங்கில போர்ப்படை வீரராக இருந்தாலும் கூட, இந்திய நாட்டிலே இந்தியர்கள் அவருக்கு சிலை வைத்து அவரை தெய்வமாக இன்றும் எந்த மாநிலத்து கன்னியாகுமரி என்று நினைக்கிறேன், அங்கே போனால் அவருடைய புகைப்படம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தெய்வமாக வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை போன்று சுனாயாவை வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ சுனாயாவுக்கு ஒரு சிலை வைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சுனாயாஸ் கேரக்டர் வாஸ் நோபல் அண்ட் ஹைலி பிரின்சிபல். சுனாயா இந்த ஜப்பான் நாட்டு இராணுவ வீரனுடைய குணம் மிக நல்ல குணம், நல்ல கொள்கையுடையவர். ஃப்ரம் இஸ் சைல்ட்ஹுட், குழந்தை பருவத்திலிருந்து சுனாயா வாஸ் ஏ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கொரியா. கொரிய நாட்டுடன் நட்புறவுடன் இருந்தார். இன் இஸ் இயர்லி இயர்ஸ், தன்னுடைய இளமை காலத்திலே he heard about Korea as a peace loving, கொரிய நாடு அமைதியான நாடு என்று கேள்விப்பட்டார். ஹைலி சிவிலைஸ்டு, அதிக அளவிலே நாகரீகமுடைய நாடு என்று கேள்விப்பட்டார். அண்ட் ரெஸ்பெக்டட் கொரியன்ஸ் டீப்லி. இந்த சுனாயா ஜப்பான்காரர் கொரியர்கள் மேல் மிகுந்த மரியாதை வைத்திருந்தார்கள். This young Sunaya wished to visit Korea. இந்த இளம் சுனாயா கொரியாவை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். His wish came true. அவருடைய எண்ணம் உண்மையாக வந்தது. Though under awful circumstances. Awful என்றால் என்ன? மோசமான circumstances என்றால் சூழ்நிலையிலே அவர் கொரிய நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டியதாக இருந்தது. During the invasion. Invasion என்றால் என்ன? ஒரு நாட்டை போர் தொடுத்து ஆக்கிரமிக்க முயற்சி செய்வதை இன்வேஷன் என்று சொல்வார்கள். Invasion. During the invasion, when he served as an officer in the invading Japanese army, அந்த ஒரு நாட்டை கைப்பற்றுவதற்காக ஜப்பான் நாடு வருகிறது கொரிய நாட்டுக்கு. இந்த ஜப்பான் நாட்டினுடைய இராணுவ அதிகாரியாக இந்த சுனாயா இருக்கிறார். horrified to see how the Japanese treated Korea. ஜப்பான் நாட்டுக்காரர்கள் கொரியாவை அடிமைப்படுத்தினார்கள், அந்த கொரியர்களை மிக மோசமாக நடத்தினார்கள். அதை பார்த்து சங்கடப்பட்டார் சுனாயா and its people. சுனாயா switched allegiance. allegiance என்றால் என்ன? தன்னுடைய நேர்மையை மாற்றிக்கொண்டார். தன்னுடைய முழு அதிகாரத்தையும் பலத்தையும் கொரிய நாட்டு பக்கம் அவர் சேர்ந்து கொண்டார். டு த கொரியன் சைட். that act required great nobility and courage. அந்த ஒரு செயல்பாடு சுனாயாவுக்கு மிகப்பெரிய தைரியமும் ஆற்றலும் இருந்தாக வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது ஆல்சோ சுனாயா did much to strengthen Korean against the invaders. ஜப்பான் நாட்டு இராணுவ வீரராக இருந்தாலும் கூட கொரிய நாட்டுக்காரர்களுடன் சேர்ந்து தன்னுடைய தாய் நாட்டுக்கு எதிராக எப்படி சண்டையிட வேண்டும் என்று கொரியர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் he made copies of Japanese rifles. ஜப்பான் நாட்டு துப்பாக்கியை போன்று வரைபடமாக வரைந்து and taught Koreans, கொரியர்களுக்கு கற்பித்து கொடுத்தார். how to shoot them, எப்படி ஜப்பான் நாட்டுக்காரர்களை சுட வேண்டும் என்று கொரியர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். அவர் கிங். அப்போ இந்த எழுத்தாளர் கண்டிப்பாக அவர் கிங் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் கொரிய நாட்டுக்காரராகத்தான் இருக்க வேண்டும். அவர் கிங் அட் த டைம் கிங் சுஞ்சு. அந்த காலகட்டத்தின் பொழுது அந்த கொரிய நாட்டினுடைய ராஜாவாக சுஞ்சு என்பவர் இருந்தார். வாஸ் டீப்லி இம்ப்ரெஸ்ட். இம்ப்ரெஸ்ட் என்றால் என்ன? மன மகிழ்வு அடைந்தார். வித் சுனாயாஸ் இன்டெகிரிட்டி. இன்டெகிரிட்டி என்றால் என்ன? நேர்மை, கண்ணியம், கடமை, கட்டுப்பாடு. இதை சுனாயாவினுடைய இந்த நல்ல குணங்களை பார்த்து அண்ட் டெடிகேஷன், அர்ப்பணிப்பையும் பார்த்து அண்ட் கிராண்டடும் அவருக்கு வழங்கினார். த கொரியன் நேம், கொரியா நாட்டினுடைய பெயர் கிம் சூங் சுன். சுனாயாவுக்கு கிம் சூங் சுன் என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது. மீனிங், அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் கோல்ட் ஆஃப் லாயல் வெர்ச்சு. வெர்ச்சு என்றால் என்ன? நேர்மை. லாயல் என்றால் என்ன? ரொம்ப அதி நேர்மை. கோல்ட், தங்கம். நேர்மைக்கு இவர் தங்கம் என்ற ஒரு பட்டத்தை வழங்கினார். ஸோ கிங் சுஞ்சு ஆல்சோ கிராண்டட் him. கிங் சுஞ்சு மேலும் வழங்கினார்
title of nobility. Nobility என்றால் என்ன? மேன்மையானவன் என்ற ஒரு பட்டத்தை வழங்கினார். and made him, சுனாயாவை என்னவாக சுஞ்சு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்தார். கமாண்டர், தளபதியாக. ட்ரூப்ஸ், இராணுவ வீரர்களுக்கு தளபதியாக அவரை நியமித்தார். along Korean's northern frontier. northern என்றால் வட பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய கொரிய நாட்டினுடைய இராணுவ தளபதியாக இந்த சுஞ்சு. சுனாயா என்று சொல்லக்கூடிய ஜப்பான் நாட்டுக்காரர், அவருடைய பெயர் கிம் சுங் சுன் என்று இந்த சுஞ்சு மாற்றினார். இறுதியாக இன் கன்க்ளூஷன், முடிவுரையாக, if our ancient king thought so highly of this foreign friend of Korea, அப்ப இந்த எழுத்தாளர் மறுபடியும் அவர் ஏன்ஷியன் கிங் என்று சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர் கொரியராக இருக்க வேண்டும். ஸோ எங்களுடைய நாட்டு ராஜா இந்த வெளிநாட்டு நபர் சுனாயா மேல் அவ்வளவு மதிப்பும் மரியாதையும் வைத்திருக்கும் பொழுது why should we not honor him, கிம் சூங் சுன்? ஏன் சுனாயா என்கிற கிம் சூங் சுன்னுக்கு நாம் மரியாதை கொடுக்கக்கூடாது? ஃபார்மல்லி சுனாயா யோஷி வித் எ மானுமெண்ட். மானுமெண்ட் என்றால் என்ன? நினைவாலயம். if our city has the opportunity, நம்ம ஒரு மாநகரத்திற்கு நம் நகரத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது ஒரு சிலை வைக்க வேண்டும் என்றால், ஆர் மானுமெண்ட், ஒரு நினைவாலயம் வைக்க வேண்டும் என்றால், to honor a famous person in my country, என்னுடைய நாட்டிலே புகழ் வாய்ந்த ஒரு மனிதனை அவன் ஞாபக சின்னமாக ஏதோ ஒன்று கட்ட வேண்டும் என்றால், I will definitely, நான் உறுதியாக தேர்ந்தெடுப்பேன் கிம் சூங் சுன் என்று சொல்லக்கூடிய சுனாயாவை தான் தேர்ந்தெடுப்பேன். ஸோ நண்பர்களே, ஸோ IELTS and TOEFL சர்வதேச உதாரணங்கள், இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் பல கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. Now you have come here for International English Level Testing System. It is British, Australian and Cambridge oriented examination conducted to check your English in reading, writing, listening and speaking. So in TOEFL, Test on English as Foreign Language, it is American based examination. It checks your same reading, writing, listening and speaking, and they give a score according to your performance. So now we have come here for writing and speaking development skills. It is from Lingua Essays, Forum Essays. We have taken these essays. Dream Tech Publications, the video number 77. So in IELTS, if you get it in task 2, you may be asked to write for nearly 250 words. Maybe you get a topic, then you are supposed to speak for nearly 2 minutes continuously. Now the topic here is agree or disagree questions. So what type of questions? Whether you agree or whether you disagree. So according to your judgment, do you agree or do you don't agree with that topic? If you agree, then you have to say why, reasons, examples, with introduction and a conclusion in your writing part and in speaking part also. So coming here, what's the topic here? People have different opinions. Opinions means what? Their judgment towards or their viewpoint. People have different opinions about the internet. You know what you mean by internet? Yes, of course, no need of any explanation about internet. People have different opinions about internet. Some people say that the internet gives as much valuable information. So some people say internet is good, it provides a lot of information. Some other people believe that having so much information causes problems. So some people say internet has so much information is good, and some people say internet has so much information that it creates problems, it creates confusion. Which opinion do you support? Use specific examples and reasons to explain your answer. So internet gives a lot of information, it has a lot of information, it's good. Internet has a lot of information which causes a lot of problems and confusion. So which do you agree with? Quite interesting topic, isn't it? Yeah. So the writer over here, it is not my opinion, it is the writer's opinion. Of course, each one of your IELTS takers can tell your opinion, whether you for or against. Now coming here he says the internet, it seems, can provide information on almost anything within seconds. Is it true? You go to Google,
You press certain things, whatever you want, within seconds you get information, any information around the world, anything at your desktop. Using a search engine is necessary. One can find information on subjects from all to zoology to so much information is available on the internet, from art to zoology. So any information from art to any subject, immediately within seconds you can get it in your computer. So much information is available on the internet that one risks getting swamped. What do you mean by swamped? Overcrowding. In a flood of news, overcrowd, swamped, lot of information. You want to go in for selecting about line or something about the history of line and information you want to get, so you get crowded with information. So much of information pouring. Opinion and hard data, you get a lot of data. So there is no question then that access so much information can cause problems. Of course, the lot of information, it creates problems. This is what the writer says. So internet has a lot of information, it creates problem. Internet has a lot of information, it's quite good. So here the writer goes in for saying that internet has a lot of information, but it creates problem, it causes confusion. So with that, what does he say? What are the problems to justify his statement? What does he say? See here, what does he say? The biggest problem is, he says the biggest problem is, what is the biggest problem? Reducing the flood of information. So a lot of information is there, pouring on. So we have to reduce, that's what he says, the problem, to manageable size. So a lot of information, so people get confused. You should reduce the size of information. Doing so takes skill and experience. So you need to have the skill or experience, or you may be misguided. So, and time. So three things are important: skill, experience and time to control the information. In total you may spend several days each year. Several days each year. Each year several days you have to spend reviewing. You have to, once again you have to look information from the internet to find what meets your needs. Your needs are something, you put it on Google, but you get crowded with information. Each one is confusion. So several days you have to concentrate to find out the right information, what you need. Although the information may be useful, it may be useful. Is it worth the time needed to isolate it? That's a serious question. So here may be useful, but is it the time worth spending on that? So coming here, then the second problem, what does he say? Then there's the quality of data to consider. So the quality of data, you need an information, you want to know the quality of data to consider. So much of the information on the internet is worthless. So he says much of the information which has been posted in the internet, which you browse and get, is worthless. It's no use at all. Yet sometimes it's hard to separate. So he says sometimes it's hard to separate the worthless information from useful material. So you want to go in for a searching of something which you want, maybe in zoo, maybe in art. So you get crowded with a lot of information. So you have to separate and segregate what is useful for you and what is not useful for you. So that segregation, separation of useful information with useless information. The internet itself offers very little guidance. The internet doesn't provide you any guidance on how to do this, how to separate the useful information and wasteful information. The best it can do, what can it do in most cases, is to deliver information on a given topic. It just gives it delivers information on a given topic. Your computer cannot tell you which information to accept and which information to reject. So in internet it just provides the information, but it doesn't say what type of information you have to reject and what type of information you have to accept. The computer doesn't say. That's your job. So you have to separate it, and it can take a lot of time and effort. So this is the one point he goes in for, saying that of course information
Internet has a lot of information which can provide, but it causes problems, it creates confusion. So you have to separate what is good information and what is irrelevant information which is not going to be any useful for you. So you have to separate, and separation of that information takes time, and the computer doesn't say to you, the internet doesn't say to you, it just delivers the information whatever it is posted on the topic. Some information may be false, some may be wrong, some may be misguided, some may be misinterpreted. So it is your duty to separate and segregate it. So here finally he comes to a conclusion by stating that, to sum up, thanks to the internet, he says, yes, fine, we have plenty of information through internet. The trouble is, he says, thanks to the internet, he has goodies to internet, but also he says the problem is we often have too much information. Okay, a lot of information which can be as undesirable, it is not necessary, as too little. Too little is also too bad, too much also is too bad. Too little information is too bad, too much information is also too bad. So we are not in the middle path, that's what he says. That's why I don't want to rely on the internet too much. So the writer says he doesn't want to rely on internet too much because it gives wrong information, it causes problem, it takes time to separate the good information and wrong information. So my dear friends, once again, read the topic properly. Internet, of course, is a boom. Is it, it gives a lot of information. So these information, does it create confusion for the seeker, or is it good for the all these a lot of information? Is it good or is it bad? This is what the topic is. I request the IELTS taker, yes, Miss Aditha, why don't you come forward and tell you what exact qualification? Master in Computer Science. Okay, Master in Computer Science, you're going abroad, you're taking IELTS examination. So what's your opinion about this topic? And where do you stand? I would prefer for internet. Internet is a very useful thing, and we can get lot of information through the internet, and we can browse, we can surf all the informations. We all love laptop and iPods, so the main reason behind that laptop is the internet. So we are spending much more time behind the internet. So we can get more informations, and these are the advantages, and we can chat with our friends also, and we can around the world we can chat, and we can watch the videos, and we can do anything, we can do as much we can, and we can do our research projects also, we can do through the internet. So we can get more information through the internet, and these are the advantages we can say. And disadvantages is also there, but we should be very alert for using internet. Thank you. To get information, right? So when you go in for collecting certain data, certain information, the topic says that you get a lot of information. This lot of information which you get is good, but some people say this lot of information causes problems, causes confusions in the minds of people. So this is what's your opinion? That's what the question is all about. So it's good information, bad information, both is there, but we should separate and we should use it proper in way. Okay, that separation takes time. That separation takes mind confusion for the seeker, because already he doesn't know what it is exactly. So when he is trying, the internet is not saying this is bad information or right information. It is the seeker, it is the finder, it is the browser who have to understand and separate and take what is good and what is bad for him. So anyway, that's the topic. Okay, good. Okay, நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S International English Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, ஒரு பிரிட்டிஷ் பரீட்சை, அமெரிக்கன் பரீட்சை. உங்களுடைய ஆங்கில அறிவு, பேசக்கூடியது, எழுதக்கூடியது, கேட்கக்கூடியது, வாசிக்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது, இந்த ஸ்கில்ஸ் திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய பரீட்சை. லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகம் பப்ளிகேஷன் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 77க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ் ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? ஸோ இந்த ஐஎல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எழுதும் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு
குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். அதேபோன்று பேசும் பொழுதும் 2 நிமிடங்களுக்கு குறைவில்லாமல் சரளமாக நீங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற தலைப்பிலே இந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பு வருகிறது. பீப்புள் ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் அபவுட் த இன்டர்நெட் இணையதளத்தை பற்றி மக்களுக்கு பலவிதமான கருத்துக்கள் இருக்கிறது. Some people say that the internet gives us as much valuable information. சில மனிதர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக பல தகவல்களை நாம் பெறுகிறோம். Other people believe, மற்றைய மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், that having so much information causes problem. நிறைய தகவல்கள் வரும் பொழுது அது பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது. ஸோ இணையதளத்தின் மூலமாக நிறைய தகவல்கள் வருகிறது, நல்லது. இணையதளத்தின் மூலமாக நிறைய தகவல்கள் வருகிறது, அது தீமையை உண்டாக்குகிறது என்று ஒரு சிலர் சொல்கிறார்கள். which opinion do you support? இதில் எந்த கருத்தை நீ ஆதரிக்கிறாய்? use specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், and reasons, விளக்கங்கள், to explain your answer. உன்னுடைய பதிலை விளக்கத்துடன் நீ விளக்க வேண்டும். அதாவது இன்டர்நெட் இணையதளம் பல தகவல்களை கொடுக்கிறது, அது ஆக்கப்பூர்வமாக உபயோகமாக இருக்கிறது. இணையதளம் பல தகவலை கொடுக்கிறது, அது மக்களை குழப்புகிறது என்று 2 தலைப்பிலே பேச வேண்டும். ஸோ இங்கே இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லுகிறார், என்ன எடுத்துக்கொள்கிறார் என்றால், இணையதளத்தின் மூலமாக மக்கள் குழம்புகிறார்கள் என்கிற தலைப்பின் சார்பாக அவர் எழுதுகிறார். உதாரணத்துக்கு த இன்டர்நெட் பாருங்கள், அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறார். இணையதளம், இட் சீம்ஸ், அது தோன்றுகிறது, கேன் ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன், தகவலை கொடுக்கலாம், ஆன் ஆல்மோஸ்ட் எனிதிங், எந்த தலைப்பின் கீழ் வேண்டுமென்றாலும், விதின் செகண்ட்ஸ், நொடி பொழுதுகளிலே, யூசிங் எ சர்ச் இன்ஜின், தேடும் அந்த என்ஜின் மூலமாக, அதாவது இந்த கூகுள், யாஹூ என்று ஒன் கேன் ஃபைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், ஒருவர் தகவல்களை பெற முடியும். ஆன் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆர்ட் டு ஜுவாலஜி, அப்போ கலை முதற்கொண்டு மனிதவியல் படிப்பு வரைக்கும் எந்த படிப்பை பற்றி வேண்டுமானாலும் தகவல்களை பெறலாம். so much information is available on the internet, அவ்வளவு தகவல்களை இணையதளத்தில் இருக்கிறது. that one risk getting swamped, ஒருவருக்கு ஆபத்து வருகிறது. swamped என்றால் என்ன, பல ஆயிரம் தகவல்கள் ஒரே நேரத்திலே நீங்கள் அந்த தலைப்பை பற்றி நீங்கள் டைப் அடித்தவுடன் பல தகவல்கள். swamped என்றால் என்ன, கடல் அலைகள் போன்று வேகமாக வருகிறது. flood of news, flood என்றால் என்ன, புயல் போன்று தகவல்கள் வருகிறது. நியூஸ், ஒப்பீனியன், கருத்துக்கள், அண்ட் ஹார்ட் டேட்டா, நிறைய தகவல்கள் வருகிறது. தேர் இஸ் நோ கொஸ்டின், அது கேள்வியே கிடையாது. தென் தட் ஆக்சஸ் டு so much information can cause problems. இந்த அளவு தகவல்களை பெறும் பொழுதே தகவலை கோருபவர் குழம்பி விடுவார். ஒரு விஷயத்தை அறிய வேண்டும் என்பது என்று கூகுள் சர்ச் இன்ஜினிலே தேடக்கூடியவர்கள் பல தகவல்கள் வரும் பொழுது அதை படித்து அவர் குழம்பி விடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று எழுத்தாளர் சொல்கிறார். மேலும் என்ன சொல்கிறார், the biggest problem is reducing the flood of information to manageable size. ஸோ இதில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்றால் அதை கூகுளில் சர்ச் இன்ஜினில் போட்ட உடனே பல தகவல்கள் வருகிறது. flood of informationனா, flood என்றால் பெரும் மழை போன்று, பெரும் புயல் போன்று தகவல்கள் வருகிறது. அதை மேனேஜபிள் சைஸ் என்றால் என்ன, நிர்வகிக்கக்கூடிய அளவிலே அதை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய திறமை வேண்டும். டூயிங் ஸோ டேக் ஸ்கில் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த தகவலை எது சரி எது தவறு என்று பிரித்து பார்க்கக்கூடியதற்கு நல்ல திறன்கள் வேண்டும், அனுபவம் வேண்டும். அண்ட் டைம், நேர காலமும் அதற்காக ஒதுக்க வேண்டும். இன் டோட்டல் யூ மே ஸ்பெண்ட் செவரல் டேஸ் ஈச் இயர், ஒரு ஆண்டிலே பல நாட்கள் நீ அதற்காக செலவழிக்க வேண்டும். ரிவ்யூவிங் என்றால் என்ன, மறுபடியும் பார்த்து அது சரியான தகவலா இல்லையா என்று நீங்கள் அதை இன்ஃபர்மேஷன், அந்த தகவல்களை சரிபார்க்க வேண்டும். ஃப்ரம் த இன்டர்நெட் டு ஃபைண்ட் வாட் மீட்ஸ் யுவர் நீட்ஸ், அந்த இணையதளத்திலே உன் தேவைகளை எது எது கொடுக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும். ஆல்தோ த இன்ஃபர்மேஷன் மே பி யூஸ்ஃபுல், இஸ் இட், அந்த தகவல்கள் உபயோகமாக இருந்தாலும், இஸ் இட் வர்த் த டைம் நீடட் டு ஐசோலேட் இட், அப்போ கெட்ட தகவல்களை எல்லாம் பிரித்து சரியான தகவலுக்கு வருவதற்கு நேர காலத்தை செலவழிப்பது அது உபயோகம் உள்ளதா? தட் இஸ் எ சீரியஸ் கொஸ்டின். அது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது. அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள். தென் தேர் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் டேட்டா டு கன்சிடர். கிடைக்கக்கூடிய தகவல், பல தகவல்கள் கிடைக்கிறது, அதை சேகரிப்பதற்கு பிரிப்பதற்கு நேர காலம் ஆகிறது. அடுத்த பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீர்கள் என்றால் குவாலிட்டி ஆஃப் டேட்டா. நீங்கள் கேட்ட தகவல், அதனுடைய தரம் சரியான, அதனுடைய பதில், அதனுடைய விஷயம் கரெக்டாக இருக்கிறதா? மச் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன், இணையதளத்திலே வரக்கூடிய அநேக தகவல்கள் ஆன் த இன்டர்நெட் இஸ் வர்த்லெஸ், உபயோகமற்றதாக இருக்கிறது.
சரியில்லாததாக இருக்கிறது. Yet sometimes சில நேரங்களில் it is hard to separate the worthless information from useful material. கூகுளில் ஏதோ ஒன்றை பற்றி நீங்கள் அறிவதற்காக டைப் அடிக்கிறீர்கள். அதில் அந்த வரக்கூடிய அந்த சொல்லக்கூடிய தகவல்கள் சரியான தகவலா உண்மையான தகவலா என்பதை அறியாதவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ஏனென்றால் அந்த தகவல்கள் சிலது உபயோகமற்ற தகவல்களாக இருக்கும். ஆக உபயோகமற்ற தகவல்களையும் உபயோகமுள்ள தகவல்களையும் உண்மை தகவல்களையும் பொய்யான தகவல்களையும் நீங்கள் முதலில் பிரிக்க வேண்டும். The internet itself offers a very little guidance on how to do this. இணையதளம் இதை பற்றி ஒன்றும் பெரிதாக சொல்வதில்லை. எது சரி எது தவறு என்பது, எந்த தகவல் உண்மையான தகவல் எந்த தகவல் போலியான தகவல் என்று இணையதளம் சொல்வதில்லை. ஸோ த பெஸ்ட் இட் கேன் டூ, அநேகமாக அந்த இணையதளம் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் இன் மோஸ்ட் கேசஸ் அநேக வழக்குகளிலே இஸ் டு டெலிவர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் ஏ கிவன் டாபிக். ஒரு தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டால் அது ஆயிரக்கணக்கான பேர் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய தகவலைத்தான் சொல்ல முடியுமே ஒழிய ஒரு கூகுளோ ஒரு யாகுவோ அல்லது ஒரு ஃபேஸ்புக்கும் அந்த தகவலைத்தான் சொல்ல முடியுமே ஒழிய அந்த தகவல் உண்மையா பொய்யா என்று அந்த இன்டர்நெட்டால் அல்லது இணையதளத்தால் அல்லது அந்த கம்ப்யூட்டரால் அல்லது அந்த சர்ச் என்ஜினால் சொல்ல முடியாது. யோர் கம்ப்யூட்டர் cannot tell you which information to accept. உங்கள் இணையதளம் அல்லது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் எந்த தகவலை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் and which information to reject, எந்த தகவலை நீ ஒதுக்க வேண்டும் என்று சொல்வதில்லை. that is your job, அது உன்னுடைய வேலை. and it can take a lot of time and effort. ஆகையால் அதற்கு நிறைய கால நேரமும் முயற்சியையும் எஃபர்ட்டையும் நீ போட்டாக வேண்டும். ஸோ இறுதியாக டு சம் அப் என்றால் இறுதியாக தேங்க்ஸ் டு த இன்டர்நெட்டுக்கு நன்றி, இணையதளத்துக்கு நன்றி என்று இந்த கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார். we have plenty of information, ஏகப்பட்ட தகவல்கள் இருக்கிறது. the trouble is, பிரச்சனை என்னவென்றால் we often have too much information. நமக்குள்ள ஒரே பிரச்சனை என்றால் ஏகப்பட்ட தகவல்கள் இருக்கிறது. which can be as undesirable as too little. ரொம்ப குறைவாக இருந்தாலும் அதிகம், குறைவாக இருந்தாலும் பிரச்சனை, ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை. அன்டிசைரபிள் என்றால் தேவைக்கு அதிகமான அளவிலே தகவல்கள் இருக்கிறது. as too little, ரொம்ப குறைவாக இருந்தாலும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது, ரொம்ப அதிக தகவல்கள் வந்தாலும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது. அதுதான் இன்டர்நெட்டினுடைய இணையதளத்தினுடைய ஒரு பிரச்சனையே. that is why, ஆகையால் தான் I don't want to rely on the internet too much. ஆகையால் நான் இணையதளத்தை நான் ரொம்ப நம்புவது இல்லை என்று இந்த எழுத்தாளர் எழுதுகிறார். ஸோ இது நல்லது என்று இந்த தலைப்புக்கு எதிராகவும் நீங்கள் பேசலாம். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. It's a British oriented examination checking your reading and English skills, writing, speaking and listening. These skills are checked and given a score. TOEFL test on English as foreign language, it is American oriented. Same writing, reading, listening and speaking skills are checked. And here we have come here for a writing and speaking skill development class. We have taken these essays from Lingua Forum and we have come here for the DreamTech Publications video number 78. So my dear friends, in I.E.L.T.S in task 2, you may be asked to write, you will be asked to write an essay of almost 250 words, and in speaking task they will give you a topic asking you to speak for 2 minutes. Of course in TOEFL most of the speaking task and listening are integrated. Here coming in this agree or disagree questions, you get a topic like this. What is the topic? In which place would you rather live? Which place? Which place would you rather live? Everybody should live in a place, isn't it? So the place is place comes with what? Climate, isn't it? Okay, one with the same weather. Weather means what? Or climate all the year. So we have to live in a place. The place may be hot or cold. All right, in a place like Chennai it is hot. You live in a place like Kashmir or Sweden or Switzerland, it's cool. In America the climate is different. So the climate or the weather condition comes with the place. Because the sun goes on, the earth moves around the sun, and the place near the equator is hot, and as you go further and further it becomes chill and cool. So here, which place would you rather live? One with the same weather or climate all the year?
Chennai has the same weather all the year? Yes, isn't it? Mostly, yes. Only during the month of December, that is hardly 1 month, you find bit of cool. That too, especially in the night, not in the daytime. So mostly Chennai is in a place South India. In Chennai, this is the capital of Tamil Nadu. Here you find the climate is a hot climate, isn't it? Kerala, it varies. Sometimes rain, sometimes cool, sometimes hot. So which place would you rather live? There are people, they select the place after the retirement to live according to the climatic condition, right? Okay, which place would you rather live? One with the same weather or climate all the year? All the year, you can predictably say this climate is hot, this climate is chill. So you want to live in a place where the weather can be predicted, or one with weather that changes from season to season. Okay, from season to season, winter season, summer season, autumn season, and spring season, according to that it changes, the weather changes. You cannot predict when it will rain, when it will be cool, when the hot sun shines. So unpredictable weather condition. Which place do you like to live? Use specific examples and reasons to explain your answer. It's a wonderful topic, isn't it? The people say, I like to go and live in Bangalore. The climate is much better over here. It's very hot. It's very cold. It's always raining. Oh, weather is wonderful. So, weather plays an important role for the human beings to select a place to live. Do you agree with that? Yes. So, you like to live in a place where the weather condition is predictable. So, suppose if I say, okay, this year, okay, I go to Kashmir. Kashmir is all 360 days, 65 days, it is chill and cool. So, do you like to live in a place where you can predictably say this is what the climate, or you want to go to a place where even during the month of summer you get rain. During the month of summer the climate is chill. So, which do you prefer? Many people dream of living in a space with stable climate. Is it true? So, many people love to live in a space with a stable climate. Means what? The climate is stable. 100% you can say, yes, this is going to be a hot place, this is going to be a cool place. They dislike changes in weather. The human being dislike changes in weather and would like to live where the weather is predictable, always the same. Isn't it so? Is it so? Okay, this climate is like that. Say, if it's unpredictable, how can I start my business over there? Suppose if I want to start an oil factory, I need sun's rays to dry my product. After that, maybe coconut, okay, coconut oil. For that, I need sun. And groundnut oil, I need sun. Always, if it is raining, rain comes and all those things. If it is unpredictable, I cannot do business. So, the people dislike changes of weather. People like to very sure about their climate. If it is stable, they like to live, and if it is unstable, they don't like to live in that place. This is what the writer says. This is not your opinion, my opinion. This is the writer's opinion. You can go in for against this topics also. Such places exist. These places exist. They have the same uniform weather all year round. All year round, 365 days. The weather is same, like in a place like Chennai. The problem is, what is the problem here? The weather in such uniform places tends to be uniformly bad. The weather same, that is uniformly it is bad. Too hot. In a place like Chennai, too hot. In a place like Kashmir, it is too cold. So, uniformly it is bad, too cold. It is too wet. Always raining that place. It's always it's wet. It is too dry. In a place like Rajasthan, it is always dry. So, the problem is the weather in such uniform places tends to be uniformly bad. The weather is considered to be uniformly bad. You don't have one day the climate is hot, one day the weather is hot, the other day it is cool, one day it is raining, okay, something mixture, then it's fine. If it is a uniform climate and it is also uniformly it is bad. So, this is what writer says. It is much better
to live where weather changes at least once or twice a year. So the gentleman, so this writer comes to the point stating that uniform weather conditions people like to live, of course, but it is uniformly bad also. Either it will be too hot, the climate will be too cool, the place may be too wet, the place may be too dry. So I wish to live in a place where the climate changes, right? It may be hot, it may be cold, it may be rain, it may not rain. So these type of places where the climate changes at least minimum of twice a year, then it's okay. I'm fine. I allow to live over there. So this gentleman says that where weather is unpredictable, I love to live. Where weather is not uniform, I love to live in a place like that. Where the weather is almost uniform, it is always it is uniformly bad also. That's what the writer says. Then coming here, why does he say? It's an introduction part. Is given a long introduction. First, he wants to say the reason. First, what is the first thing he says? Why the climate changes is good. Changing weather helps us avoid many problems. So when the weather changes, it avoids many problems. What are they? And always, a dry place has predictable weather, but it probably is short of water too. See, dry place in Rajasthan, okay, it's very dry. What is that? You can predict in Rajasthan what happens. It won't be, it won't rain. It is not cool, but it probably is short of water too. Dry places, they don't have water. Water scarcity is there, and always rainy place, a place where it always rains, like in Kerala, Ernakulam, has plenty of water, but it may be vulnerable to floods. Floods means what? Suddenly floods may come, your house or roof may fly, your car may get damaged, the trees may fall, you won't be able to do your work properly, you may not be able to do your business properly. So here, so this gentleman says why it is wrong, why it is not good to live in a place where the weather is predictable. See, if a place is too much hot, then there is not going to be water, all right? If it is too rainy, if the place is always raining, then there are chances of you getting affected by floods. It brings havoc, it brings rain, and it brings distraction. You won't be able to go to you're doing your job, or your school children won't be able to go to the school properly. Always raining, even that is bad. So changeable weather, on the other hand, helps avoid such extremes. So he says, when the weather changes, we cannot predict when it will rain, when it will be dry, when it sun shines. That is the best place, this gentleman says. Second point, he says, for the place which are unpredictable, where the weather changes, that place is good to live. Why? He says, second, changing weather is interesting. He says interesting. In Korea is a wonderful country, isn't it? South Korea and North Korea. In Korea, we have 4 seasons. In Korea, they have 4 seasons. Of course, everywhere they have 4 seasons: summer, winter, autumn, and spring. Here in Korea, he says 4 seasons, each with its own beauty. Each season has its own beauty. There's lovely snow in winter. In winter, when is the winter? The month of November, December, January. Snow falls. But in Chennai, we are not lucky enough to see the snows, isn't it? We don't have snowfalls. But in Korea, during the time of month of November, December, January, that is the winter season, you can find snowfalls and warm sunshine. Beautiful, isn't it? In the winter, both the snowfalls and the sun shines. How wonderful it will be. Then next, in summer, spring brings snow in winter and warm sunshine in summer. In summer, they get a warm sunshine. Then spring brings color flowers, beautiful flowers during the season of spring. Flowers are blossoming, and autumn brings bright leaves. So the bright leaves during the season of autumn. So in winter, snowfall; in summer, sunshine; in spring, beautiful flowers blossoming,
and in autumn brings bright leaves. Life would be boring if the weather never changed. Life will be boring if the weather is not changing at all. Same type of weather. How boring it would be. When weather is different, your mood changes, right, sir? There are differences during the... See, when the weather is very hot, you become so tiring. You become a bit, agitated. But during the time of chillness or cool, you find so soft. So the weather also, according to the weather, your mood also changes, right, sir? So he says the weather should be changeable. So finally, he comes to a conclusion. To conclude, some climates are more comfortable than others. He says some climates are more comfortable than others. There is no reason to live in a hot desert. Not necessary to live in a hot desert when more moderate climates are available. See, in the desert it's very hot. There are more moderate climates, in the sense not too much of hot or not too much of cold. Likewise, why put up with constantly rainy climates? Why do you want to live in a place where it's always rains? And others have greater variety, when a lot of greater variety of places are there. The more the variety, the better. More the variety means what? The climate keeps on changing, fluctuating. Rain, cools, hot, and all those things keeps on changing. That is why it is best to live where the weather changes often. So this gentleman says, rather than predictable weather, the places where we live in a predictable weather situation, it's better to live in a place where the weather is unpredictable. Weather is predictable means you are very sure it will be hot, it will be raining, it will be cool. In Switzerland, always it is snowy, I believe so. So they are very sure it always snows there. But they are just longing for seeing the warmthness of the sunshine. So here in Chennai, it is always warm. It is very hot. So here the gentleman says he wants to live in a place where the weather situations keeps on changing, and for that example he has taken the example of Korea. So you also can go in for against this topic. Now I ask the I.E.L.T.S about this topic. Yes, I request you, young lady, to come forward to write or speak in your I.E.L.T.S exam. In my point of view, the places is comfortable for us as climate changes from season to season. Yeah, I agree with this. And see, some cultivations are there. Some crops grown in winter season only, some crops grown in summer season, or some crops sown in winter season, harvest in summer seasons. So if climate changes from season to season only, the crops will be grown according to the climate. So we can get different crops. The land also, we can maintain the fertilization of land. And then too hot result in desertification of land, and then lack of water resources, lack of groundwater also. Then if it's too winter means it cause flood, and it gives plenty of water. Then it result in soil erosion, desertification of forest, and then it's not suitable for cultivation also. See, too rain is not good for both plants and trees. So some animals and birds live in particular area, particular climate, because they can't live in another climates. For example, penguin, polar bear, and camel, they live in that particular climate only. So now we are human beings, so we can manage both the climates. If it's better, climate changes from season to season means we can enjoy the climate. So one climate throughout the year is boring and we can't enjoy it. We need to move some other places to enjoy that climate. So if the climate changes from season to season, we enjoy both the climates. We need not to move some other climates to enjoy. And see, in summer we get vitamin D only through the sunlight. So if it's absent means we can't get that vitamins. Then most of the flowers blossom in winter seasons. Then most of the living beings live happily in winter seasons. So both the seasons is comfortable if it changes from season to seasons. Thank you. Okay. This is Sendil here. I've done my engineering and now I'm planning to write I.E.L.T.S.
during the first week of November. This is about I.E.L.T.S speaking test, where the participants are required to speak for 2 minutes after giving a specific topic. If you look at the topic here, the topic is, in which place would you rather live? One with the same weather or climate all the year, or one with the weather that changes from season to season? Use specific examples and reasons to explain your answer. With respect to this question, if you ask me, I would choose a place where the weather changes from season to season, rather than a place where the weather is still all throughout the year. The primary reason being that I, being an outdoor person, would like to experience all the different types of weathers that come across all the 4 different seasons that we call as the spring, the autumn, winter, and the summer. Having been in Chennai for quite a long time, we know that most of the time, all through the year, it is hot. A tropical country like India and a city like Chennai is hot throughout the year, so you don't have a chance to experience all the different climates. Even though there is rainfall at a certain period of time, the temperature remains the same, and you just feel perspiring, and you are not able to experience the real change in weather. So I would prefer a place where I am able to experience all the 4 different types of climates that is available. Say for example, there are a lot of places where the weather varies season to season in a perfect manner. Say for example, you take UK, there's a period of spring, there's a period of winter, there's a period of summer, and then there's a period of rainfall. So each specific climate is around 3 to 4 months. So for example, if you take November, December and January, it is winter, where you will be able to experience snow, play in snow, and then see what an actual winter is. So when you come to February, March and April, it is the rainfall time. So you get rain, you experience rain, and then you are able to spend your time in the outdoors enjoying the rain. And then after April, if you come to May, June and July, that's your summer, where you experience the hot climate, where your sun rises at early 5 in the morning and then sun sets around 10 or 10:30 in the night. So you have a longer day, and you will be able to spend outdoors and then experience the climate a lot. And then the next 3 months will be your autumn, where that is going to be the onset of your winter. So you try to become aware that your winter is going to come in, and then you try to prepare yourself so that you are able to stay inside your house for a long period of time. So by doing this in a country like this, for example, you are able to experience all the different types of weathers. So you experience how a country would be in summer, where it is hot, and then as soon as you go out and do some exercise, you start sweating it. And you also experience how rainfall is, you also experience how a spring weather is, and you also experience how a winter is, where there is snow, and you are able to enjoy that as well. So basically, for those reasons, I think it is better to experience the country or live in a country where the weather changes predictably from time to time, rather than a country where the weather is constant throughout the year. Thank you. Very good evening. This is Purushothaman here, and I'm here to say, and my topic is, in which place would you like to live? The place where the climate or weather is stable, or the place where the climate or weather is changing from season to season. I like to live in a place where the season is changing from season to season, because I need to experience all the seasons, because in each and every seasons it takes some durations, 3 to 4 months. In rainy seasons we can experience the rain, we can enjoy in the outdoors. Then in a cold seasons we can enjoy in same as like in rainy seasons we can enjoy a cold season also. So as like these two, the other seasons also we have some experience. So we must need to experience all these 4 seasons. I'm in Chennai.
here is very stable seasons, are too hot all around the year. um, First of all, the changing weather helps to avoid many problems. Two dry seasons, it leads to scarcity of water, which is a major problem to lead a day-to-day life, because water is a must to lead a life. Then second thing, very wet seasons. Um, in a rainy seasons, we find a plenty of waters. It may be um, vulnerable to floods. Then so changing weather on the other hand, it uh, helps to avoid such extremes. Then yes, sir. So climate changes is must to everyone. So I like to live in a place where the climate changes from season to seasons, oftenly at least once or twice in a year. Yes, thank. Good evening. My name is Anu. I finished my MBA Finance. I'm going to plan Canada. I'm going to write my I.E.L.T.S exam. I agree the topic of changing the season to season, because nowadays people are living in a same place itself. They're liking this season stably, but this is not a proper way or a proper season to live in this place. People want to the many of the peoples are liking different types of climates, like very hot, cool, very wet or dry. um, we want to enjoy the climate. Really, the climate is very amazing. Of season to season, we can able to enjoy the period of that season changing. Um many of the many of the peoples are living in other places, in very cool places, very hot places like desert, very cool places like Ooty, Kodaikanal, like dry places and wet places also. uh, in For example, I went for Kodaikanal for recently. I have spent 4 days there. I really enjoyed very well. There is very some of the tourist, a lot of tourist spots in there, in Kodaikanal, for enjoying everyone. A lot of the foreigners also came to spend their time for a tourism, where they also enjoy the climate of the changing. um, in at morning, the climate was started as a sunrise. There was started a hot climate. After some of the time itself, it started raining. After in night period, it's very cool place in Kodaikanal. We can't able to guess the climate and season, which season is this. Like that, Kodaikanal is situated very beautiful place to see, to see for a tourist place. So I really agree the topic is changing of the season to season period is very important for our human being. It's very important for our life also. Thank you. In this topic is explaining to whether which climate is good for living. In predictable climate is very good for living, but for we need to enjoy. Sometimes some days we can live in summer countries like Switzerland, in our country one state is Jammu Kashmir. At the same time, we face many problems in stable seasons. Like if in raining season is facing many problems, the areas affecting us floods always. In hot areas, farmers can do anything, because water problems always getting the not getting the water and everything. So
what examination you're going to take? IELTS academic or general? Academic. Okay, you're going to country UK, isn't it? Yeah. UK. Okay, if you get a topic like this, climate, which climate? Predictable or unpredictable climate? Chennai is a place which is predictable, it's hot. There are places where the climate changes. You cannot predict. It may be raining, it may be hot, it may be cool, it may be snowy. So what type of place you like to live in a place where the climate is very sure that you know that this is going to be like cool or hot or raining, or you know you don't know a place, it may change often. Which place you like to live in for? Definitely, I like to be with the different seasons in which country occurs in different seasons, because we have to manage all the climax in our body. So many things, so many energies, vitamins or occurs in our body. So we have to prefer only the different seasons in country, because if you live in some cold places, it has some your body will be freezely, and you cannot do anything, you cannot manage while you going to the sunlight, near the sunlight and everything. The sunlight is occurs, there's so many carbon dioxide and hydrogen, so that you can live in the world. So I preferred only the every season should be is must in our country. So and then I prefer, and one more thing I'm going to tell about the human beings and animals, everything. Yeah, animals also cannot live in only the cold places, because it has some capabilities. Each and every animals and each and every insects are also have some capabilities. If it is a penguin, it should be living in cold places and inside the waters, so that I preferred only the every season. So if any animals want to live in cold places, means you can go there and live in some places. Day by day, for example, in America, if it is in India, it has climate season is differ from India and America, and you cannot live and you cannot manage while you go to the America. So I prefer you have to manage and everything in every season, so that you can able to stand and withstand in your future. Thank you. So let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, எங்களுடைய IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற உங்களுடைய ஆங்கில எழுத்து, பேச்சு, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடியது டோஃபல் டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற இந்த பரீட்சை. இதுவும் எழுதுவது, கேட்பது, வாசிப்பது, பேசுவது, இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய பயிற்சி. லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக, ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக. வீடியோ நம்பர் 78. அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற தலைப்பின் கீழே IELTSல எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது, எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீ எழுத வேண்டும். அதே போன்று ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடியது இந்த மாதிரி தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக தெளிவாக சிந்தனையுடன் கருத்தாளமிக்க வார்த்தைகளுடன் நெறியான சொற்றொடர்களுடன் பயன்படுத்தி நீங்கள் வாக்கியத்தை அமைக்க வேண்டும். ஸோ உதாரணத்திற்கு, இன் விச் பிளேஸ் வுட் யூ ரேதர் லிவ், எந்த மாதிரி இடத்திலே வாழ விரும்புகிறாய். ஒன் வித் த சேம் வெதர். சேம் வெதர் என்றால் என்ன? வெதர்னா உண்டா இல்லையா, WHETHER. இங்கே வெதர் என்றால் சீதோஷ்ண நிலைமை. தினமும் காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சீதோஷ்ண நிலைமையை வெதரும். கிளைமேட் என்றால் என்ன? ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் இந்த கோடை மழை காலங்கள், அந்த காலத்தை குறிப்பிடுவது கிளைமேட்டும். கால சீதோஷ்ண நிலைமை, அன்றாடும் சீதோஷ்ண நிலைமையை குறிப்பிடுவது வெதர் என்று சொல்கிறோம். ஆல் த இயர். அப்போ காலை முதல் இரவு வரை, வாரம் முழுக்க, மாதம் முழுக்க, வருடம் முழுக்க இப்படித்தான் அந்த சீதோஷ்ண நிலைமை இருக்கும், இப்படித்தான் அதனுடைய கிளைமேட் இருக்கும் என்று தெரிந்த ஒரு இடத்தில் வாழ விரும்புகிறாயா, அல்லது when one with weather that changes from season to season. சீசன் என்றால் என்ன? சம்மராக இருக்கும். சம்மர் என்றால் அதிக வெப்பம் இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் மழையும் பெய்யும், மழை காலத்திலே வெயிலும் அடிக்கும், பனிக்காலத்திலே வெயிலும் அடிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சீதோஷ்ண நிலைமை மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் வாழ விரும்புகிறாயா?
எதில் எந்த இடத்தில் வாழ விரும்புகிறாய் அந்த இடத்தை குறிப்பிடும் பொழுது வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உதாரணங்களோடும் விளக்கங்களோடும் நீ வந்து பதில் சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ சென்னை போன்ற இடத்துல ஹாட்டான ஏரியா, இங்கே வாழ விரும்புகிறாயா? இல்லை காஷ்மீரில் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக கூலாக இருக்கும், எப்போவுமே சுவிட்சர்லாண்ட் எப்போவுமே பனிகள் நிறைந்த இடமாக இருக்கும், அங்கே வெயிலை காண்பது அபூர்வம், அந்த மாதிரி அதுவும் ஒரு மாதிரி ஒரே மாதிரி கிளைமேட் உள்ள இடம். ஸோ இந்த 2 எல்லைகளுக்கு நடுவிலே எந்த நேரத்தில் மழை வரும், எந்த நேரத்தில் வெயில் அடிக்கும், எப்பொழுது குளிர் அடிக்கும் என்று தெரியாத ஒரு மாறுபட்ட கிளைமேட் சீதோஷ்ண நிலைமையுடைய இடத்திலே வாழ விரும்புகிறாயா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முதல் பத்தியிலே மெனி பீப்புள் ட்ரீம் ஆஃப் லிவிங் இன் ஏ ஸ்பேஸ் வித் ஸ்டேபிள் கிளைமேட். ஸ்டேபிள் என்றால் என்ன? அநேக மக்கள் எல்லாம் விரும்புறது என்னென்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் கிளைமேட் ஓரளவு நம்பலாம். அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்தபடி அந்த இடத்திற்கு தகுந்தபடி அவர்கள் தொழில் ஆரம்பிப்பார்கள், அந்த இடத்திற்கு தகுந்தபடி தங்களுடைய குழந்தைகளை வைத்துக் கொள்வார்கள். ஸோ they dislike changes in weather and would like to live where the weather is predictable. அநேக மக்கள் predictable என்றால் என்ன? கண்டிப்பாக சொல்லலாம் மழை பெய்யாது, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல தான் வாழ விரும்புகிறார்கள். ஸோ எந்த நேரத்தில் மழை வரும் வெயில் வரும்னா இந்த மாதிரி இடத்துல எப்படி நாம் கிரிக்கெட் போட்டியை நடத்த முடியும், எப்படி நாம் சினிமாவுக்கு செல்ல முடியும்? ஸோ பல குழப்பங்கள் இருக்கிறது. ஸோ மக்கள் எதை விரும்புகிறார்கள்? சீதோஷ்ண நிலைமையை எப்படி இருக்கும் என்று உறுதியாக தெரிந்த இடத்தில் வாழ விரும்புகிறார்கள். ஆல்வேஸ் த சேம் சச் பிளேசஸ் எக்ஸிஸ்ட். அந்த மாதிரி இடங்கள் இருக்கிறது. they have the same அதே மாதிரி யூனிஃபார்ம் வெதர் ஆல் இயர் ரவுண்ட். வருடம் முழுக்க ராஜஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா அல்லது துபாயில் பார்த்தீர்கள் என்றால், கட்டாரில் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு சீதோஷ்ண நிலைமையை உறுதியாக சொல்லலாம், வருடம் முழுக்க அப்படித்தான் இருக்கும். ஒரு காஷ்மீரை எடுத்துக்கொள்வோம், ஒரு கொடைக்கானலை எடுத்துக்கொள்வோம், ஒரு வேறு என்ன இடத்துல சொல்லலாம், பல இடங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் ஜப்பான் போன்ற ஊர்களிலே எந்த நேரத்திலே பூகம்பம் வரும், எந்த நேரத்தில் மழை வரும் என்று தெரியாத ஒரு சூழ்நிலைகள், அந்த சீதோஷ்ண நிலைமை மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடான ஜப்பான் உதாரணம். So இங்கே the problem is the weather in such uniform places tends to be uniformly bad. அந்த யூனிஃபார்ம் வெதர் என்று சொன்னால் இந்த சென்னை போன்று அதிக சூடாக இருக்கக்கூடிய இடம். ஸோ இங்கே என்ன பிரச்சனை என்று பார்க்கும் பொழுது, ஒன்று ராஜஸ்தான் போன்ற இடங்களில் ரொம்ப சூடாக இருக்கும், டூ கோல்டு. இந்த சுவிட்சர்லாந்து போன்ற ஊரில் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும், டூ வெட். கேரளா போன்ற இடத்துல அடிக்கடி மழை பெய்து மண்ணெல்லாம் ஈரப்பதமாக இருக்கும், எப்பொழுதும் வெட்டாக ஈரப்பதமாக இருக்கும், டூ ட்ரை. ரொம்ப காய்ந்து போன ஒரு இடமாக இருக்கும், மழையே பெய்யாமல். உதாரணத்திற்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் என்று சொல்வார்கள், திருநெல்வேலி மாவட்டம் என்று சொல்வார்கள், மழையே பெய்யாது, ஏதோ ஒரு மாதம் பெய்யும். ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல யூனிஃபார்ம் வெதர் இருக்கக்கூடிய, அதாவது சரியாக அந்த சீதோஷ்ண நிலைமை இருக்கக்கூடிய இடத்துல சரியான சீதோஷ்ண நிலைமை மோசமாகவும் இருக்கும். For several reasons it is much better to live. ஸோ இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார் இது சிறந்ததாக இருக்கும் வாழ, where weather changes at least once or twice a year. ஒரு வருடத்திற்கு மழையும் பெய்யும், வெயிலும் அடிக்கும், குளிரும் இருக்கும், சூடாகவும் இருக்கும், இப்படி மாறி மாறி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வாழ்வது தான் சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஸோ அடுத்ததாக அதற்கு காரணங்கள் விளக்கங்களை சொல்கிறார். First, changing weather helps us avoid many problems. இந்த சீதோஷ்ண நிலைமை மாறுவதனால் காரணத்தினாலே நமக்குள் இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் மறைந்து விடுகிறது. And always dry place has predictable weather. ட்ரை பிளேஸ் என்றால் என்ன? ராஜஸ்தான் போன்ற இடத்துல உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் எப்படி இருக்கும் சீதோஷ்ண நிலைமை என்று. உதாரணத்திற்கு நீங்கள் எந்த ஊரில் ஸ்வீடன் எடுத்துக்கோங்க, சுவிட்சர்லாந்து எடுத்துக்கோங்க. சுவிட்சர்லாண்டில் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் உறுதியாக சொல்ல முடியும், பட் இட் ப்ராபப்ளி இஸ் ஷார்ட் ஆஃப் வாட்டர் டூ. இங்கே பாருங்கள், ராஜஸ்தானில் நல்ல சூடாக இருக்கிறது, அங்கே என்ன இருக்கும், ரொம்ப மழையே பெய்யாது, தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருக்கும். அதே போல் an always rainy place has plenty of water. கேரளாவிலே அதிக அளவிலே தண்ணி இருக்கிறது, மழை பெய்கிறது, அதிக அளவு தண்ணி இருக்கிறது, பட் இட் மே பி வல்னரபிள் டு ஃப்ளட்ஸ். ஃப்ளட்ஸ் என்றால் என்ன? புயல் அடிக்கலாம், பெருமழை பெய்து உங்கள் வீட்டிலே தண்ணீர் புகலாம், காரை அடிக்கலாம். ஜூட் என்ற புயல் வந்தது ஆந்திராவிலே, அதை போன்று மிகப்பெரிய தாக்குதல் வந்து அணைகள் உடையலாம், ஆபத்துகள் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. சேஞ்சபிள் வெதர் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் ஹெல்ப்ஸ் அவாய்ட் சச் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். இந்த சேஞ்சபிள் என்றால் என்ன?
அடிக்கடி மாறக்கூடிய சீதோஷ்ண நிலைமை இருக்கும் பொழுது அங்கே பாதுகாப்பாக வாழலாம். ஸோ அடுத்த காரணத்தையும் சொல்கிறார். செகண்ட், சேஞ்சிங் வெதர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். சீதோஷ்ண நிலைமை மாறும் பொழுது பிரமாதமாக இருக்கிறது. இன்றைக்கு கடுமையான மழை, நாளைக்கு கடுமையான வெயில், அதுக்கடுத்த நாள் கடுமையான மழை பெய்கிறது, அதற்கடுத்த நாள் கடுமையான ஒரு குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த சேஞ்சிங் வெதர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், ஆர்வமாக இருக்கிறது. இன் கொரியா நாடு அருமையான நாடு. we have four seasons, 4 காலங்களாக இருக்கிறது. each with its own beauty, ஒவ்வொரு காலங்களும் அதனுடைய அழகை காண்பிக்கிறது. there is lovely snow in winter. என்றால் என்ன? பனிக்காலத்திலே பனிகள் கொட்டுகிறது. சென்னையிலே பனி கொட்டி நாம் பார்ப்பதில்லை, ஊட்டியில் கூட பார்ப்பதில்லை, காஷ்மீரில் இது கொடைக்கானல் கூட பார்க்க முடியாது. ஆனால் கொரியாவிலே பனி காலத்திலே, மழை காலத்து, அந்த வின்டர் சீசனில் பனி கொட்டும். வார்ம் சன்ஷைன் இன் சம்மர், வெயில் காலத்திலே, கோடை காலத்திலே வெயில் அடிக்கும். ஸ்ப்ரிங் பிரிங்ஸ் கலர் ஃப்ளவர்ஸ். ஸ்ப்ரிங் என்றால் என்ன? வசந்த காலத்திலே மலர்கள் பூத்து குலுங்கும். அண்ட் ஆட்டம் பிரிங் லீவ்ஸ், பிரைட் லீவ்ஸ். அப்போ இலையுதிர் காலம், இளவேநீர் காலம். இந்த காலத்திலே செடிகள் புதிதாக இலை உதிர்ந்து புதிய இலைகள் வர ஆரம்பிக்கும். லைஃப் would be boring if the weather is never changed. அந்த சீதோஷ்ண நிலைமை மாறாமல் எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி இருந்து விட்டால் வாழ்க்கை அலுப்படைந்து விடும். குளிராக இருக்கும்போது மனநிலை சந்தோஷமாக இருக்கிறது, ரொம்ப சூடாக இருக்கும் பொழுது மனநிலை கோபத்துடன் இருக்கிறது. பனி பெய்யும் பொழுது மனது குழந்தை போன்று துள்ளி விளையாடுகிறது. ஸோ வாழ்க்கை இந்த சீதோஷ்ண நிலைமை மாறும் பொழுது இன்பகரமாக, மகிழ்ச்சிகரமாக, குழந்தைத்தனமாக மாறுகிறது. ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டில் வரும் பொழுது வாழ்க்கை அழுத்து விடுகிறது. ஸோ இறுதியாக இது என்ன சொல்கிறார்? டு கன்க்ளூட், முடிவுரையாக, சம் கிளைமேட்ஸ் ஆர் மோர் கம்ஃபர்டபுள் தென் அதர்ஸ். சில சீதோஷ்ண நிலைமை ரொம்ப அருமையாக இருக்கிறது. கிளைமேட் எப்படி இருக்கிறது? கிளைமேட் நன்றாக இருக்கிறது, ரொம்ப சூடாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. எப்போ யாரை பார்த்தாலும் இந்த சீதோஷ்ண நிலைமை பற்றி தான் கேட்பார்கள். மழை பெய்கிறதா, மழை பெய்ததா, குளிர் அடிக்கிறதா? ஸோ சில கிளைமேட்டுகள் சீதோஷ்ண நிலைமை ஒன்றை விட இன்னொன்று சௌகரியமாக இருக்கும். there is no reason to live in a hot desert when more moderate climates are available. பாலைவனத்தில் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கடுமையான சூடு, தண்ணீர் இல்லை, எங்கு போனாலும் மண் புழுதி, அங்கே வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சராசரி கிளைமேட் உள்ள இடங்கள் இருக்கும் பொழுது, likewise why put up with constantly rainy climates? ஏன் 24 மணி நேரமும் மழை பெய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடங்களிலே வாழ வேண்டும்? when others have greater variety, வெயில் அடிக்கக்கூடிய இடங்களும் இருக்கிறது, நீ ஏன் அங்கே வாழ வேண்டும்? the more variety the better. பல வகையான சீதோஷ்ண நிலைமை இருக்கும் பொழுது அது சிறந்தது. that is why it is best to live where the weather changes often. எங்கெல்லாம் சீதோஷ்ண நிலைமை மாறுகிறதோ அந்த மாதிரி இடங்களிலே வாழ்வது சிறந்தது. hope you are able to understand. Are you clear? Okay, fine. Do you agree with this point? The climate has a direct relationship with your mood, mentality. So the hotter the climate, the uniform the climate, life gets bored up. When the climate changes, then what happens? You find life interesting. So with this we shall go in for the next topic. Yes, sir. Dear friends, welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System, conducted by British Government, Australian Government and Cambridge University. TOEFL Test on English as Foreign Language, conducted by American Government, checking on 4 skills: your reading in English, writing in English, listening in English and speaking in English. Now we have come here to writing and speaking task development. So it is from Lingua Forum Essays, Dreamtech Publications, video number 79. So here in I.E.L.T.S you have to write almost a minimum of 250 words and you have to speak on a topic for nearly 2 minutes if a given topic is given in the task 2 in speaking skills. So here we have these type of questions. First one, agree or disagree questions. They give you a topic, then they ask you, do you agree with the contents? Do you agree with the topic? Or do you disagree with the topic? If you say you are agreeing with the topic, then you have to say there, give the reasons and examples for why you agree with the topic. And if you disagree, same thing which you have to do. Now coming here to the question here, there are many ways to relieve a stress.
What do you mean by stress? Lavanya, what do you mean by stress? Pressure. What do you mean by pressure? Stress. When you want something and if you don't get it, then you feel a sense of emotion, getting frustration or irritation or some negative emotions. That is called stress. When you want her to act like what you want, and if she doesn't do that, then you get stress, right? When you want to finish your work within a particular time, if you are unable to finish that work within the stipulated time, you get a feeling, you get an emotion, a negative emotion. It is called stress. That is called stress. Nowadays people are very much acquainted with this so-called feeling or emotion called stress. Job stress, family stress, business stress, work pressure, all those things. So relieve means what? To get away from stress. To get away from stress, there are many ways to get away from stress. In this competitive world, when the world is fast going, you have to keep up with the pace, keep up with the speed of this world. So you get certain amount of pressure. That is called stress. How to relieve the stress? How to get away from this stress? Some people read. Some people read. Some people do exercise to get away from the stress. What do some people do? They do certain exercise, and still others work around their homes. So some people work in their homes. So which and why would you prefer to relieve, which and what way, which way would you prefer to relieve stress? To relieve stress, to get away from stress, what is the way which you are going to adapt? Able to understand? Daily there is stress. So in what way you are going to relieve the stress? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. I have told you, stress is something when you want something to happen if it doesn't happen. When you want somebody to do as you wish, if they don't do, then you get a negative feeling. It is called stress. Nowadays people say in computer, in software engineers, or the people in various business, they say I'm stressed, I'm stressed, I'm stressed. So how do you relieve? How do you get away from the stress? What are the ways? This is the topic here. How do you prefer to relieve the stress? Nowadays they are youngsters, they are getting BP, sugar and whatnot, all type of disease, backbone pain. So all these are reasons. The root cause is stress. So how do you release the stress? So here the author goes in for saying that many different techniques may be used to relieve stress. There are many different techniques to use to release the stress. For some people, exercise helps. Some people, when they feel stressful, they try to do exercise. So to release the stress, some go for aerobics, some go for dancing, discotheques, and pubs. So various places they go to relieve, get away from the stress. Other people find that music replaces a stressful mood. When you are stressed, you go in for listening to music, A.R. Rahman or whatever the musician is. You hear that music songs with a more relaxed state of mind. It brings a relaxed state of mind. One avenue means what? Way of releasing from stress is, however, is not widely practiced. So this author says there's one way to release the stress in a very simple way. What is it? Is nonetheless. What do you mean by nonetheless? Nonetheless, which is not less important. It is very important. Effective. What is that effective way of releasing the stress? Writing about one's inner discomfort. So the discomfort, the discomfortability, or the uneasiness inside you, that causes stress, and to get away, to release this discomfortability, what you have to do, you go in for writing all your problems. When you start writing, your stress and everything goes off. So this gentleman, this writer, chooses one way to release the stress is writing on your discomforts, writing down your uneasiness, writing down all your problems. That releases your stress.
I don't know how many of you agree with this, but each one has their own way of releasing your stress. Some do exercise, he says, some go for dancing, some listen to music, some go for drinking, some do exercise. So what is your ways? And here the writer says it is always good to go for writing your discomfortability. Able to understand, sir? Are you clear? Introduction part. So now he comes to the main part, why he has chosen writing to release the discomfortability. So here, this is because there's tremendous relief in putting one's anxieties. What do you mean by anxieties, sir? Anxieties, very important word. See, tomorrow examination result is there. You are a 12th or a BE student, tomorrow the examination results is there. One's anxieties, what do you mean by anxieties, sir? See, tomorrow your plus 2 result is coming. You may be wondering whether I'll get a good mark or low mark or high mark. That fear of expecting something, it is called anxiety. Eager is different than anxiety is different. Anxiety is you are expecting in a negative way. That is called anxiety. So putting in one's anxieties, relief in putting one's anxieties down on paper. On paper you are writing all your anxieties, all your negative thoughts or negative expectations. In many cases, anxiety seems less formidable. Formidable means what? Importance. Less formidable means what? Less importance. So when you start writing, all your anxieties become lesser, less importance. Till then you are expecting all those things in negative and you are giving a lot of importance for that. And once you start writing in paper, it becomes less formidable. Formidable means what? Important, less important. So here, when reduced to a few written words, so all your mental problems you are writing in few written words. What happened? Writing down the source of one's worries. What do you mean by source? The base of one's worries. What is your base? Your base means the reason, the important thing for all your worries also forces on into a mode of thought that may yield a solution. So this may yield means what? Give a solution. Give a solution. So when you start writing all your problems in a paper, it gives a solution. So coming here to the problem. Next, because writing is a formal linear activity. What do you mean by linear? All your engineering students are there. What do you mean by linear? Anybody? Linear activity. Linear. One if you do, some other thing will result. That is called linear, continual. Linear activity in which one step leads to another and then another. So one, something, it's all connected, linear, connecting and going on. It may encourage the writer to think of successive steps to deal with the difficulty. So the dealing with the difficulty is the problem, how to deal with the problem. So you get a solution by writing on a paper, right? Stress relief, stress buster. What do you mean by buster? It just burst out, release all your anxieties, that is called. So writing all the mental problems, all the anxieties in a paper is a good solution. That's what he says. For example, he says, imagine a man has a trouble with his family. So generally a problem will occur financially or with family, relationship. Mostly a man is happy or man is unhappy because a relation which he has, which he gives much importance, somewhere the problem is there in the relationship. Only then a man becomes stressful. A man or a woman becomes what is that? They have some problems like stress and everything, just because of the relation, not because of money. Money doesn't matter at all. A relationship which he thinks the most important, and when that somewhere the relationship has some problem, a man or a woman becomes stressful and unhappy. So here, for example, imagine a man has a trouble with his family. He writes down the nature of his trouble. So what's the problem with my wife, or what's the problem with my girlfriend, what's the problem with my husband? He or she writes down. Then he thinks of possible means to resolve it. Then he comes to a point, how can I solve it? Maybe a marriage counselor can help. So he goes for a marriage counselor. He writes in the paper. What does he write? So I cannot solve the problem. Maybe somebody else who's expert
who's an expert in this field, like a counselor. Counselor means what? A person who advises, and a person who's good at one thing. He tries to advise and makes a relationship to work out. So counselor, he writes, he might add, perhaps I need to spend more time talking with my wife. So one option is, okay, let me go to a marriage counselor. The second option is, let me speak about it to him or her and try to find a solution. Then once again he goes and less time at work, so he thinks and he comes to a conclusion, okay, my office time, I have to cut down my office, cut down my business, and I have to spend time with my partner. Then he comes, the process of writing has put him in a more contemplative frame. What do you mean by contemplative? What do you mean by contemplative? Thinking about that matter. So contemplative means thinking of the mind, in which solution occur to him more easily. So as you write all the problems in a paper, then the solution comes one by one. So that's what the writer says. So rather than music, rather than dance, rather than exercise, so the writer says, writing down all your problems in a paper, sit for a while, then there comes a solution. So finally he comes to a conclusion by stating that, in conclusion, writing down one's worries also provides a useful long-term means to alleviate. Alleviate means to remove the anxiety. So as you keep on writing, your anxiety slowly fades away, it goes away. So when worried about something, write down on an index card. What do you mean by index card? Anybody? Index card? A card. A size of card where you can keep it in your packet. An index card, the source of your concern. Your concern means what? Concern. Concern has two meanings. Can you tell me? Concern is you're feeling towards something, you're concerned, you're caring about something. One other concern means an organization, a company, an office, a company, concern. TCS is a concern, Wipro is a concern. So concern means you're feeling towards something and what you fear will happen. Then put the index card away, then throw the index card away and look at it again several days or weeks later. See, you write all your problems in an index card. What does the index card says? Maybe all your fear, all your anxieties. For example, will the relationship will break? Will my business will go off? Will my enemies will attack me? I think they will attack me. I think my wife will go away. I think everybody is going to leave me. All those things, and put the card away. After 1 month, you see what you feared and what's happening now is completely different. Nothing has happened. Just a fear, just an anxiety which comes in your heart, but nothing has come into practical. So once you start writing, it is the fear which is created in you, the anxiety which is created in you. So 1 month before, all the problems you write and see the card after 1 month, you will find the fears are, it is nothing has come in practical. It's just a source of, it keeps coming in your heart. So nothing to worry about that, all those fears. Did your fears come true, you ask? Probably they didn't. Your worry was needless. So unnecessary worries, thousands of worries are there. Nothing has come to practical. It has not taken any shape. It's just unnecessary worries. You are troubling yourself and you are troubling your relationship and you are troubling your circumstances and environment. So this exercise, what is this exercise? Writing down all your problems, all your anxieties helps put worries and fears. So it puts away your fears and worries in proper perspective. What do you mean by perspective? In an order. Perspective means your views in a proper order and enables one to cope. Cope means what? To adjust with them more effectively if and when they're written. So you write all the problems, then nothing has practically happened. So if really something happens, like what you have feared 1 month before or 1 year before, then you will be able to cope up with the problems, cope up with the real-time problems very easily. So my dear friends, there are many ways for
busting the stress or anxieties. So here the author or the writer has chosen as writing your problems in words in a paper, then finding out is it really has happened. So it is the best way of relieving stress. So some go for dancing, some go for listening music, some go for writing stories, some go for watching movies, some go to different places. So he says the best method here is writing. So it is a subjective matter, it is a relative, anybody can choose whatever way they want. So now let us go in for IELTS takers to come forward and say what are the ways they are releasing their stress out of them. What are the ways? Now I request Lavanya, an IELTS taker. Lavanya. Lavanya, what's your qualification? B aeronautical engineer. B aeronautical engineer. So which country are you planning to go? UK. UK. And what is the course you want to do there? Aircraft maintenance and systems. Aircraft maintenance and systems. So when are you taking IELTS exams? In the month of November. In the month of November, just hardly you have 20 days for your examination. So if you get a topic like this type of topic, stress, relieving your stress, and what are the ways in which way you relieve your stress? Yes, you can speak to the audience. The topic is there are many ways to relieve your stress, like some people's reading the books, writings and novels and everything. I prefer to relieve my stress is reading the novels and watching TVs and watching the music. While I read the novels and I learn something, because nothing else my stress is compared to the story writers. Their failures is very they have so many stresses when compared to those, nothing, my stress is very big. So I thought myself and encourage myself to reduce my stresses. And next one is while I am watching TV, while listening the songs, I feel it's better and feel melody songs, and likewise I feel it's better to relieve my stresses, and I will sleep more time to reduce my stresses, and also it reduces my blood pressures and everything. And one more thing is I reduce my stress by the way of just look at the seas, oceans and natures and everything, so that I can the seas and oceans and everything it should be very peace and no one can disturb me, and I can simply sit and watch the oceans and seas, and I will play with the children. They won't whenever I see those kids smiles, I feel my stresses are gone away from me, and it's really help for me, and I can concentrate with my again with my work, and these are all the I can relieve my stress. Thank you. Madam. Okay, Miss Anita, isn't it? Okay, what's your qualification, Miss Anita? Master in Computer Science. Master in Computer Science. So you have finished your ME, right? Yeah. Okay, which year have you passed your exams? 2013. 2013. So 1 year. Yeah, so right. were you working as something as a? No, I was working in Polytechnic. Okay, as a lecturer, you are working as a lecturer. So she is an IELTS taker. So if you get a topic like this, how are you going to speak? Yes. The topic given is there are many ways to relieve your stress, and I would prefer, and in this world everyone will have, surely in this world everyone will have a stress in their life, and I would prefer, some people will read novels, and some people will read music, will listen music, and some people will use it to write in diary every day, and they will share their feelings in their diary, and some people will use it to play with kids, and they will get relief from stress, and it's my way to get relief my stress is one of the best and acceptable is used to share my feelings with my life partner, so it's one of the best and acceptable one. You're getting married or you're married? No, I'm getting married. You're going to get married, so you speak with your fiance. Yeah. Okay, good. Okay, you. Okay, if you're stressful, what do you do? The topic is topic about this which ways you are going to release your stress. Yeah.
So I prefer to release the stress like many ways, like playing the games, going out somewhere, and going with friends to. So and you know, if you really get stressed, you will write this in this topic. Author is said you can write this. You can write this what you have the like anxiety and uneasiness, whatever your fear and you can write this write like diaries and all. After that nothing will happen. So you can realize the things. If you want really release the stress, so you can go out somewhere and like some abroad or something, so you can release your stress. If you really work very hard in this whole year, so you can really pass that year, so that 1 month you can take some fun. So these are the ways I will enjoy it. Thank you. Dear friends, நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில திறமைகளை சோதிப்பதற்கான பரீட்சை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிறது. இதில் எழுதுவது, பேசுவது, ஆங்கிலம் தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்தை கேட்டு பதிலளிப்பது, அப்புறம் படிப்பது. ஸோ இந்த 4 ஸ்கில்ல 4 திறன்களிலே எவ்வளவு மதிப்பெண் பெறுகிறீர்களோ அதை பொறுத்து சர்வதேச அளவிலே உங்களுக்கு மதிப்பெண் கொடுக்கப்படுகிறது. அதே போன்று டோஃபல் டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற சர்வதேச அளவிலே ஆன ஆங்கில எழுதுவது, பேசுவது, கேட்பது, வாசிப்பது பயிற்சி. ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய இந்த வகுப்பு இப்பொழுது லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 79க்கு வந்திருக்கிறோம். இப்பொழுது டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தலைப்பு வரும். அக்ரியா டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? தலைப்பு என்ன? தேர் ஆர் மெனி வேஸ் டு ரிலீவ் எ ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ் என்றால் என்ன? மன அழுத்தம். ஏதாவது எதிர்பார்க்கிறாய், கிடைக்க மாட்டேன் என்கிறது. மற்றவர்கள் ஏதோ ஒன்று செய்யணும் என்று எதிர்பார்க்கிறாய், எதிர்பார்ப்பது கிடைப்பதில்லை. அப்பொழுது ஒரு 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 எனர்ஜி, கெட்ட ஒரு எண்ணங்கள், கெட்ட ஒரு உணர்வுகள் வருகிறது. அதனுடைய பெயர் ஸ்ட்ரெஸ், மன அழுத்தம். அந்த மன அழுத்தத்தை ரிலீவ், விட்டு விடுவது எப்படி? பல வகைகளிலே மன அழுத்தத்தை விட்டு விடுகிறார்கள். சம் பீப்புள் ரீட். சில மக்கள் என்ன பண்ணுகிறார்கள்? ரொம்ப கோபதாபமாக இருக்கும் பொழுது, மன அழுத்தத்துடன் இருக்கும் பொழுது புஸ்தகங்களை வாசிக்கிறார்கள். அதர்ஸ் டூ எக்ஸசைஸ். சில பேர் மன அழுத்தமாக இருக்கும் பொழுது உடற்பயிற்சி செய்கிறார்கள். ஸ்டில் அதர்ஸ் ஒர்க் அரவுண்ட் தேர் ஹோம். சில பேர் மன அழுத்தத்தை நீக்குவதற்காக அங்கள் வீட்டு வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். விச் வே வுட் யூ ப்ரிஃபர்? நீ எந்த வகையை தேர்ந்தெடுக்கிறாய் உன் மன அழுத்தத்தை விடுவிப்பதற்கு? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்கள், டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். உன்னுடைய பதிலை விளக்குவதற்காக சரியான உதாரணங்களும் சரியான காரணங்களையும் சொல்ல வேண்டும். தலைப்பு புரிந்ததா? மன அழுத்தம் வந்துட்டா சில பேர் புஸ்தகம் படிக்கிறாங்க, டான்ஸ் ஆடுகிறார்கள், உடற்பயிற்சி செய்கிறார்கள். நீ என்ன செய்வாய்? இதுதான் தலைப்பு. இந்த மாதிரி தலைப்பு வரும்போது உதாரணத்துக்கு ஒரு எழுத்தாளர் எழுதுகிறார். எப்படி எழுதுகிறார்? மெனி டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ், பல வகையான நுட்பங்கள். டெக்னிக்ஸ் என்றால் சில நுட்பங்கள் இருக்கிறது. மேபி யூஸ் டு ரிலீவ் ஸ்ட்ரெஸ். இந்த மன அழுத்தத்தை விடுவிப்பதற்கு பல வகைகள் இருக்கிறது. ஃபார் சம் பீப்புள், சில மக்களுக்கு எக்ஸசைஸ் ஹெல்ப்ஸ். உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். அதர் பீப்புள் ஃபைண்ட் தட் மியூசிக் ரீப்ளேசஸ் ஏ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் மூட். சில பேர் என்ன செய்கிறார்கள்? இசையை கேட்பதன் மூலமாக தங்களுடைய மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். வித் ஏ மோர் ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். அவங்க மனநிலை அப்படி கொஞ்சம் ஓய்வாக, சாந்தமாக, அமைதியாக ஆகிவிடுகிறது. ஒன் அவென்யூ, ஒரு வழி. அவென்யூ என்றால் வழி. ஆஃப் ரிலீஸ் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரெஸ், மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடக்கூடிய ஒரு வழி. ஹவெவர் இஸ் நாட் வைட்லி ப்ராக்டிஸ்ட். அதிகமாக அது நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதில்லை. பட் இஸ் நன்த்லெஸ், இருந்தும், நன்த்லெஸ் என்றால் இருந்தும், எஃபெக்டிவ், ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது. மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக நிறைய பேர் செய்யாத ஒரு புதிய சூத்திரம், ஒரு டெக்னிக், ஒரு ரொம்ப வலிமையான ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீர்கள் என்றால், ரைட்டிங் அபவுட்ஸ் ஒன்ஸ் இன்னர் டிஸ்கம்ஃபர்ட். கம்ஃபர்ட்னா என்ன? சௌகரியம். டிஸ்கம்ஃபர்ட்னா அசௌகரியம். ஒருவருடைய மன இன்னர் டிஸ்கம்ஃபர்ட்னா மனதிற்குள் இருக்கக்கூடிய அசௌகரியங்களை எழுத்து மூலமாக எழுதுவது நல்ல சக்தி வாய்ந்தது. மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு நல்ல ஒரு டெக்னிக் என்று சொல்கிறார் இந்த எழுத்தாளர்.
அதற்கான காரணத்தை சொல்கிறார் கீழே. This is because there is tremendous relief. Tremendous என்றால் என்ன? மிக அதிக அளவிலே. relief என்றால் விடுவிப்பு அல்லது ஓய்வு அல்லது அமைதி, நிம்மதி. in putting one's anxieties. anxieties என்றால் என்ன? anxieties என்றால் பயம் கலந்த ஆர்வம். இப்போ உங்களுடைய மகன் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காரு, திரும்பி வரும்போது என்ன அது ஆகிவிடுமோ, ஆபத்து ஆகிவிடுமோ, பரீட்சை எழுதியிருக்கிறீர்கள், பரீட்சைக்கு எதிர்பார்க்கிறீர்கள், உங்களுடைய மதிப்பெண் எவ்வளவு, தோல்வியுற்று விடுவோமா என்ற பயம் கலந்த அந்த எதிர்மறை எதிர்பார்ப்பு, அது ஆன்சைட்டி என்று சொல்கிறோம். அப்போ ட்ரெமெண்டஸ் ரிலீஃப், மிக பெரிய அளவிலே நிம்மதி கிடைக்கிறது. உங்களுடைய கோபதாபங்கள், எரிச்சல்களை, எதிர்பார்ப்புகளை பேப்பரில் எழுதும் பொழுது, ஒரு காகிதத்தில் அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு மனதிலே ஒரு நிம்மதி ஏற்படுகிறது. இன் மெனி கேசஸ், அநேக வழக்குகளிலே ஆன்சைட்டி சீம்ஸ் லெஸ் ஃபார்மிடபிள். ஃபார்மிடபிள் என்றால் மிக முக்கியமான. லெஸ் ஃபார்மிடபிள் என்றால் என்ன? குறைந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்து விடுகிறது. உங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் ரொம்ப அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறீர்கள், ஆனால் பேப்பரில் எழுதும் பொழுது உங்கள் பிரச்சனைகளை ஒரு டைரியிலேயோ அல்லது ஒரு காகிதத்திலேயோ எழுதும் பொழுது அந்த மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் லெஸ் ஃபார்மிடபிள் என்றால் என்ன? குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வருகிறது. when reduced to a few written words, சில எழுத்துக்கள் எழுதுவதன் மூலமாக அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் அற்றதாக மாறிவிடுகிறது. ரைட்டிங் டவுன் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் வரி. சோர்ஸ் என்றால் என்ன? மூல காரணம். ஒருவருடைய பிரச்சனைகளினுடைய மூல காரணம் சோர்ஸை எழுதுவதன் மூலமாக also forces on into a mood of thought that may yield a solution. yieldனா வழங்கும், சொல்யூஷன்னா தீர்வு. எழுதுவதன் மூலமாக உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். to the problem, because writing is a formal, எழுதுவது என்பது ஒரு முறையானது. லீனியர் ஆக்டிவிட்டி. லீனியர் ஆக்டிவிட்டி என்றால் என்ன? எழுதும் பொழுது அதற்கு எழுதும்போது அது தொடர்ச்சியாக ஒன்று வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதுதான் லீனியர், தொடர்ச்சியாக ஒன்று வந்து கொண்டே இருப்பது. லீனியர் ஆக்டிவிட்டி இன் விச் ஒன் ஸ்டெப்ஸ் லீட்ஸ் டு அனதர். நீ ஒன்று எழுதுகிறாய், அதற்கு தீர்வுக்கு இன்னொன்று எழுதுகிறாய். அப்போ ஒன்றுக்கு ஒன்று என்று மாற்றி மாற்றி செயல்படக்கூடியது தான் லீனியர் ஆக்டிவிட்டி என்று சொல்வார்கள். இட் மே என்கரேஜ் த ரைட்டர் டு திங்க் ஆஃப் சக்சஸிவ் ஸ்டெப்ஸ். எழுதுவதன் மூலமாக அடுத்தது என்ன செய்யலாம் என்று அந்த சிந்தனைகளை அனைத்தும் எழுத்து மூலமாக எழுதும் பொழுது டீல் வித் த டிஃபிகல்ட்டிஸ், அந்த கஷ்டங்களை நீங்கள் சரியாக எதிர்கொள்ள முடிகிறது. அடுத்த பத்தியிலே எழுதுகிறார், இன்னும் காரணம் சொல்கிறார் ஏன் எழுதுவது நல்லது என்று. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு, இமேஜின் ஏ மேன் ஹஸ் ட்ரபிள் வித் ஹிஸ் ஃபேமிலி. ஒருவனுக்கு தன்னுடைய குடும்பத்தாருடன் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, தன்னுடைய மனைவி, மகள் மேல் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, அல்லது தன்னுடைய கணவன் மேல் ஒரு மனைவிக்கு பிரச்சனை. he writes down the nature of his trouble. அவர் என்ன எழுதுகிறார் டைரியில்? அவருடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் எழுதி விடுகிறார். then he thinks of possible means to resolve it. resolve என்றால் தீர்வதற்கு. பிரச்சனையை எழுத்து மூலியமாக எழுதிவிட்டார், தனக்கும் தன் மனைவிக்கும் பிரச்சனை. சரி, இது என்ன செய்யலாம் என்பது அடுத்ததில் அந்த தீர்வு வருகிறது. என்ன தீர்வு? நம்பர் 1, மேபி ஏ மேரேஜ் கவுன்சிலர் கேன் ஹெல்ப். மேரேஜ் கவுன்சிலர் என்றால் என்ன? இந்த திருமண பந்தங்களை நேர்படுத்தக்கூடிய, பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய மனோதத்துவ நிபுணர்கள், அவர்களுடைய உதவியை கோரலாமா என்று ஒரு முதல் பாயிண்ட் எழுதுகிறார். அடுத்தது என்ன எழுதுகிறார்? he might add, மேலும், perhaps I need to spend more time talking with my wife. ரெண்டாவது தீர்வு எழுதுகிறார், ஒருவேளை நான் என் மனைவி கூட அதிக நேரம் பேச வேண்டும் இதை பற்றி. and less time at work. மூன்றாவது இன்னொன்று எழுதுகிறார், இனிமேல் வேலை அலுவலகத்திற்கு செல்லக்கூடிய நேரங்களை குறைத்து விட வேண்டும், வீட்டிலே நிறைய நேரங்களை செலவழிக்க வேண்டும். ஸோ ஒரு பிரச்சனை எழுதிவிட்டு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அதனுடைய தீர்வுகளையும் எழுதுகிறார். The process of writing has put him in a more contemplative frame of mind. இந்த எழுதுவதன் மூலமாக, contemplative என்றால் என்ன? நினைக்கக்கூடிய மனது நினைத்து கொண்டே இருக்கிறது. in which solution, அதற்கு தீர்வு என்ன, more easily, எளிதாக அந்த தீர்வு என்ன என்று கண்டுபிடித்து விடுகிறார். ஸோ பிரச்சனைகளை எழுதுவதன் மூலமாக அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு ஒவ்வொன்றாக வருகிறது. அந்த தீர்வுகளை எது வேண்டுமானாலும் அவர் தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம். இறுதியாக, முடிவுரையாக அவர் என்ன சொல்கிறார்? இன் கன்க்ளூஷன், ரைட்டிங் டவுன் ஒன்ஸ் worries also provides a useful long-term means to alleviate anxiety. அப்படி என்றால் என்ன? முடிவுரையாக, எழுதுவது, ரைட்டிங் டவுன் ஒன்ஸ் worries, ஒருவருடைய பிரச்சனைகளை எழுதுவது, also provides, மேலும் வழங்குகிறது, a useful long term means. long term என்றால் என்ன? நீண்ட கால தீர்வு. alleviate என்றால் என்ன?
அதை விலக்கி விடுவது, அழித்து விடுவது. ஆன்சைட்டி என்றால் பயம் கலந்த ஆர்வத்தை நீண்ட காலத்துக்கு அது தள்ளி வைத்து விடுகிறது. when worried about something, write down on an index card. ஏதோ பற்றி கவலைப்படும் பொழுது ஒரு காகிதம் பேக்கெட்டில் வைத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த காகிதத்தில் உன்னுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் ஒரு கார்டு என்றால் என்ன, பேக்கெட் அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்டை, அந்த அட்டையிலே எழுதி வைத்துக்கொள். த சோர்ஸ் ஆஃப் யோர் கன்சர்ன், உன்னுடைய கன்சர்ன் என்றால் அக்கறை, கன்சர்ன் என்றால் நிறுவனம் என்று 2 அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. உன்னுடைய அக்கறைகளை பற்றி, உன்னுடைய கவலைகளை பற்றி, உன்னுடைய வேதனைகளை பற்றி அந்த கார்டிலே எழுதி வைத்துக்கொள். அண்ட் வாட் யூ ஃபியர் வில் ஹேப்பன், என்ன நடக்குமோ என்று பயத்திலே அதை என்ன நடக்கும், கெட்டதெல்லாம் நடக்கும், அதையெல்லாம் எழுதி வைத்துக்கொள். தென் புட் த இண்டெக்ஸ் கார்டு அவே, அதற்கு பிறகு அந்த கார்டை எடுத்து ஒரு டிராவிலே வைத்துவிடு. அண்ட் லுக் அட் இட் அகெயின் செவரல் டேஸ் ஆர் வீக்ஸ் லேட்டர், பல நாட்கள் கழிந்து, பல வாரங்கள் கழிந்து அந்த அட்டையை எடுத்துப்பார். என்ன நடந்திருக்கும், நீ கவலைப்பட்டது, நீ எதிர்பார்த்த அந்த எதிர்மறையான விஷயங்கள், நீ எதிர்பார்த்த அந்த ஆபத்துக்கள், did your fears come true, அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உண்மையாகவே நடந்ததா என்று பார்க்கும் பொழுது probably they did not, அந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஒன்றும் நடக்கவில்லை. your worry was needless, தேவையில்லாமல் கவலைப்பட்டு கொண்டிருப்பது, தேவையில்லாமல் மனதை கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருப்பது, தேவையில்லாமல் பயங்களை நினைத்து கொண்டிருப்பது, அதையெல்லாம் அந்த நேரத்தில் கார்டு எழுதி வைத்துக்கொண்டு ஒரு மாதமோ ஒரு வாரமோ ஒரு வருடமோ கழிந்து பார்க்கும் பொழுது அது தேவையில்லாமல் நாம் அச்சப்பட்டோம் என்பதை உணர்ந்து கொள்வாய். ஸோ திஸ் எக்ஸசைஸ், இந்த பயிற்சி ஹெல்ப்ஸ் புட் worries and fears in proper perspective. அந்த கவலைகள், அச்சங்கள், பயம் எல்லாம் சரியான கண்ணோட்டத்தில் அது வைக்கப்படுகிறது. and enables one to cope with them, அந்த பிரச்சனைகளுடன் அனுசரித்து செல்லக்கூடிய அந்த திறமைகளை ஒருத்தருக்கு கொடுக்கிறது. மோர் எஃபெக்ட்லி இஃப் அண்ட் வென் தே ரிட்டர்ன், மறுபடியும் அவைகள் வரும்பொழுது இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் எப்படி தீர்வு காணலாம் என்கிற ஒரு தீர்வை அது உண்டாக்குகிறது. ஸோ நண்பர்களே, மனிதர்கள், பிரச்சனை இல்லாத மனிதர்களே யாரும் கிடையாது. பிரச்சனைகள் தான். காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் இந்த மனது என்பது நினைத்து கொண்டே இருக்கிறது. 1000 எண்ணங்கள், 1000 சிந்தனைகள், 1000 பயங்கள், 1000 பிரச்சனைகள். ஆனால் நடைமுறை வாழ்க்கையிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் 1000 பிரச்சனைகள் நீங்கள் எதிர்மறையாக நினைப்பீர்கள், 1-2 கூட அது நேரடியாக நடக்காது. ஸோ வீணான அச்சப்படுவது, பயப்படும் பொழுது ஒரு காகிதத்தில் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று இந்த கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார். சில பேர் உடற்பயிற்சி, சில பேர் இசை, சில பேர் இயற்கை காட்சிகளை பார்ப்பார்கள். ஸோ நீங்களும் உங்களுடைய இந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பிலே ஒரு கட்டுரை வந்தால் அதற்கு தகுந்தபடி எப்படி பேச வேண்டுமோ அதற்கு தகுந்தபடி 250 வார்த்தைகளில் எழுத்துவதும் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசுவதையும் உங்களுடைய அந்த IELTS பரீட்சைக்காக தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. This is I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, I.E.L.T.S British Oriented, Australian Oriented, and Cambridge University. All 3 combined together and they conduct the test. I.E.L.T.S International English Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language is the American government which conducts the exams. It checks your English in reading, in writing, and listening and speaking. So we have come here for the writing and speaking task, development skills. The classes over here is the Lingua Forum essays. These essays we have taken in Dream Tech Publications. We have come here to the video number 80. In fact, in IELTS you have to write for around 250 words on an essay on a topic, or you have to speak for almost 2 to 3 minutes on a topic. In TOEFL, the same thing. Suppose if you get a question like, these type of questions, agree or disagree on a topic. So here, what's the topic here? Some people prefer doing work with machines. So some people prefer doing work with machines, whereas other people prefer working with their hands. Machine work or a hand work, right? Some people love to do for anything and everything, they need the assistance of a machine. Some people, they're not bothered about the machine, but they use their hands to do the work. Which do you think is better? Which is better, preferable?
Use specific examples and reasons to explain your answer. So suppose if you say, yes, I prefer doing my work with machines, then you have to say, why so? What's the reason? Is there any examples? You start with the introduction and end with a conclusion. Suppose if you say, no, it is always I love and I prefer to work in my hands rather than getting the assistance of a machine, then you have to say the reasons and examples. So coming here, let us see what the author is, what the author is trying to say, or what the writer is trying to say, for which topic, which topic or which part he goes in for. So here he says, handwork can be enjoyable. Handwork can be enjoyable. So obviously when he says that handwork can be enjoyable, is enjoyable, he has not used, he has used the word can be enjoyable. So obviously he is going for machine. And indeed handwork is still the only way to perform certain tasks. Certain tasks are still is done and will be done and was done only using hands. Because modern technology, the modern technology makes machines available for so many jobs. For so many jobs, it is the modern machinery is used. Construction, you see, or cleaning the road, or taking the waste from the road. Usually in olden days we see hundreds of employees used to do, but nowadays a machine can do all the work. However, there is no need to spun. To spun, S-P-U-R-N, means what? Just leave it away, just throw it away as something waste, something avoidable. There is no need to avoid them. No need to avoid them means what? No need to avoid the machines. On the contrary means what? Against this, machines make many tasks quicker, more rewarding. Is it so? Right? So yes, sir. Usually olden days people used to pull the logs. Now a machine takes and puts it over there. Earlier days men used to dig well. Nowadays machine just digs and takes the mud and puts it in the lorry, and the lorry goes off. So machines are doing a lot of work. It makes the job quicker. It makes it more rewarding in the sense what? The faster the work, the lesser the amount expenses for that, and more enjoyable without necessarily constraining creativity, without stopping the creativity. The machines aid, machines help, machines do the job quicker. So he says, I think from this introduction you come to know that machines are, of course, it is being highly useful, it is being highly necessary. That's what he says. And coming here, why does he say? He starts with an example. For example, he says the word processor. What do you mean by word processors? You are all MEs and BEs in computer science, you must be knowing. In word processor means you are getting the aid of the computer to help you out to draft certain things, to write certain things. May not have the romantic appeal of a quill. What do you mean by quill, sir? Or an expensive fountain pen. Quill means in the olden days the feathers are used, feather type pens. That's called quill, or a fountain pen is the ink pen. So the MS processor or the processor, word processor, it may not be looking so attractive like a pen. It may not be looking attractive like a quill, that is the feather pen, but it also allows an author to work for 10 times faster. It makes 10 times faster than when manuscripts were handwritten. So this word processor, it makes you to do the work faster, 10 times faster. See, here comes the importance of machines, importance of computers, isn't it? Computers is also a machine. Word processor makes you to write, makes you to get the things done 10 times faster than the manuscripts. Manuscripts means what? Manually scripting, manually writing. Manuscripts were handwritten with fewer mistakes. So word processor, yeah, you have less mistakes.
very less mistakes, lesser mistakes compared to handwritten, and much greater freedom. You have more freedom to alter the text. So whenever you want, you can change the text. Whenever you want, you can change the text in word processor. The word processor has transformed the craft of writing. The craft means what? The art of writing. So word processor has transformed the craft of writing so thoroughly that one can hardly imagine modern journalism without it. So modern journalism, is it possible without it? No. Somewhere a editor or a writer or a journalist, he just types, he sends the message through the computer, and machineries are there. So once it is fed inside, word processor, of course, it corrects everything. Then you get it as a newspaper, it is published and it comes out. The author or writer may be sitting somewhere else. So see how wonderfully all the entire journalism, entire all the newspaper activities are done faster by using the machines. No serious author would dream of returning to the days of manual typewriter with color ribbon. Earlier it was typewriting machine. Is there any typewriting machine now, sir? Nothing. I don't think you find any typewriting machine in any company. It's manually typed. Now everything is in, of course, in word processor. You can do all the activities. Even we have in our cell phone, of course your cell phone must be having, there is a option called translate, isn't it? You just screen something, and after that you press it, and there are multi number of many languages are there. Whatever the language you just touch it, it is translated immediately, and moreover whatever you speak, it is translated into any language, whatever the language you wish to hear. So that is no writer, no journalist, no modern writer would ever wish to go back to the past where it is manually written. So the author, once again, he says with the example that the machines are very, very important. Here he goes in for journalism, and here he goes for the word processor, the importance of word processor. Now coming here, also machines, once again he says also machines work more reliable. The machines are, the reliability of the work is more in compared to human beings to machine. Machine is more reliable. A woodworker with a modern tool can produce work of uniformly high quality much more easily than his predecessor. What do you mean by predecessor? 2000 years ago, a present modern carpenter can do his work much better, much in a quality wise, much better than what his predecessor means, what his own professional man who was 200 years back, the same carpenter 200 years back, and the carpenter now 200 years after that. That is reason now. Recently, the present carpenters, the contemporary carpenters, they are we are much better compared to 200 years old, 200 years back carpenter, because machines have increased both the speed, the machines has increased the speed and reliability of the process involved. So the machines have definitely, they have improved the quality of the work, right? So he comes to the example of a carpenter. Then finally he comes to a conclusion by saying, to sum up, to finalize, handwork is still original work. He still believes, yes, when you do your work through hand, the silk sarees in Kanchipuram, there are persons who does the work through hand, handicrafts. So the original work is still appreciated. People still demand those type of products, and such as a certain edge in value over machine made artifacts. Artifacts means all the artistic work done. A handmade has more value than a machine made for all the art products. Nonetheless, still, even this advantage is not necessarily denied to machine work. So of course even machine work is also appreciated. A machine is after all merely a tool. A machine is a tool.
more sophisticated than a knife. See, knife is a tool, of course. The knife is also a machine. Chisel, chisel is the sculptures using chisel to what? Chisel out the stone to make a statue. So chisel. It is just like a computer or machine is just like a knife or a chisel, but it's just tool for all that. Meanwhile, a good creative artist, who is a creative artist, a person who does something new, is still an artist, even when wielding a power saw instead of a paintbrush. So an artist is an artist. If he is having a power saw means what? A computerized, or he designs through a computer, he designs through some machines, or if he does it with the paintbrush, still is an artist, and the imagination of a genuine artisan. So true artisan, the imagination of a true artisan can and will emerge from his or her work. So from his or her work, the artist, whether he uses the machine or uses his hands and brush, still is considered to be an artist, whether it is fashioned by hand in a studio or in a machine shop. Still he is an artist, and his artwork is appreciated whether he uses machine or he uses his hands. So my dear friends, hope you are able to understand the topic. Some people prefer to work with the machines, some people prefer to work with their hands. So which do you prefer, whether working in using hands or working with the machines? Hope you are able to understand. I request the TOEFL IELTS. So what's your name? Lakshmi Narayanan. Lakshmi Narayanan. What's your qualification? ME. ME. Lakshmi Narayanan wants to go abroad, and he wants to either work. He wants to go abroad, sir. Yes. You can be a professor or lecturer, because being ME, Master of Engineering, you're going to take your IELTS examination. Suppose if you get a question like this, how you're going to present yourself? Yeah, if I get a topic like this, agree or disagree. For some people prefer to do work with machines, or else they will prefer to do work with hands. I prefer to do work with machines, because the machines will have a clear edge cutting, and we can get the shapes of every products will be edge, and a neat products will be, we can get the result. But in hand also we can get, with the help of hand and machines, we can get the good products. For an example, in agriculture field, in older days they are using hand only, by using men or human being work only they are doing. Nowadays we are implementing a lot of machines work. In that machines work is machines work and human beings a combined work, means that will be good. And another good example for handwork is memorable and good thing is olden temples and olden buildings are decorated at the top of that buildings, or very memorable events which are original, and publics and peoples prefer that work, handworks. But machine work could be used for computer field and some other growing very blooming field we can use in the machines. And for an example, for wood cutting and some other lot of works we can use it by machines, because wood cutting and all big work, so we can, by humans we cannot use that. So machine work is clear cut, and we can get a good product, good output, good result from that. Even though we should not avoid human beings works also, it will be memorable. And for handlooms, for dressing and for sarees and all, now still all the peoples are preferring to get that handloom sarees which are made by hands. That will be good. And I prefer machines, even though we have to support for the handworks. Thank you, sir. Master in Computer Science. Okay, even you are going abroad. So if you get a topic like this, how you are going to speak? Yeah, I would prefer people working with machines. When people work by hand, many people like to do work by hand, whereas in machines can do several jobs and better than human. And machines can do more tasks better than human,
and machines has some several advantages also. It will be very neat and clean, and uh, it's quicker also, so without any damage we can get products. And whereas in hand, they while working, when people are working by hand, they may lose their fingers and in parts of body can gun, so without damage they can't do. Whereas in machines it's not like that, it's totally different, so we can save our life also. உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இது TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலம், உங்களுடைய கேட்கக்கூடிய திறன், உங்களுடைய வாசிக்கக்கூடிய ரீடிங், அதை படிக்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ஸோ இங்கே லிங்குவா ஃபோரம் என்ற கட்டுரைகள் மூலமாக, ட்ரீம் டேக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 80க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஒரு தலைப்பை கொடுத்து ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கேட்பார்கள். இங்கே இந்த தலைப்பு பாருங்கள், சம் பீப்புள் ப்ரிஃபர்னா என்ன, ரெண்டில் ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுப்பது. சில மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் டூயிங் ஒர்க், தங்களுடைய வேலையை செய்ய வித் மெஷின்ஸ், இயந்திரங்கள் மூலமாக வேலை செய்ய அவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். வேரஸ் ஆனால் அதர் பீப்புள், மற்றைய மக்கள் ப்ரிஃபர்னா விரும்புகிறார்கள் ஒர்க்கிங் வித் தேர் ஹேண்ட்ஸ், தங்கள் கைகளையே நம்பி உழைக்கிறார்கள். ஸோ கையை பயன்படுத்தி தங்களுடைய வேலையை செய்வது நல்லதா, அல்லது இயந்திரங்களின் பயன்பாடுகளை உபயோகப்படுத்தி நாம் வேலை செய்வது சிறந்ததா? விச் டூ யூ திங்க் இஸ் பெட்டர்? எது இதில் சிறந்தது? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களையும் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர், உன்னுடைய விடைகள் சொல்வதற்காக நீ எழுத வேண்டும் அல்லது சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்திருக்கிறார் இந்த எழுத்தாளர் பாருங்க, ஹேண்ட் ஒர்க் கேன் பி என்ஜாயபிள், கையால் வேலை செய்யக்கூடிய, கைகள் மூலமாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் என்ஜாயபிள் என்றால் என்ன, அனுபவிக்க தகுந்த வகையிலே இருக்கும். அண்ட் இண்டீட் என்றால் உண்மையில், ஹேண்ட் ஒர்க் இஸ் ஸ்டில் த ஒன்லி வே டு பெர்ஃபார்ம் செர்டன் டாஸ்க், கைகள் உபயோகித்துத்தான் ஒரு சில டாஸ்க் என்றால் வேலைகளை செய்ய முடியும். பிகாஸ் ஏனென்றால் மாடர்ன் டெக்னாலஜி, நவநாகரிக இந்த டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் மேக்ஸ் மிஷின்ஸ் அவைலபிள், இயந்திரங்களை வழங்குகிறது ஃபார் so many jobs, பல வேலைகளுக்கு. however இருந்தும் there is no need to, தேவையில்லை. டு ஸ்பர்ன் என்றால் என்ன, ஒதுக்கி விடுவது, மெஷின்களை ஒதுக்கி விடுவது. மெஷின்களை ஒரேடியாக ஒதுக்கி விடக்கூடாது. இயந்திரங்கள் மூலமாக என்ன வேலை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், ஆனால் இயந்திரங்களை நாம் ஒதுக்கிவிடக்கூடாது. ஆன் த கான்ட்ரரி, அதற்கு எதிர்மாறாக மெஷின்ஸ் மேக் மெனி டாஸ்க் குவிக்கர், இந்த இயந்திரங்கள் பல வேலைகளை வேகப்படுத்திவிடும். மோர் ரிவார்டிங், பணத்தை மிச்சப்படுத்தும். அண்ட் மோர் என்ஜாயபிள், நம்மை அனுபவிக்க தோன்றும். விதவுட் நெசசரிலி, தேவையில்லாமல். கன்ஸ்ட்ரெயினிங் கிரியேட்டிவிட்டி என்றால் என்ன, நாம் ஆக்கப்பூர்வமாக செய்யக்கூடிய வேலைகளை கன்ஸ்ட்ரெயின், அது தடுக்காது, நிறுத்தாது. ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கும்பொழுது, உதாரணமாக பார்க்கும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணமாக த வேர்ட் ப்ராசஸர், இந்த MS வேர்ட் என்று சொல்வார்கள், வேர்ட் ப்ராசஸர் மே நாட் ஹேவ் த ரொமான்டிக் அப்பீல் ஆஃப் ஏ குவில். குவில் என்றால் என்ன, சரியான வார்த்தை குவில் என்றால் ரெக்கை என்று சொல்வோம். குவில் என்றால் இன்னொன்று சொன்னால் ரெக்கைகள் உள்ள பேனா, அந்த காலத்திலே ரெக்கைகள் உள்ள பேனாவை குவில் என்று சொல்கிறோம். ஆர் எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபவுண்டன் பென். ஃபவுண்டன் பென் என்றால் என்ன, அதாவது இங்கை ஊற்றி எழுதுகிற பென், ஃபவுண்டன் பென். அப்போ இந்த மிஷின்களுக்கு, இயந்திரங்களுக்கு இந்த குவில், இந்த சிறகுகள் வைத்திருக்கக்கூடிய பேனாவோ அல்லது இந்த இங்கு வருகிற பேனாவை போன்று ஒரு அழகு தோற்றம் இல்லாமல் இருக்கலாம். பட் இட் ஆல்சோ அலோவ்ஸ் an author to work 10 times faster. ஆனால் இந்த இயந்திரங்கள், இந்த மிஷின்கள் மனிதன் கையால் எழுதக்கூடிய வேலையை விட 10 மடங்கு வேகமாக தன்னுடைய வேலையை செய்யும். ஹேண்ட் ரிட்டன், எழுதுவதை விட 10 முறை அதிகமாக இந்த மிஷின்கள் வேகப்படுத்தும் வேலையை. வித் ஃபியூவர் மிஸ்டேக்ஸ், ஒரு சில தவறுகள் தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள், MS வேர்டில் போய் அந்த ப்ராசஸரில் போய் தவறுகளை சரிப்படுத்தி கொள்ளலாம். ஆக இந்த எழுதுவதன் விட 10 முறை, 10 மடங்கு அதிக அளவிலே வேலையை செய்யக்கூடியதாக அந்த மிஷின் இருக்கிறது. டு ஆல்டர் டெக்ஸ்ட், கிரேட்டர் ஃப்ரீடம் டு ஆல்டர் டெக்ஸ்ட். ஆல்டர் டெக்ஸ்ட் என்றால் என்ன, எழுத வேண்டிய விஷயத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய திறனும் அதுக்கு இருக்கிறது. The word processor has transformed the craft of writing. கிராஃப்ட்னா கலை,
ஆஃப் ரைட்டிங். எழுதும் கலையை இந்த எம்எஸ் வேர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வேர்ட் ப்ராசஸர் மாற்றி அமைத்திருக்கிறது. ஸோ தரோலி முழுமையாக தட் ஒன் கேன் ஹார்ட்லி இமேஜின் மாடர்ன் ஜேர்னலிசம் விதவுட் இட். ஜேர்னலிசம் என்றால் என்ன? பத்திரிகை துறை. இப்பொழுது பத்திரிகை துறை இந்த எம்எஸ் வேர்ட் அந்த வேர்ட் ப்ராசஸர் இல்லாமல் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. நோ சீரியஸ் ஆத்தர் வுட் ட்ரீம் ஆஃப் ரிட்டர்னிங் டு the days of manual typewriters. அந்த காலத்திலே டைப்ரைட்டர்களில் டைப் அடித்து கொண்டு அந்த பத்திரிகை துறையை நடத்தினார்கள். இன்று இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் மெஷின்ஸ் இல்லாமல் இந்த பத்திரிகை துறையை நடத்துவது என்பது முடியாத காரியம் வித் கலர் ரிப்பன். ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது ஆல்சோ மெஷின் மேக் ஒர்க் மோர் ரிலையபிள். ஒரு இயந்திரத்தை நம்பி வேலை செய்யலாம். ரிலையபிள் என்றால் நம்பக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஏ வுட் ஒர்க்கர், மரத்தில் வேலை செய்பவன், மரத்தை அறுப்பவன், with a modern tool can produce work of uniformly high quality. ஒரு ஒரு கார்பெண்டர் என்று சொல்லக்கூடிய தச்சான் என்றா சொல்வீர்கள்? கார்பெண்டரை என்ன சொல்வீர்கள் தமிழிலே? கார்பெண்டரை என்ன சொல்வீர்கள் தமிழிலே? தச்சான். இந்த தச்சான் ஒரு அந்த காலத்திலே தன்னுடைய கைகளால் செய்யக்கூடிய அந்த பொருட்களை, கலை வடிவத்தை இன்று ஒரு மிஷின் மூலமாக, இயந்திரத்தின் மூலமாக மிக அதிக அழகாக வடிவமைக்கக்கூடிய திறனை பெற்றிருக்கிறான். இஸ் ப்ரெடிசஸர் 200 years ago, 200 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தச்சன் என்ன வேலை செய்தானோ இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நவநாகரிக தச்சன் தன்னுடைய இயந்திரங்களின் உதவியுடன் மிக அழகாக காரியத்தை செய்கிறான். பிகாஸ் மிஷின்ஸ் ஹேவ் இன்க்ரீஸ் போத் த ஸ்பீட். இயந்திரங்கள் மூலமாக வேலையை வேகப்படுத்த முடியும். ரிலையபிலிட்டி, நம்பகத்தன்மையை அதிகப்படுத்துகிறது ஆஃப் த ப்ராசஸஸ் இன்வால்வ். ஸோ முடிவுரையாக இவர் என்ன சொல்கிறார்? டு சம் அப் என்றால் என்ன? சம் என்றால் என்ன? கூட்டி கழித்து பார்த்து முடிவுக்கு வருதலை டு சம் அப் என்று சொல்கிறோம். சம்மரி என்ற வார்த்தை சம் இருந்து வந்தது. ஹேண்ட் ஒர்க் இஸ் ஸ்டில் ஒரிஜினல் ஒர்க். கைகளால் செய்யக்கூடிய வேலை இன்றும் சுத்தமான வேலை என்று சொல்கிறோம். and such as a certain edge in value. அதற்கென்று ஒரு தனி மதிப்பு இருக்கிறது. ஓவர் மிஷின் மேட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். இயந்திரங்கள் மூலமாக செய்யக்கூடிய கலை பொருட்களை விட மனிதன் தன் கையால் செய்யக்கூடிய அந்த கலைகளுக்கு அதைவிட இயந்திரத்தினுடைய மதிப்பை விட அதிக மதிப்பு இருக்கிறது. nonetheless என்றால் இருந்தும் கூட, even this advantage is not necessarily denied to machine work. அப்படி இருந்தாலும் கூட இயந்திரங்களுக்கு என்று அந்த 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 ஒரு கலை நுட்பத்தை நாம் வழங்காமல் இருக்க முடியாது. இயந்திரமும் மனிதன் செய்யக்கூடிய விஷயங்களை விட அழகாக செய்யக்கூடிய திறனையும் பெற்றிருக்கிறான் என்று சொல்கிறது. A machine is after all. மெஷின், இயந்திரம் என்பது என்ன? merely a tool. டூல் என்றால் என்ன? அது ஒரு ஆயுதம். மெஷின் என்பது ஒரு ஆயுதம் தான். more sophisticated than a knife. கத்தி என்று இருக்கிறது. கத்தியை விட கொஞ்சம் நாகரீகமாக இருக்கிறது. கத்தி என்பது ஒரு டூல், ஒரு பொருள். அந்த கத்தியினுடைய நாகரிகத்தன்மையுடன் இருக்கக்கூடியது தான் ஒரு இயந்திரம், மெஷின். ஒரு சிசல். சிசல் என்றால் என்ன? செதுக்கக்கூடிய கல்லுளி என்று சொல்வார்கள். பட் a just tool for all that. மெஷினும் ஒரு சாதாரண ஒரு பொருள் தான். meanwhile a good creative artist, ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு கலைஞன், is still an artist, ஒரு கலைஞன் தான். ஆக்கப்பூர்வமான கலைஞன் என்பவன் ஒரு கலைஞன் தான். அவன் மெஷினை பயன்படுத்துகிறானோ கையை பயன்படுத்துகிறானோ அவன் கலை வடிவத்தை தான் பார்க்கிறார்கள். அது மெஷின் உருவாக்கியதா அவன் கைகளால் உருவாக்கினானா என்பதை பார்ப்பதில்லை. ஸோ ஈவன் வென் வீல்டிங் என்றால் என்ன? உபயோகப்படுத்துவது. ஏ பவர் சா என்றால் என்ன? அறுக்கக்கூடிய. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஏ பெயிண்ட் ப்ரஷ்க்கு பதிலாக ஒரு நாகரிக மிஷின் பயன்படுத்தினாலும் அந்த இமேஜினேஷன் ஆஃப் ஏ ஜென்யூன் ஆர்டிசன் உண்மையான கலைஞன் கேன் அண்ட் வில் எமர்ஜ் ஃப்ரம் his or her work. அந்த உண்மையான கலை வடிவம் இயந்திரத்தை பயன்படுத்துகிறானோ கைகளை பயன்படுத்துகிறானோ அவனுடைய அந்த உற்பத்தியான அவனுடைய அந்த கலை வடிவம் வந்துவிடும். whether it is fashioned by hand, கைகளாலோ, in a ஸ்டுடியோவில் தான் அவன் எல்லா வேலையும் பண்ணுவான், or in a மெஷின் ஷாப், அது குடோனிலே அல்லது ஒரு மிஷின் இயந்திரங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே அவன் தன் வேலையை செய்தானோ அல்லது அவன் அறையிலே செய்தாலும் அது அவனுடைய கலைப்படைப்பு. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? இந்த இயந்திரங்கள் மிக முக்கியமானவை. இயந்திரங்கள் தேவை. இயந்திரங்கள் எந்த விதமான முறையிலும் அதை தாழ்மைப்படுத்தக்கூடாது. இயந்திரங்கள் முக்கியமானவை கலை பொருட்களுக்கு.
இயந்திரங்களை பயன்படுத்துகிறோமோ இல்லையோ கலைஞன் கலைஞன் தான் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை